Oh, voice chat కూడా ఉందా? Yo, welcome back, guys. We will be playing. ఒక సెకండ్. ఓకే, కొత్త గేమ్ అన్నమాట ఇది. కాల్డ్ ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సిమ్యులేటర్ అన్నమాట. ఇది మల్టీప్లేయర్. కరెంట్లీ సింగిల్ ఆడుతున్నా. సో బేసిక్లీ మనం దీనిలో ఒక ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ నడపాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్టారెంట్. హోల్డ్ టీ టు స్కిప్ ట్యూటోరియల్. అచ్చా, మనం మన రెస్టారెంట్కి పేరు పెట్టుకోవచ్చు. తిరుమల ఫాస్ట్ ఫుడ్. స్టైల్ ఏంటి? ఓ, గ్రీన్ లుక్స్ కూల్. ఓకే, ఎంట్రన్స్. టర్న్ ఆన్ ద కంప్యూటర్, ఇంటరాక్ట్ విత్ కంప్యూటర్ కేస్. టర్న్ ఆన్. ఓకే, ప్రతి టేబుల్ మీద నెంబర్లు ఉన్నాయి. సో దట్ విల్ గెట్ టు నో మరి ఏ నెంబర్ ఏంటి. కంప్యూటర్ ఆడుంది. ఓకే, ఏంటిదంతా? స్టోరేజా? ఎగ్జిట్. ఫ్రిడ్జ్. ఇది కూడా ఎగ్జిట్టా? ఇదేంటిది? ఆఫీస్ రూమ్. ఓకే, దీనిలో నేను హైర్ చేసుకోవచ్చా ర్యాండమ్ పీపుల్ని? లేదంటే ఏంటో, కంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన. ఓపెన్ మార్కెట్ ప్లేస్, యాడ్ టు కార్ట్, బీఫ్ ప్యాటీస్, బర్గర్ బన్స్, బర్గర్ wrapping paper, go to cart and place your order. బీఫ్ ప్యాటీస్, బర్గర్ బన్స్. నా క్యామ్ అడ్డు వస్తుందా? బీఫ్ ప్యాటీస్, బర్గర్ బన్స్, బర్గర్ వాటర్. మార్కెట్ ప్లేస్, బీఫ్ ప్యాటీస్. ఒక బాక్స్లో 18 వస్తాయి బర్గర్ బన్స్. దీనికి తేడా ఉంది. ఓకే, ఇదే బెటర్ అమ్మ. ఓకే, డన్ ఐ గెస్. ఈ మూడే అడిగాడు వాడు బేసిక్లీ. పర్చేస్ డిస్కౌంట్ లేదా? ఓకే, వ్యాపారం ఎలా నడుస్తుంది? ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసిన షాపు. నువ్వు కూడా వస్తావేమో రారా? నేను ఒక్కడనే ఆడుతున్నా ప్రస్తుతానికి. వెయిట్ ఫర్ గుడ్స్ ట్రక్ టు అరైవ్. ఓ, వచ్చేసింది. బ్లింకిట్ కంటే ఫాస్ట్గా ఉంది. ఓపెన్ ద డోర్స్ ఆఫ్ గుడ్స్ ట్రక్ అండ్ పికప్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఓకే ఓకే, నేనే పోయి తీసుకోవాలి. వాడు లోపల కూడా పెట్టాడు అంట. టేక్ ఒక్కటి పెట్టాలా? ఫ్లోర్ మీద పెట్టేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, టేక్ ఇంకోటి ఏదో ఉండాలిగా. బర్గర్ బన్స్. అంతే. ఓకే, ఈ మూడే ఆర్డర్ చేసున్నా. ఇప్పుడు ఏంటి? పుట్ బీఫ్ ప్యాటీస్ ఇన్ బర్గర్ ప్యాటీ కంటైనర్. బీఫ్ ప్యాటీస్ ఇదేదో కంటైనర్లో పెట్టాలంట.
లేదు డౌన్లోడ్ కూడా చేయలే. ఓకే. ఓకే, అర్థమైపోయింది. బీఫ్ ప్యాటీ కంటైనర్స్ ఇక్కడ పెట్టి నేను దీంట్లో బీఫ్ ప్యాటీ, సారీ, రొటేట్. ఓపెన్ బాక్స్, టేక్ ఫ్రమ్ బాక్స్, పుట్ ఇన్ ఫైల్, టేక్. ఓహో, 100% అవ్వాలా టాప్ డన్నెస్? అమ్మో, ఉండండి మాడు కొట్టేస్తా లేదంటే. నేను ఫ్లిప్ 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 ఫ్లిప్. అయ్యో, గుడ్. టేక్. అయ్యయ్యో, ఏం చేయాలరా? టేక్ ఎక్కడ పెట్టాలరా? అయ్యో, ఇది కూడా స్టవ్వే. అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో, మాడగొట్టేస్తున్నాను. స్టవ్ ఆపరా. అరే, అయ్యో, మాడిపోతుంది సార్. పుట్. అయ్యో, ఓకే, తీసి పక్కన పడేస్తా. కాలిపోయింది, నాశనం చేసినాను. ఎక్కడ పెడుతున్నాను చూడండి నేను. రివ్యూస్ 2 స్టార్స్. నిన్న నైట్ నూడిల్స్ ఆర్డర్ చేసా, ఇవాళ మార్నింగ్ డెలివరీ అయింది. 2 స్టార్స్ ఓన్లీ ఫర్. యో, మా షాప్లో నూడిల్స్ అమ్మయ్యా. యో, ఏ షాప్లో ఆర్డర్ పెట్టినావో. పెడతాం, తీసుకుంటాం, తీసుకున్నాక ఇక్కడ కాలుస్తాం, కాల్చాక తీసుకొని ఆడబెట్టాలి. అది చెప్పలేదే ఫ్లిప్ చేసిన తర్వాత. ఈ ట్రేలో తీసుకోవాలన్నీ బేసిక్లీ. ఓకే, ఆ ట్రేలో తీసుకోవాలి. నేను ఈ ట్రే తీసుకున్నా ఇందాక. టేక్, నో, టేక్ ఫ్రమ్ ఫైల్, టేక్ 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 టేక్. తర్వాత దీన్ని ఏం చేయాలి? టేక్ బర్గర్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ ద, టేక్ బర్గర్ wrapping paper, okay, and place it on the burger table. Burger table అంటే కదబ్బా. ఇది కాదు అనుకోండి, ఇది టమాటో ఉంది. ఇదా? ఇది ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్కి. యో, మన దగ్గర టమాటాలే లేవు కదా. ఓ, ఇక్కడే పెట్టాలి ఆ బర్గర్లు పేపర్లు అన్నీ. ఓహో, వామ్మో. ఇప్పుడు ఆ బర్గర్ పేపరా? ఇదే కదా. బర్గర్లు కావాలి. బర్గర్ బర్గర్.
సాసులు. ఓకే. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏం లేవే మరి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి. ఏం లేవు. లెవెల్ 14 రిక్వైర్డ్. అప్పటిదాకా నేనేం అమ్ముకోవాలి? అవేం లేవు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇదే సమ్మేసి ఇదే అమ్ముతాను ఇంకా. Open the restaurant and wait for your first customer. Interact with neon sign and open the restaurant. Okay. Neon sign. ఇదే ఓపెన్లో ఉందమ్మా. ఇప్పుడు రండి లోపలికి. నేను తెచ్చుకోవాల్సినవి ఏమున్నాయి? ఇక్కడి నుంచి బర్గర్ ఇంకో పైలు తెచ్చి ఇటు పెట్టుకుంటే బెటర్. అంతా రెడీగా ఉన్నాయి. ఓకే, 6 బర్గర్లు అవని. వస్తున్నారు ఎవరు ఫస్ట్ కస్టమర్. వచ్చి Hello. వచ్చాను మేడం. hamburger రెడీ. hamburger వీళ్ళకి ర్యాపిడ్ బర్గర్ ఇవ్వాలా లేదంటే ఎట్లా? ఆమె వచ్చి తీసుకుంటుందా, నేను పోయి పెట్టాలా? Hey. దీనికి కూడా హ్యాంబర్గర్ కావాలి. ఓకే, అమ్మో పేపర్ మీదే పెట్టాలంట. వచ్చి తీసుకోండి, నేను తెచ్చియాలా? మనం తెచ్చి ఇక్కర్లేదు అనుకుంటా, వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటారా? Hey. జస్ట్ హ్యాంబర్గర్. ఓకే, రెడీ. 3 రెడీగా ఉన్నాయి, వచ్చి తీసుకోండి మరి. ఓ షిట్, వెయిటర్లు పెట్టాలా నేను? Hi ఓ there. మై గాడ్ బ్రో, వెయిటర్స్ లేరు నా దాంట్లో. హ్యాంబర్గర్. పుట్ కమ్ ఆన్ మ్యాన్. అర్రే ముందే చెప్పొచ్చుగా, నేనే పోయి పెట్టాలని. నేనే పెట్టుకోంట. నో, నీది కాదా? వాట్ వాట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారబ్బా, వేస్ట్.
చెప్పమ్మా చెప్పు. బర్గరా పక్కనే టికెట్ ఇంకా. నేనే సర్వ్ చేసుకోవాలి ముందే. ఎందుకు? ద బర్గర్ ఈస్ ప్యాట్ ఈస్ ఓవర్ కుక్డ్ అండ్ బంట్ వెరీ డ్రై. అర్రే రే, కొత్త బ్యాచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి అయితే మనం. ఇట్ హియర్. బర్గర్ బాగాలేదు, కొత్త బర్గర్లు పెడదాం అండి. వచ్చినాడేమి ఇంకోటి? ఓకే వస్తున్నా. డబుల్ హ్యాంబర్గర్. ఓకే. Hi there. ఎస్ మేడం. హ్యాంబర్గర్, ఒక సింగిల్ హ్యాంబర్గర్, ఇంకోటి డబుల్ హ్యాంబర్గర్. Hello? షిట్. డబుల్ హ్యాంబర్గర్ ఎవడరా చెప్పింది? ఏడో ఉన్నాడే అనుకుంటా. వాట్? డబుల్ బర్గర్ ఆమెకి ఇచ్చేసినానా? అయ్యయ్యో. హ్యాంబర్గర్ చాలా చెత్తగా మేనేజ్ చేస్తున్నా యాజ్ ఆఫ్ నో. టేక్ ఫైల్. ఒక బర్గరే అడిగాడు వీడు. ఇది వద్దు, ఇది బాగాలేదు, ఇది తీసుకుందాం. అంట వీళ్ళిద్దరు ఏమో ఆర్డర్ పెట్టలేదా? నన్ను ఆర్డర్ ఇచ్చారు అసలు, టోకెన్ ఏం తీసుకోలేదు మరి. ఓకే.
రెడీ ఉండాలి. డస్ట్బిన్ లేదా ఇక్కడ? ఓకే. ఇప్పుడే నైట్ అయిపోయిందా? ఓకే, నాట్ బ్యాడ్. అర్థం అయిపోయింది గేమ్. డస్ట్బిన్ ఏడుందా? ఈ ట్రేస్ అని లేకపోతే ఏం చేయాలి? బర్గర్ ప్యాటీ ట్రేస్. మల్టీప్లేయర్ ఇంకొకరు ఉంటే బాగుంటుంది. అంతేనా? అయిపోయిందా టైం? ఎన్ని ఉన్నాయి? ట్రక్ పోదా ఇంకా? క్లోజ్ చేసి పంపించాలని. ఓ షిట్, క్లోజ్ చేయాలి నేను తీసుకున్న తర్వాత. ఎవరు రాలేదు ఇంకా. బర్గర్ నేను తినాలి. ప్రాఫిట్ కంటే లాస్. ప్రతిరోజు కొత్త స్టాక్ పెట్టుకోవాలా నేను? ఒక్క సెకండ్. వన్ మినిట్.
Okay. Be back to this game in some time. We play Valorant. Also, here first. Sky shooting. ఏంది స్కిన్ కొంటే లోపల లైట్లు రావా బేసిక్ ది Match found. వాడు Select your agent.
take a seat. I got this. इशिका का धोरी. What is धोरी? I will defend you all with my power and with my life. Reloading. నువ్వు సూపర్ చాట్ చేస్తా అన్నా కూడా నాకు సూపర్ చాట్ లేదు బ్రో. నో యూ రితిక సర్ వర్ యూ Visible, dash. One city. ఓ వా Reloading. One enemy remaining. Last player Backside. standing. Sage was not pushing ఇక్కడ. I'll outshine all their radiance. రితిక This one's for the fam back home. Get out of here! Wonderful. One you can get that smoke. వెళ్ళిపోయాడు. వావ్ జెట్ Wonderful. Enemy spotted A. Spike down A. You're out. My ultimate's ready. Enemy spotted. A. Reloading. చలోకి ప్రస్తుతానికి Last player standing. Triple, baby. 30 seconds left. One enemy remaining. What drop? Watch your eyes. షిట్ యార్. ఆల్మోస్ట్ హిస్ 140 లిట్ అయ్యాడు వాడు. బట్ హి డిడ్ంట్ డై. Want me serious? You got it. Oh. Reloading. Together. No. Locating targets. What? TP కొట్టాడు. Yoru's there. Here. Come on, let's go. पीछे भागा वो. Bro, you're dead. Thanks for the support though. Hey, Bro, ball थी. पता नहीं. What? Oh, look you.
Last player standing. Oh my god, bro. The aim. One enemy remaining. Clutch. Ah, baboy. What would you all do without me? You're mad, Jet. Damn. Damn. Can someone get this? ఇందాక వ్యాండిల్ ఆడానా ఫ్యాంటమ్ ఆడా Chamber closer. Spotted A. Drone going out. Sniper trips here. Cover going out. Reloading. Reloading. ఓకే Spike drop. Got spike. Flash. ఓ I got this. పైన ఉండ Spike down A. Last player standing. Remove. ఎందుకు పోతున్నాడు గన్ కోసం 10 seconds left. Look, don't start resting. Still work to do. వాల్ కూడా ఇట్లా సేజ్ మంది I'm gonna save. ఎందుకు దూకుతారా Locating targets. Careful. Chamber trip. Be faster. Light planted. I know exactly where you are. దగ్గర గన్నే లేదా Last player standing. Flash. Look for my shadows. हेड दोनों का लगा लेकिन Here. Can someone get this? I need a drop. Cheers. So we move to plan D. You want to play? Let's play. Griff Walker's out. My ultimate's ready. Reloading. I don't have a drone. Careful. Reloading. Reloading. सेज can you wall Reloading. Switch, can you ball here? also Omen can you smoke oh my god
Dude, this omen. Smoke. Let me know if mouse. Smoke చేస్తాడా ఏడా ఏంటి Spike planted. Wall raised. Stealing sight. Last player standing. Uh-oh. Time waste. 90. Once more into battle. I'm not tired. Are you? Let's play slow. We can do this. Watch this! Cover going out. For you. Eliminate. Reloading. Your duty is not over. Lock sight. We tend to dust. 30 seconds left. Last player standing. I'm twitchy here. Let's go already. Okay, I'll drone on site and then I'll ult this backside. You just have to clear this bridge and sideways. One can smoke here. And here as well. Drone going out. Cypher trips, Cypher heaven, Spike carrier is down. ulting backside. Spike down A. This is how it ends. Bro, get the spike, get the spike. Got spike. Multiple enemies. Your fault. Spike planted. Chamber was heaven. Last player standing. What? One enemy remaining. Oh. अरे ब्रो मिड पे मत जाओ ना, क्यों जा रहे हो बार बार, साथ में चल लो. Think you should ignore them. They won't play.
Their MVP is mine. Yeah, ignore Oman. Okay. Yo, Jack, what you doing? Hey, no trips. No trips. I don't see any trips. One heaven, one heaven, one heaven, one heaven. No, you don't. Here. Removed. Let's go in. Walk. Omen was there and Cypher was there. Okay. One enemy remaining. Okay, Omen died. Wall and plant. Can you wall? You know how to wall? Yeah. No. Close. Here. Plant the spike. Barrier created. Spike planted. Nice. Stop snooping. Yeah. Let's bring it back. Here. Here. Chamber Wonderful. usually peeks from there. Forward. He was speaking B. Who's next? On me. योरू मेरे पे He was on me. nice Nice. jet 120 Bro, if you gun come out. That's done. nice You chamber planted? mid Here. Oh, one. I'll be playing on my missiles. I know exactly where you are. Phoenix, don't pick. Wait for my missiles, don't pick. Missile Come on, deployed. let's go. Missile deployed. One enemy remaining. Triple, baby. Come out. I survived obliteration. I will survive them. Can someone get this? I need a drop. Gracias. Thank you. We go! Drone Definitely. going out. Shadows traveling. There. Prepare. Blocking sight. Reloading. Cypher removed. Nice one. Reloading. Barrier created. Heal Omen. Plant and heal Careful. Omen. Bye. Spike planted. Careful. Get out of my way. Bro, if you have heal, you can heal Omen. Healing. Enemy spotted A. jet city Oh. दोनों साइड है पीक मत दे सेट No need, sis. Fall back. One enemy Stand remaining. down.
player standing. GG. Light munition. Well played. Last round before the switch. Spend everything. We keep nothing. Need a drop. Can someone get this? I need a drop. Need a drop. Thank you. Thanks. I need a Roman, drop. you can ask for Vandal. Cheers. You want to play? Let's play. Careful. Oh, says revive. Oh, two people there. Is not over. Yo, you could do that too. Be at peace. Chamber only has 2 bullets. Sorry, bro. Nice. Ultimate's Nice. ready. Go B. Oh no. Plank. Right. Bro, Phoenix. Nice. One is coming near you, Sage. Plant quick. One Manjurian. Planted. ఇండియా ఆర్లీ వస్తా అని చెప్పి హ్యాండ్ ఇచ్చేసింది. నేను గేమ్ ఆడుకుంటున్నా వాళ్ళు వచ్చాక ఆడదాంలే అని చెప్పి. One enemy remaining. Side. Stealing sight. ऊपर आ रहा है. Careful. Slow up. Oh, diffusion. అప్పుడు పట్టుకొని కూర్చున్నాడు వదిలే. Switching sides. అదేగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ అని స్పూన్ ప్లేస్లో గన్ పట్టుకున్నారు ఏంటని అనుకున్నా. అందుకే టైటిల్ కూడా మార్చినా కదా హలో ఫస్ట్ అని. ఫస్ట్ ఆడినా కొంచెం 1 day ఆడినా, లైక్ గేమ్లో 1 day సైకిల్ కంప్లీట్ అయింది. Roman, you hold mid. You can smoke both sides. I'll go B with Phoenix. వాడు ఎవరు టెలిపోర్ట్ కొడతాడు చూడు, డింగన్ టెలిపోర్ట్ కొడతాడు వాడు. చూసా ఏదో బర్గర్ చేసినట్టున్నారు. చాలా ఉన్నాయి ఆ గేమ్లో, చాలా బాగుంది. One enemy remaining. Nice. Ace. Heal him. Spike Ace. down A. Andy. My ultimate is. No charges left. Watch your eyes. They think బా గన్ ఎత్తుకుందామనే లోపు they're welcome to try. అదే మారిపోయింది. Can someone get this? ఓ జస్ గంభీర. రండిరా. Enemy spotted A. Here. Enemy killed. Enemy spotted A. Grounded. Cypher removed. They're not even trying to rotate. What? Bro, Oh don't my die. god. Look up. Peek मत ले. One enemy remaining.
आउटलो Oh my god. Last player राइट standing. साइड बैक साइड प्लांट कर रहा है. Mistake outla. Sir, peek Time to itcher. stock back up. Can someone get this? I need a drop. Gracias. Thank you. We can overcome them. No. Watch this. Here. Here. Wall raised. Many enemies. B. Flash. Care mid. Careful now. Careful. What? Okay. Spike planted. Adios. Give me those back. Smoke here. Cover going out. Smoke and tap. Defuse. Enemy spotted B. Last player standing. Anti. अरे थोड़ा सा पहले स्टिक कर देता ना, 1 सेकंड पहले हो जाता. Back what is mine. Can someone get this? I need a drop. Gracias. Need a drop. I need a drop. Thank you. Thanks. Here. Yoru lower. जेट ब्रो स्मोक करेगा, पीछे आ जा. Enemy spotted A. Oops. Many enemies A. जेट 40 योरू 40 दोनों 40 लो. Spike down A. One enemy remaining. जेट भी 40 है मेन है. Here. पिंच करो ना, उसको पुश करो. Here. 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 30 seconds left. I got it. Weapon here. I know what must be done. Need a drop. Yes. Here. The calm I see. Here. Through the Here. storm I fight. Who's next? Careful. Enemy spotted. योरू साइड आ गए. Enemy spotted. 80 लो है. Spike planted. Watch your eyes. ऊपर चढ़ा योरू. Rift Walker's out. Flash. On my mark. I'm No blind. charges left. Going up. No Grenade charges is left. live. Careful now. There.
पीछे से क्या आएगा? Last Oh, player heaven, standing. heaven. Anchi. New fight, new tactics. Keep it fresh, yeah. I need a drop. Need a drop. B. No B. Coming. Force suppressed. Many enemies B. I know exactly where Jet you are. is turned backside. Wall में gap रह गया. Jet backside है. Blocking sight. Flash. ऊपर है कि तेरे पास? Bullet. Spike planted. Last player standing. Ah. I'm amped. Let's go. I got things to do. Yeah, I guess one more. By any means necessary. Be clear. Not clear. Spike planted. Here. तेरे right मारे. Get interesting. My ultimate is ready. Last player standing. One more. Snack time. Sorry. Only brought enough for me. Tighten our defenses. B smoke आया ओमन का. B हो रहा है. Here. Come on, let's One go. go. Watch this. My ultimate. 110 euro. 1 HP euro. Watch your eyes. सेज रिवाइव कर सकता है तो कर दे नीचे. One enemy remaining. Spike down B. No need. Main क्या है? Main क्या No है? need to revive. Yes. Spikes here. गन ले ले नीचे. Locating targets. मेन है. Going up. लेफ्ट गया. पुश मत कर. That's it. Break time. You man ready for a light show? Go A. Care mid.
वॉल कर दे, वॉल कर दे। भैंचो दुखी कर रखा है इसने अकेले चेम्बर ने। नाइस वन। एक स्मोक दे दे। जेट डैश मारे। Gun here. रुक Spike बंचे down B. Spike's here. One enemy remaining. ये इधर था एवन था आएगा। ए नाइफ वाइफ मत करो भाई, थ्रो हो जाएगा। नाइस वन। There can only be one hero. Spike's here. This should be simple enough. I flushed them out, you finish them. बी हो सकता है, मैं बी जा रहा हूँ। Chamber ult. Don't pick mid. Here. डी हो रहा है। Here. Who's next? Flash. Spike's here. Spike down B. Spike spotted B. Going up. Spike's here. स्पाइक ले गया। हेड कर। Is he planting? One enemy remaining. Awesome. Spike down B. Spike spotted. B. Bro, no Last way. player standing. Don't give me this. 30 seconds left. स्पाइक तेरे राइट में, वो बॉक्स के पीछे। Okay. Ah. Match point. Prepare yourselves. We fight once again. ले तू पिक ले। I've got you, bruv. Nice wall. मिड देख के। Here. No, it's not mine. Hi, Saber boy. What's up, man? No, bro. Morning, bro. Shadows traveling. One still here. Oh, both here. पीछे जा, पीछे जा। 30 seconds left. One enemy remaining. Spike Yes. down A. Spike spotted A. वो डाले। Was a mistake. What will it be this time? Have any patterns emerged yet?
Are they peeking mid? Anyone? Okay. Weapons up. Comms open. You want to play? Let's play. No. Bro, get down, get down, get down. Embarrassing. Light munition. Come on, let's go! Spike planted. B planted. Yo, Jet! What the fuck? Heaven? Last player standing. How did you both do this? Jet! ఏం చేస్తున్నాడు జెట్ అసలు? Attackers win. మై గాడ్ బ్రో. ఏమైపోయావు బ్రో ఎన్ని రోజులు సైబర్ బాయ్? ఎన్ని రోజులు అసలు ఏమైపోయావు? Match found. ఈ మ్యాప్ నాకు రానారా? ఏం ఆడాలో తింటా. యోగేష్ దండవాతే. Amber install log. Enough training. It's time. Omen, you still remember the code of our former employer, right? I remember that it always ended in death. Shoot pick up.
A. Going out. Reloading. Bring them down. You're blind with fear. Where are you? Reloading. Bring them down. Stealing sight. One enemy remaining. Loading. Spike down A. If pain is a lesson, Reloading. I learned a lot. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Gun here. Cover going out. Neon in mid. Here. Spike planted. You're finished. Focusing. Who else? One enemy remaining. Got 3. Last player standing. Left, left. Midway. Good. Not here. Not yet. Oh shit यार. కూర్చొని గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నా, వర్కౌట్ అవ్వలేదు, కెరియర్ మీద ఫోకస్. అమ్మ బాబోయ్, అన్నీ ఒకేసారి చేసావా? అన్నీ ఒకేసారి చేసావా? ఫస్ట్ టైమే పట్టుకుంటే అయిపోయేది. వరి నేను మిస్టేక్ చేసి. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, ఏం పర్లేదు, ఈజీగా అయిపోతుంది. Eyes open. నెంబర్ ఎందుకు మిడ్ వచ్చిపోయింది? నాకు అల్ట్ వస్తుంది నా బ్రో. నిందను My ult is ready. Over there. Last player 115 ఛాంబర్ నన్నే వేసి ఉండొచ్చుగా. డ్యూడ్, ఛాంబర్ 115. ద బెస్ట్. Spike planted. ముగ్గురున్నారా? లైట్ తీసుకోవచ్చు. ఇదేంది ఇది? బొమ్మ కొత్త వచ్చింది. You were a mistake. వాడుల్లో Shadows traveling. సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓ You can use that. ఛాంబర్ ఇక్కడ ఆఫ్ ఆడుతున్నాడు, వాడితో పాటు కూర్చుంటాను. గన్ వస్తుంది.
Over there. You want to play? Let's play. వీడు చేస్తే గన్ వస్తుంది అనుకున్నా. The hunt begins. Spike planted. వామ్మో వామ్మో, హెడ్ పడిందా? బాడీ షాట్ కి నా ఒక హెడ్ పడింది బ్యాటింగ్ వాడికి వాల్ బ్యాంగ్ లో. ఇంకోసారి జూమ్ చేసుకోవచ్చుగా. I'll find you. Marked one. Forgive me if I overextend. Old habit. No, don't smoke. Bring them down. Spike down B. One enemy remaining. Okay. Over there. I'm still hungry. Their backs will be towards at least one of us. Who needs a weapon? They are so dead. Here. ఇక్కడ వస్తారు, అక్కడ రారుగా, ఇక్కడ కదా Over వచ్చేది. there. You are powerless. Trap destroyed. Teleport. Breaking them. Show me a target. One enemy remaining. Gun here. Spikey say, their lives are so meaningless. Might as well give them to me. Good luck. Wow, I'm such a Silence. My ultimate is ready. One enemy remaining. wow, nice. Spike down mid. Scatter. Last player standing. What? ली जा रहा है वो. Oh, yamma, nice one. यार मैं पीछे खेल रहा हूँ, FPS अभी भी नहीं आ रही. The enemy only looks composed.
Their hearts tell a different story. Does anyone have funds? Does anyone have funds? $3,000 ఉన్నాయి కొనుక్కో బే. Omen, ఆధారం కొట్టుకున్నా. Shadows traveling. Show me a Bring target. them down. No distraction. అరే ఎంత చెత్తగా ఆడుతున్నా నేను అసలు. A. Spike here. There. One enemy remaining. స్పైక్ ఎత్తుకెళ్ళాడు అనుకో. లేదు. spike A पे. You do Yes. not trust me. Oh, pretend. The symphony of death. Vendor ले लो Omen. Hurry, you get need a drop. ఏం ఆపరేటర్ ఏడిది? Phantom देना. ఊపిరారి. Over there. भी आएंगे. अरे एक क्यों छोड़ दिया रे ना? Spike's here. Spike down B. Over there. One enemy remaining. Flawless. Nice job. Couldn't have gone better. We could finish this with our eyes closed. But I wouldn't recommend it. Over there. Over there. They want to die. Over there. I'll find you. Enemies B. Cover going ఓకే. out. వాళ్ళ ఛాంబర్ కొట్టాడా నన్ను? Take hold. There. Reloading. Bring them down. Spike down mid. డిస్మిస్ మార్లే. गया spike लगे ही गया. One enemy remaining. వావ్. Spike mid. వావ్. వెల్ ప్లే. I am not pleased. మా టీం బాగా ఆడుతుంది ఇక. I'm ready. Operator ना Omen. Need a drop. अरे हो जाएगा. अरे मत कर भाई इज्जत से बोल रहा हूँ यार. फालतू का उन पे भी एक ऑफ मिल जाएगी. Where are they? You want to play? Let's play. ओमेन टैग. ओमेन लो होना चाहिए. Not enough. Oh no! The hunt begins. Blinding. ఎందుకు పీక్ సెకండ్ టైం పీక్ ఇచ్చిన. Spike planted. గ్రీడీ.
My Nice. ult ready. One enemy remaining. Resolve. Diffuse. Don't know mid. Defuse. What? Diffuse. Diffuse. Cutting their vision. Defuse. Chamber का diffuse. यार मेरी ऑफ अच्छी बात है. Reloading. No fireworks today, I'm afraid. Reloading. प्राइस की मिल गई. अच्छी बात. Last round in the half. They are so dead. Over there. Over there. ये Hi! I'm pissed! You are powerless. Enemy spotted. There. Enemy spotted. Goodbye. Spike down A. One enemy remaining. Unknown है ये. बी जाएगा वो टीपी मारेगा. Knife isn't attached. Switching sides. These new friends of ours are not too friendly. No. भाई मेरा गेम GPU पे चल ही नहीं रहा यार. No. भाई चार्जर लगाए चार्जर. सब कुछ लगा है भाई. चार्जर लगा है. चार्जर. कौन सा जीपी है भाई? 2016. अरे तो छोड़ दे भाई. जीपू पे भी उतने आने वाले. जीपू पे भी उतने आने वाले. कितने FPS चाहिए तुम्हें? अभी तो 40-50 में चल रहा है. Damn. यूजुअली 140 चलता है. कार्ड्स कितना है स्क्रीन हट? One close. Where are you? Enemy spotted. अबे मैं बलिदान दे रहा हूँ. Shadows traveling. One neon. Neon से कैसे मर जाता है कोई? Enemy spotted. Bring them down. क्या जंप कर रहा है? Spike planted. Enemy spotted A. One enemy remaining. Mid सारा. GG. Worth the effort. Nice यार. यार. Thank you. My burden never ends. We survived. 3 more. Neutralized. Show me a target. Toaster is broken. One enemy remaining. Nice. अरे इधर ही गए चूतिया. किल के चक्कर में मत भागो. आउटलो ले ला लो आउटलो. There. Enemy spotted mid. As much as this world hurt me, it's mine. And I will kill to defend it. हाँ दिया ओमन. फैंटम लेना ओमन. मार्शल बढ़िया वापस चाहिए तो किसी को. Marcel. स्पाइक लाओ स्पाइक.
लाता हूँ Chamber 140. नाइस वन स्पाइक लेके जाना अरे वॉच पड़ा One less. मिड से क्यों जा रहा है? Chamber 1 HP. मार दो उस साले को. I don't think so. अरे यार टाइमिंग देखो इसकी Bring them down. One enemy remaining. Chamber को तो भाई ट्राई से क्या कर रहा था? चुंगी ले रहा था क्या उसकी? नहीं कर सकता. Their spirits are cracking. भाई दोनों एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं भाई. नहीं यार 1 HP था वो बताया था ना 140. भाई अब तो बाय कर ले वेट प्लीज यार. एफडी करवाएगा क्या यार? तो बाय कर अगले गेम में ले जाना है. Does anyone have? अरे यार मैं खरीद के देता हूँ बाय मांग तू. थैंक यू. चेम्बर में रहेगा ना उसकी ऑफ लूंगा मैं. जल्दी मत. यस Mark 3. Can't use that. Bring them down. Chamber मर गया मिड में. रेना चेंबर में Destabilizing. Spike down B. प्लांट. One enemy remaining. वाह यार Attack. Nice. गेम गाइस अच्छा गेम था. Well played. बहुत जल्दी हो गया. बाकी चुप. సైబర్ బాయ్ నువ్వేనా ఇది ఆడుతున్నావా? అవే ఉన్నావు. సిగ్మా బాయ్ సిగ్మా బాయ్. Match found. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. भाई तो कुल्हड़ में 150 कौन सा भाई 130 रुपए का कुल्हड़ आ रहा है भाई. तो भाई लिखा कहाँ है 150 के होता कहाँ है रेट भाई ये बता ना. भाई 750 ml आती है लार्ज कप में दिखाइए भाई. क्या बोतल है लार्ज कप है. వినోద్ అంటే ఎవరు? వాలోకి మాకి. Enough training. It's time. అసెండెంట్ అంట. వామ్మో. క్యారీడ్ అసెండెంటా? చూద్దాం తెలిసిపోతుంది. రేజ్ ఆర్ స్కై. లెడ్జ్.
kingdom bleeds our planet once again. అయిపోయా Too many డైమండ్లు వీళ్ళు వస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఏం ఆడతారో మరి చూడాలి. Hello guys. హలో దే. Reloading. देख रहा है विनोद. भाई उनके ऑल डुएलिस्ट है भाई. सरेंडर कर दे. कर देते हैं भाई, सरेंडर कर देते हैं. केयरफुल खेलो, स्लो खेलो, यूटिल्स पे खेलो. ओके भाई जी भाई. Trap destroyed. లెఫ్ట్ బటన్ రైట్ బటన్ ఎప్పుడు నొక్కాలో కూడా చెప్తాడు. Show me a target. Enemy B. बैकस्टेप बैकस्टेप बैकस्टेप. Next. Last player अबे standing. पीछे तो देखो. Nice try. Never mind. Well play. When we go out there, 6 బుల్లెట్లు కొట్టిన బాడీ bury that weight. హాయ్ ఉమెన్. इको इको. Every choice matters. I have the spike. I have Spike the drop. spike. Target down. Lovely. No, don't pick. Reloading. Focusing. बैक स्टैब आ रहा है 80 टैग है. Reloading. वापस चला गया. कैमरे एफ बी पे था नहीं ऑन. One enemy remaining. I guess that's it. Mama Sita. They're challenging us. Good. कैसा लगा विनोद? मजा आ गया भाई. थैंक यू विनोद. सरेंडर कर दे. नो नो. ఆదర్శ్ ఫోన్ వచ్చింది బ్రో. అప్డేట్స్ అవుతున్నాయి. మస్త్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ చెప్తా. ఓకే ఓకే ఓకే. వాడిన తర్వాత చెప్తా. Show me a target. పీకి ఇట్లేదు. భయపడ్డారు. ఓ నో. నైస్ వన్. ప్లాంట్స్. Reloading. We found my trap. Spike planted. The hunt begins. One enemy remaining. Lovely. Professional university. Think you can kill me? Nice. सरेंडर कर लेते हैं यार मेरे ख्याल से. Yeah man. सब ड्यूलिस्ट है. Only go so far. क्या करें अब? Skill covers the rest. हाँ यार. Reloading. My bad. तेरे गले को क्या हो गया? ट्यून करवाया. This is business.
Show me a target. No distractions. Oh no, what? Kurgullera. Stopping fire. Go. Reloading. Breaking them. One enemy remaining. Got 3. भाई प्लांट तो कर लो, किसके पास है? What the fuck? Bro! Stay alive. I want their life, not yours. Reloading. Reloading. ప్లాంట్ ఆ పక్క పోయి వేసినాడు, మేము ఈ పక్క కష్టపడి ఎంట్రీ ఇచ్చేంట. That race sucks. Enemy down. Reloading. Bomb buddy out. Last player standing. Spike Not down. me, Jet. Not me. भाई धीरे चल, धीरे चल. दोनों में. One enemy remaining. On spike, I guess. Check. हाँ तूने देखा. NC chamber. Breathe. Then commit. अरे बे ये मेरा रियल रैंक है, मेन अकाउंट है मेरा. Reloading. Reloading. लक है, सब कुछ लक है मैन. Reloading. Reloading. In we go. Focusing. Enemy A. Let's go, yeah. Jet flank here on your right chamber. Ascendant Smurf bro. నేను కాదు బ్రో, మా టీంలో ఎవడో ఉన్నాడు అసెండెంట్ అంటే, గ్రీన్ ర్యాంక్ ఉంది చూడు. నాకంత లేదయ్యా, నేను అసెండెంట్ కాదు కదా. ప్లాట్ 2 కూడా పోలేదు అనుకుంటున్నా. పోయినా ప్లాట్ 2 ఎక్కడికో పోయినా. ప్లాట్ 2 పోలేదు. Here. Here. ఫ్లాంక్ కామన్. Watching here. చెప్పినా ఫ్లాంక్ అని ఇన్లా. One enemy remaining. Free for me. Nice one guys, well play. अब जल्दी सरेंडर कर दो. What do we learn by fighting ourselves? मैंने तो डाल दिया भाई. What the hell? होता है भाई. Reloading. నువ్వు అసెండెంట్. They are so dead. Thank you. నేను ఆడను, అన్ఇన్స్టాల్ కొడతాను. ఇంకా నాకు రాదు. ఏ గన్ ఆడదాం? ఇదా ఇదా? I will rip the light from them. వీళ్ళంతా జట్టుకి చచ్చిపోతున్నారు బ్రో. Joke's over. You're dead. Shadows traveling. Markets are captured. Not. Flank. Spike planted. Get out of my way. Last player. अरे ना. Nice try. तुझे जला दिया मरने के बाद. Nice. మా టీం, మా దానిలో ఎవడో ఉన్నాడు బ్రో, వీడు అసెండెంట్ 1 అంట. వీడు ఆడట్లేదు, వీడు ఆడితే గేమ్ అయిపోతుంది. వావ్ రేనా, యువర్ అసెండెంట్ 1.
Damn, bro. नहीं भाई, लग रहा है तुझे? Nah, I just saw. What do you call that stats? दोस्तों को दिया था अकाउंट, बहन के लोगों ने एसेंडेंट चढ़ाया था। Damn, bro. Carriers. Spotted B. Reloading. बेड में 2 है। ट्रेनर इज Neutralized. Focusing. No distractions. Ah, shit, yeah. Pathetic. Both near One enemy this. remaining. This, what do you call this? Ascendant guy. Saving. సేవ్ చేసుకుంటాను అది ఇక్కడ. బాయ్, నాకు డబుల్ బేకన్ చీజ్ బర్గర్ హోమ్ డెలివరీలో ఉండవు, మా రెస్టారెంట్కి రావాలి కొంచెం తర్వాత. ఇంకా హోటల్ ఓపెన్ కాలే. ఏ చెప్తా Jet is coming for orb. Wait for some time. Time's up. Let's go. Shadows traveling. Godari Gattu. एक्स्ट्रा पैस Making cover. Show me a target. Here. Here. Enemy spotted A. Nice. 148 है रेस भाई. Enemy remaining. Nice one, chamber. This suit is ruined. Reloading. I thought I would have to work today. Clearly not. Reloading. I need a gun. Reloading. ओमन से ली भाई मैंने. Stand aside. Don't plant. Smoke again. Making. Show me a target. Destabilizing. Plant कर ले भाई. और दे रहे. Cover going out. Reloading. Reloading. Enemy spotted B. Here. Reloading. One enemy remaining. Do you want to dance? క్రేజీ స్మూత్ ఉంది, యూఐ అండ్ యూనిక్ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ నో హీట్ అవుతుంది బాగా. ఫస్ట్ 2 days ఎట్లా ఉంటాయి బ్రో ఏ ఫోన్ అన్నా, ఓకేనా? హీట్ అంటే ఫస్ట్ 2 days ఆగు,
అప్పటికి హీట్ అవుతుందంటే అప్పుడు ఇష్యూ ఉన్నట్టు. బ్రో నాడ్ 5 అన్నిటికంటే చాలా బాగుందంట బ్రో. 30K లోపల 6800 mAh బ్యాటరీ దానికి. వామ్మో, అంత బ్యాటరీ నాకు బాగా యూజ్ అయిద్దామో అని చూస్తున్నా. Our spike is down. Got the spike. Spike down B. ఓ బ్రో, Amber didn't even see me. One enemy remaining. Last round. యా వన్ ప్లస్ మెయిన్ సిరీస్ బాగుంటుంది. అదే బ్రో, మెయిన్ సిరీస్ కాదు, నాడ్ 5 చాలా బాగుందంట. నాడ్ 5 పర్టికులర్లీ. 13 గురించి నాకు తెలియదు అంతగా, బట్ ఆ ప్రైస్కి వాడిచ్చే స్పెక్స్కి సూపర్ అనమాట అండి, అందరూ చెప్తున్నారు. యా బట్ కొంచెం డిస్టింగ్గా ఉండాలి అంటే టేక్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ గో బెటర్ విత్ సామ్సంగ్. రేట్ బ్రో, రేట్ ప్రైస్ నేను 70,000 1,00,000 అట్లా పెట్టాల్సి వస్తుంది S26కి పెట్టాలంటే. ఇది 30,000కి చాలా బెటర్గా. బాగా కొట్టేశాడు బ్రో. My ult is ready. You guys can plant, I guess. Trap destroyed. 80 days, 80 Player days. standing. One enemy remaining. Yeah, flank. Yeah. Flasher. You got blinds, bro. Cutting their vision. भाई सरेंडर ही कर देते हैं. Switching sides. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. లాంగ్ బ్యాటరీ అంటే ఇంకా OnePlus తీసుకోండి. అదొకటే. అదే బ్రో, నాకు లాంగ్ బ్యాటరీ చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు ఛార్జింగ్ పెడుతూ తీస్తూ భలే సోది అనిపిస్తుంది. बी. एक मीटर. 78 भाई, फ्रेंजी मार Spike तो डाले. down B. Enemy down. Spike planted. Focusing. One enemy remaining. Grenade. Go get him. Enemy spotted B. बच्चा दौड़ते दौड़ते तेरा शील्ड तोड़ा. Reloading. I was sweating. Reloading. If I may, I'll go in first. Thin out their numbers. I will be their nightmare. Next. Over there. Blinding. Enemy spotted me. It's grounded.
Oh no, Binod. Focusing. Breaking them. sir. Try again. One enemy remaining. Nice one. 30 seconds left. NB. Nice try. Give me if I don't green. It seems these strangers want me dead. Yeah. చెక్ రియల్మీ GT7 అట్లని కాదు, బ్యాటరీ ఒకటే మెయిన్ అని కాదు కదా, యూఐ కానీ అంత ఇంటర్ఫేస్ స్క్రీన్ చూసారా, దానికి బెజిల్లెస్లా ఉంటుంది. Note 5 మొత్తం బెజిల్లెస్లా ఉంటుంది అది, వేరే ఫోన్స్తో కంపేర్ చేస్తే. మీద ఎట్లా ఉన్నాయి బెజిల్స్? నథింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఐఫోన్ లానే ఉంటుంది, బెజిల్లెస్ ఉంటుంది బాగా. పైకి వదిలేసారు వాళ్ళు మిడ్లో, కావాల్సిందేనా? Enemy spotted mid. Spikes here. Take a skip. Destabilize. Satchel out. Satchel out. I stopped their raid. My ult is ready. Phoenix Jet. He on the Target down. Spikes here. One enemy remaining. Where was he? Top mid. No distractions. अबे भाग गए. Don't worry. ये तेरा अल्टीमेट कैसे नहीं गया? Nice one. Not sure. Okay, which gun to pick this time? బిజిల్లెస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటో తెలియదు. బార్డర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, బార్డర్ చుట్టూ బ్లాక్ కలర్ కనిపించేది అట్లనే ఉంటుందా, లేదంటే మొత్తం స్క్రీనే కనిపిస్తూ ఉంటుందా? బెజిల్స్ ఏం కనిపించవు. బెజిల్స్ అంటే బ్లాక్ బార్డర్ ఉంటుంది, వాటిని బెజిల్ అంటారు. నల్లగా మానిటర్ కొన్నట్టు బార్డర్లు అట్లా లేకుండా. Joke's over! You're dead! My bad. Bomb buddy out. Boom! Get out of here. A shot, Vinod. One enemy remaining. No. Reloading. Spike spotted B. Match point. I know how this will end. अब नहीं सरेंडर करेंगे. करते ना भाई, मजा आता है. चल ठीक है. विनेबल है, विनेबल. अगर थोड़ी मेहनत करेंगे जीत जाएंगे. Almost winnable. Nice comeback, guys. We'll play. मैं सेटअप लगाता हूँ अपना. Come back from 0-0. Yeah. Come back from 1-0. Spike is mid. Enemy spotted. 141 Phoenix. इतना सस्ता? Enemy spotted mid. Great Indian sale. Spike down mid. Spike spotted mid. रहना कोई नाइफ कर उसके दिमाग में. Knife. They're going here.
फिर बेंच। Last player अबे standing. बहुत सड़ी का आ गया वो। I guess they're going back B. 30 seconds left. One enemy remaining. अल्ट कर ले उसके ऊपर। 10 seconds left. कमबैक हो सकता है भाई। कमबैक हो सकता है, कमबैक हो सकता है। VCT needs me. I can't be away for long. यार ఓడిన్ करनी पड़ेगी यार। లైట్ ఉంది కదా ఐఫోన్ కూడా అట్లా ఉంటుంది, చాలా లైట్ ఉంటుంది. ఇది నథింగ్కి కూడా చాలా బిజినెస్. శాంసంగ్ S25కి అయితే చాలా బాగుంది, ఐఫోన్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. అవి రెండు టాప్ ఎండ్ కాబట్టి అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. నాకెందుకో IQ15 మొబైల్ ఉంది కదా, ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు, వస్తుంది, అది తీసుకుందాం. IQ15 ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు. Anyone there, Binod? Wow, bhai, wow. Down mid. One enemy remaining. Focusing. Gun here. Get out of my Spikes way! here. Destabilizing. Hey, good night. Win. This is who I was meant to be. సరే నేను తినేసి వస్తా. ఇంతవరకు ప్రియా ఎవరు నా దాంట్లో ఎందుకున్నారు ఫ్రెండ్గా? ఎవరో అబ్బాయి పేరు మార్చినాడు దీన్ని. ఓకే గైస్, ఐల్ బి బ్యాక్ ఇన్ మినిట్ కాదులే. ఓ ఎఫ్కే బీ రైట్ బ్యాక్. ఐక్యూ కూడా క్రేజీ ఉంది. నేను అదే బ్రో చెప్తున్నా, IQ15 ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు. స్నాప్డ్రాగన్ S26 అల్ట్రాలో ఏ ప్రాసెసర్ అయితే ఉంటుందో అది వస్తుంది. అండ్ IQ స్క్రీన్లు చూడ ఒకసారి, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది, చాలా పవర్ఫుల్. 50,000 60కి అట్లా వదులుతాడేమో అనుకుంటున్నా, చూడాలి. జనరల్గా ఆఫర్లో 50 కలా వచ్చేస్తుంది. IQ15 రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది ఆఫర్లో వచ్చినప్పుడు తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐల్ బి బ్యాక్. ఇప్పుడు వస్తా, కమెంట్స్ చదువుతాను.
నేను ఉన్నప్పుడు కంటే లేనప్పుడు ఎక్కువ మంది
హే హాయ్ బ్రో. ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది బ్రో వారికి. నేను ఇప్పుడే వచ్చా. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮಗ? ಕನ್ನಡలో మాట్లాడుతున్నావు. Match found. అంతారా చూసా బ్రో. 2 days ముందు నా టైటిల్ కూడా అదే. సూపర్ మూవీ, నాకు చాలా నచ్చింది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది మూవీ. ఈ ప్రియా ఎవరు నా దానిలో గుర్తు రావట్లేదు. ఓ ఈవినింగ్ వెళ్తున్నా. నో ఓకే ఓకే చెప్పనులే అయితే. నువ్వు చూసి అడుగుతున్నావేమో అని చెప్పి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. Match found. చాలా బాగుంది. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అసలు. డిసప్పాయింట్ అవ్వవు. ఒక్కడివైనా పేరెంట్స్తోనా బ్రో? అనంతపూర్లో ఉన్నావా? టికెట్స్ దొరకలేదా? మా బాబోయ్, నేను ఫస్ట్ రోజే తీసుకెళ్ళిపోయినా మా పేరెంట్స్ని. ఆ పేరెంట్స్తోనే చూడాలి మూవీ. చాలా బాగుంది, వాళ్ళకి కూడా నచ్చుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫస్ట్ పార్ట్ చూసింటే బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. ఏం ఆడదాం? అసెంట్ తేజ్ ఆడుకుందాం. थोड़ा नॉटी है क्या गाइस? ఏదో అన్నాడు వీడు. ఏమన్నాడు? రేనా ఏదో మాట్లాడింది. And sword.
one of those lookalikes came over here and pretended to be one of you, I'm not sure I'd be able to tell the difference. రమ్మంటే పట్టుకోర షికావద్దు, పట్టుకుంటే వదిలేస్తా సిండికేట్. ఓకే, ఇద్దరు డైమండ్లు ఉన్నారు, ముగ్గురు ప్లాట్లు ఉన్నారు. ఇవన్నీ వేస్ట్, అన్నీ పట్టించుకోలేదు. గ్రౌండ్లో దిగాక ఒక్కటి చెత్తలా ఆడుతాడు. FPS బాగా పడింది మా బాబు. Here. Here. ఏమన్నా టైమింగా? Spike planted. You're not. ఈ గన్న బాగుంటుంది. Last player standing. One enemy remaining. My God, Jet. బి వస్తారా? చూద్దాం. రండి రా, ప్లీజ్ రా. మ్యాన్ ఇంకొన్నప్పుడే రారు, అదేందో. నేను మ్యాన్ Rest. Reload. आगे गन है ले लो. Here. Spike planted. Last player standing. అరే పుట్టినా కూడా చావలేదు. ఇక అవన్నీ ఆలోచించకూడదు. దిగామా, పోయామా, కొట్టామా, అంతే. అదే Got it? అంటా సార్, ఒకటే కన్ఫ్యూజన్. ఓకే ఓకే. బి 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 బి. Barrier created. Enemy spotted mid. Here. फाइल ले मारो उसको. Spike planted. Enemy B. The hunt begins. Reloading. Do better. Ooh, reloading. लो दोनों लो 140. One enemy 140 remaining. easy. I knew it. Well played. Oh, was that important? We're gonna win. No other option. Let's go. Keep those heels coming. Barrier created. स्मोक क्यों डाल रहा है भाई? Drop in a smoke. The fuck? ए पे 3 लग.
I know exactly where you are. One enemy remaining. For you are so different. Feels good, doesn't it? Now do it again. Need a drop. అంతే కదరా కొనుక్కో. नहीं Wall raised. My ult ready. Reloading. push just push I'm flashing Here. Reloading. One enemy remaining. You are in our way. Win. Show me where to go. యో No. న్యూ గేమ్ ఏదైనా ట్రై చేసావా బ్రో? ఇది చేసా బ్రో, డైయింగ్ లైట్ 3 చేసా, కానీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు ప్రస్తుతానికి దాన్ని ఆడికి, సో వదిలేసిన. మీరు వస్తా అన్నారు రానేను. అండ్ హాగ్వర్ట్స్ లెగసిస్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేసా. దోల్పేట్ Here. షిట్ యార్. Spike planted. Last player standing. Eyes down. నైస్. left पे ऊपर आया లెఫ్ట్ left రైట్. and నమస్తే ఆదర్శ్ బ్రో, ఎలా ఉన్నారు? తిన్నారా? బాగున్నారా? We are Valorant. We అంత are fighters. కుశలమేనా? Love, don't smoke mid, okay? ఏంటి మరి ఇవాళ ఫైనల్స్ ఈరోజు? Spike down mid. Here. Enemy spotted A. Drop in a smoke. ఈరోజు ఫైనల్స్. Eyes down. I have them. Here. Spike down mid. One enemy remaining. My ultimate is ready. యారా పడుకోలేదా అంటున్నాడు ఆదర్శ్ బ్రో. ఇంకో ఆదర్శ్ బ్రో Not a single life worth saving. వాచ్ పార్టీ చేద్దాం ఈరోజు కూడా. ఏముంది, నిన్న చేశాను యాక్చువల్లీ, నిన్న చూస్తూ ఉన్నా, ఈరోజు కూడా చూద్దాం.
అండర్ వాటర్ ఏందా నా సింబల్ ఏంటి ఫిష్ సింబాలిక్ గా అండర్ వాటర్ అని చెప్తున్నాడా Barrier created. Drop in a smoke. Pew pew. My ult is ready. Refreshing. ఎందుకు దిగినాన్రా వామ్మో ఎందుకురా उधर से help कर लो, कहना से। Out of my way. Gotcha, fun. నైస్ షాట్ మ్యాన్ వీడికి కూడా వెళ్తుంది హైలైట్ వా నైస్ Nowhere to run. దోల్పేట్ Like I never left. That's it. घुसो హార్లీ గారు నమస్కారం బాగున్నారా తిన్నారా Planted. One enemy remaining. That's it. Last player standing. వామ్మో వాయో నైస్ వన్ హార్లీ గారు సూపర్ And a slot inside. చేసేచ్చు యాక్చువల్లీ వాట్ నో వే సిమ్యులేటర్ ఆడతారు I got your backs. Just, you know. Yes. నేను thumbnail కూడా మార్చేసా ఓకే మళ్ళీ ఆడదాంలేండి ఇంకెప్పుడన్నా ఈ రోజుకి వాల్యూతోనే సరిపెట్టుకున్నాం వాళ్ళు ఆడారా గట్టిన అమ్మా ఏంది వాళ్ళు Spike down A. No peeking. Reloading. Healing. Reloading. Reloading. लो है से सिर्फ Real? 4v2 है बहुत One enemy remaining. Okay, Easy. quick break. 4v2 లో అడుగుతాడు ఎవడండి వీడు Need a drop. అరే ఎందుకు వదిలేసింది వీడు? నిన్న చేశారని ఇవాళ అంటున్నా వీ వాంట్ యువర్ రియాక్షన్స్ జస్ట్ కిడ్ ఏ చూద్దాం చేద్దాం ఈరోజు ఫైనల్స్ ఉంటాను నిన్నే అనుకున్నా ఫైనల్స్ నిన్న ఫైనల్స్ కాదా సెమీఫైనల్స్ నిన్న Opponents killed. Barrier created. ఎవన్ మేడ్ Reloading. One enemy remaining. Spike down mid. Flawless. సోవా చూడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు వీడు? This place is nice. ఇదేదో but I'm NRG nice enough skin to అంట. buy in. Let's win and get out of here. లోయర్ ఫైనల్స్ నిన్న బ్రో షామీ 17 ప్రో సిరీస్ చూసిన నాకు భలే నచ్చింది అది చూద్దాం ఇండియాలో రిలీజ్ అయితే ఎట్లా ఉంటుందో ఏ మోడల్ వదులుతాడో ఆ ఫోన్స్ చాలా బెటర్ అనిపిస్తాయి బ్రో కాకపోతే ఆ రేట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఎన్ఆర్జీ ఫైనల్స్ ఈరోజు ఆహా మంచి స్కిన్ దొరికింది అనమాట మనకి
రిలీజ్ నాకు తెలిసి వారు రారు అనిపిస్తుంది. గుడ్ నైట్ జెట్. చచ్చిపోయాడు వాడు కావాల్సింగానే ఫ్లాంక్వి. దొరికాడు ఒక్కడు దొరికాడు. You're right. Reloading. Spike planted. Your duty is not over. Back where I belong. Reloading. Still in sight. Still in sight. One enemy remaining. Healing you. Well played. Reloading. సామ్సంగ్ ఫోల్డ్ తీసుకోండి. అంత రేట్లు పెట్టలేను అయ్యా, అంత డబ్బులు వేస్ట్ మొబైల్కి. ఫుల్ హై అండ్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అంటే 50,000 అన్నీ వచ్చేది. లైక్ ఐక్యూ 13 Last round in the half. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Spend it all before it's gone. ఎన్ఆర్జీయా అన్నీ కొనబడేద్దాం, ఏముంది. Reloading. Barrier created. Spike Hey Oreo, what's up Oreo? Nowhere to run. టాప్ పోయింది. అమ్మ నన్ను కొట్టేస్తున్నాడు వీడు. Spike down mid. One enemy remaining. డ్రంక్. షాప్ క్లోజ్ అయిపోయింది. రెస్టారెంట్ ఎత్తిపోయింది. మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాం ఏదో ఒక రోజు. అదే ఓరియో ఆడదామంటే రావట్లే. లేదు హ్యార్లీ ఆడదామా చెప్పు, నేను మళ్ళీ స్ట్రీమ్ టైటిల్ అన్ని మారుస్తూ కూర్చోంటున్నా. నేను అదే పెట్టినా ఫస్ట్. ఇప్పుడు కూడా నా హ్యాష్ ట్యాగ్ చూడు ఏముంటాయి. సరే ఇంతకుముందు ఏం టైటిల్ ఉండిందో అదే పెడతాను. Gun here. Take everything. Reloading. Hey, don't do this to me! Mama! Reloading. Dropping smoke. Multiple enemies mid. अबे प्यारी घुस गया है मैं। सेकंड 40 पूरा I have a kit for you. Plants. One enemy remaining. पास दो let's go. Do not fight. I succeeds. Reloading. I hate to say it, but probably best to play as a team. So అవును ఓకే హర్లీ ఆడదాం, ఇప్పుడు ఆడదాం, నేను తర్వాత ఆడదాం. మ్యాచ్ తర్వాత హెల్త్ బాగాలేదంటే ఎందుకు అక్కకి ఆడిని టైం పాస్ అవుతుంది. Reloading. ఓరియో నీకు లింక్ పెట్టినా అది నువ్వు వస్తాయేమో అని. ఇంత పెద్ద రాడ్ ఇస్తాం అనుకోలేను. ఏదో మనోడం కానీ ఇస్తే వస్తాడు అనుకుంటే అబే డోర్ తో క్లోజ్ కరో. here. Like no charges left. My ultimate is ready. Just rep karo. कर दो Your duty is not over. Last player अबे standing. घुस गया ये. The fuck?
दोनों 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 है इधर। One enemy remaining. Bro. एंटी सेज एंटी ఎంటీ ఆర్ ఏంటి हाँ వాడు ఎంటీ అంటున్నాడా ఏంటి అంటున్నాడా తెలియట్లే. ఓకే ఓకే, లింక్ పెడితే ఇంట్లో చూస్తే ఇంకా రేపు అదే ఇంకా అంటారు. ఓకే ఓకే. తోకుతే వషీ వషీ కిత్తే తిరిగన్న దూత వాడెవడో వాషియో వాషి తెలుగువాడబ్బా. ఇతాచి ఏం మన ఇతాచి అయింది మళ్ళీ. లేదులే మన ఇతాచి కాదులే. తైఫా భాగ్ guys, let's go be వెనస్డే ఆడదాం పక్క. ఓకే మంచి గన్ను రాకి, షరీఫ్ రాకి, తీసుకుందాం రాకి. అయ్యో వామ్మో Reloading. వీడబ్బా. For you. Last player 104 104. दो इधर लेफ्ट पे दो है। వీడి గత అయిపోయింది, చెక్కేస్తారు. అయ్యో Weapon choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. వషియో వషి. Need a drop. Does anyone have fun? వెనస్డే నుండి 15th వరకు ఏం గేమ్స్ అయినా ఆడదాం మళ్ళీ. Enemy spotted in sight. Unavoid dropping smokes. Block in sight. Plant a spike. Barrier created. చూసారు ఎలా దాక్కున్నా. Last player standing. Message sent. ఓ షిట్. ఓ నో. లోడ్ పోతున్నారేంటి మా వాళ్ళు. Don't be spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. I love this part. Spike is here. Still inside. Spike down B. ఎంట్రీ ఫ్రాగ్ నేను వస్తుందా. ఓకే Need help. मिड पे है। Spike down तुम mid. क्या देख रहे हो? तुम लोगों को सपोर्ट करने का ट्राई कर। Last player standing. नहीं होगा। I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Spike's here. where are they peeking though?
Mid. भाई मेरे पेस है. Focus now. Eyes off me. Nowhere to run. क्या हम तुम लोग का कुछ तो देखेगा, तुम लोग कुछ तो देखो. Fall back. Fall back. That's आ रहा है. Enemy down. से और लेके रैप कर दो सर. या फिर देखो. और ले लो बस. चांस मत लो, राउंड जीतना है. My ultimate is ready. अंदर तरफ है. Come on, I'll heal you. ये दोनों मिड आ रहे रुको. मिड सेट पे सेट. Healing. Our spike carrier. से सिर्फ दे दो. One enemy रिवाइव remaining. दो, से सिर्फ दे दो. रिवाइव करो. Down B. 4 तुम्हारे players. पीछे उधर तेरे पीछे हाँ हो रहा. Plan jet. Plan. 30 seconds left. से सिर्फ कर दो. ओ Bro, it's a man. Seriously. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Need a drop. Rev. ఎందుకు సేవ్ ఎత్తుకొని అలా చచ్చిపోతారు? ఎవడియా చచ్చిపోయింది చూడు, నా వల్ల గెలిచింది టీం. ड्रॉप ड्रॉप. Thank you. Thank you. थैंक यू स्पाइडरमैन. I have the spike. No, don't. Let's go B. Cypher in here. Someone with the guns go first. Here. I'm having go. उधर पे ट्रैप है. Cutting their vision. Barrier created. I know exactly where you are. Disappoint me. Light planted. One enemy remaining. ఏమి ఆ ప్లాన్, ఏమి ఆ విజన్, అబ్బా బాబా. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. No! I have the spike. I have the dropped. spike. प्रेस करो. Wall raised. Says Your healing. duty is not over. One dead. Cutting their vision. Reloading. Says For you. Reloading. Reloading.
Okay. Have a nice. Last player standing. Oh, never mind. ఎవరు చూడలే? Okay. Please do not miss. They are so dead. రేనా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. డిస్కనెక్టెడ్. చూసా మొత్తం చేసా, మర్చిపో. నీకు మంచిది, నాకు మంచిది. Reloading. Nowhere to run. Okay, I'm safe. I'm safe. I'm safe. I'm safe. I'm safe. Need healing. Healing. Dropping smokes. Reloading. Nice one. Smoke, smoke. No peeking. Wall raised. 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. Spike planted. Well play. Boarding खेल रहे छी. Match point. Time to say goodbye. Reloading. మౌస్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. అమ్మ బాబోయ్, బ్యాటరీ అయిపోయింది. ఓకే. Get out of my way. ఓకే. నో. Hi. Hi, Jen. Well play, GG. छोड़ो. What's this? No peeking. One enemy remaining. Heaven, Odin. He's Odining. Spike planted. Attackers win. Good night. What? మా మమ్మీ ఏదో ఈ మ్యాండేట్ మళ్ళీ. Has been షాప్ ఓపెన్ చేయండి, ఇనాగ్రేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆడతాం అది. లెట్స్ గో. నేను టైటిల్ ఇవన్నీ చేంజ్ చేస్తా. 1 minute, అర్జెంట్ ఫోన్ వస్తుంది.
ఓకే 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 ఐఎమ్ కమింగ్. హర్లీ గారు ఉన్నారా? టీంలో ఉన్నారా? హర్లీ ఆర్ యు దేర్? ఆర్ యు దేర్ హర్లీ? ఓకే, టైటిల్లో ఏం పెట్టాలి? Valorant opening my fast food restaurant. Hardly Leva, are you gone again? I guess she's gone again. ఉన్నారా? ఓకే, వస్తున్నా. ఉంది ఓరియా ఏందో నువ్వు. హలో ఎర్లీ, హలో. మ్యూట్లో ఉన్నారు. హాయ్ సాత్విక్ జీ. మా బాబాయ్ గొంతు ఏమైపోయింది? పోయింది. ఎంతకు పడుకున్నారమ్మా? నైట్ పడుకున్నా మళ్ళా 10 o'clock అనుకుంటాను సార్. బాబా, ఓకే. గేమ్ ఎక్కడ? మర్చిపోయిన గేమ్ పేరు. ఫస్ట్ ఓకే ఓకే, లాంచ్డ్. ఆల్రెడీ నా దగ్గర రెడీ ఆర్ నాట్ క్రాక్ కూడా ఉంది ఓరియో బై ద వే. లాంచ్ చేసావా ఎర్లీ? నాకు కనిపించట్లేదు నువ్వు లాంచ్ చేసినట్టు. లాంచ్ చేస్తే చెప్పమ్మా. లాంచ్ చేశాను సార్ ఆల్రెడీ. అవునా, అయితే ఇన్వైట్ పెడుతున్నా, జాయిన్ అయ్యి. ఫస్ట్ నుంచి ఆడదాంలే. ఓకే. ఐ హోప్ నువ్వు జాయిన్ అవ్వగలుగుతావు అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. ఇన్వైట్ చేసిన ప్లీజ్ మ్యాన్, వర్క్ అవుతే చాలు. జాయినింగ్ ది గేమ్ అని వస్తుంది. వచ్చేసింది, నైస్. నువ్వు లేక పొద్దున్న భలే కష్టం అయిపోయింది. కస్టమర్లు వస్తున్నారు, నాకేమో ఏం చేయాలి అంటూ. మీరు ఇట్లా సడన్గా లీవ్లు పెడితే కష్టం అమ్మా. ముందే ఒక 1 week అన్నా నోటీస్ ఇవ్వాలి మాకు. ఓకే సార్. పైన చూసారా, లెఫ్ట్లో ట్యూటోరియల్ కనబడుతుందా? నాకు తెలుసు సార్. నాకు యాక్షన్ పర్మిషన్ ఉండదు, మీరు చేయండి. చెప్తున్నా, నేనే చేస్తా, జస్ట్ అడుగుతున్నా. నేను నా దాంట్లో ఏమని పేరు పెట్టాను తెలుసా? ఏం పెట్టారు? దేవుడి పేరు. ఆడు చూడాడా? అమ్మో, పెద్ద ప్లానే. అదిరిపోయింది. తిరుమల ఫాస్ట్ ఫుడ్స్. అంతే. ఎంటర్. పాలు పొంగిసుకుందామా? మనం గృహప్రవేశం చేయట్లేదు హర్లీ. కంప్యూటర్ ఆన్ చేయి. ఆర్డర్ పెడతావా? పెట్టేసేయి. తెలుసా ఏం చేయాలో? తెలుసు సార్. చేసేసి ఎక్కువ పెట్టే, ఎక్కువ వేస్ట్ అయిపోతాయి. ఒకటే పెట్టి, ఏదన్నా ఒక డబ్బానే పెట్టు. మనం అప్పటికప్పుడు రెడీగా పిలిపించుకున్న రకం మనం. కార్ మీదేనా? నాదే. ఇదంతా అయిపోయాక కార్కి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి తెలుసా. 6 members దాకా ఆడొచ్చు ఈ గేమ్ బై ద వే. నీకు కనిపించలేదా? నేను బాగానే ఉన్నాను. మీరు కూడా అమ్మాయిని నెట్టుకున్నారంటే? నాది అమ్మాయా? జెండర్ సెలక్షన్ నాకేం రాలేదు.
ఉన్నీలే నేను ఎట్లా నీకు కనిపించను సో కనిపిస్తున్నారు నాకు clear గా. నేను కనిపించను కదా నేను ఏ జంటర్ అయితే ఆ, ఓకే ఓకే జరగమ్మా థ్యాంక్ యూ నేను చేస్తాలే హర్లీ నేను చేస్తాను నువ్వు వేరే పని చెయ్యి కానీ అంతే వెరీ గుడ్ శాబాష్ మంచి పనులు అయ్యా మా దగ్గర ఉండే వాళ్ళంతా ఇది అవ్వగానే తిప్పాలన్నమాట 100% అవ్వగానే అది 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 ఓవర్ కుక్ అయిపోతుంది చూసుకొని చేయాలి ఎలా పడితే అలా చేసే పనులు కాదు థ్యాంక్ యూ హార్లీ ట్రేలు కూడా అన్ని పెట్టేస్తుంది అబ్బా 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 ఏమి అమ్మా అసలు డన్ 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 సూపర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇంకా రెస్టారెంట్ వెళ్ళి. అక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టాడా? ఇంకా పెడుతున్నా వెంటనే అయిపోతాయని వద్దు వద్దు డబుల్ బర్గర్లు పెడతారు కొంతమంది ఉండు అదే అందుకే అలా పెట్టింది. ఓకే ఓపెన్ చేసావా చేస్తాను సార్. ఏం మరి ఎవరు రావట్లేదు వస్తుంది ఓ మై గాడ్ పానిక్ అవ్వకండి కస్టమర్ వస్తున్నారు ఎస్ మేడం చెప్పండి డబుల్ హ్యామ్ బర్గర్ అమ్మా డబుల్ హ్యామ్ బర్గర్ అంటే ఏంది సింగిల్ చేసావు లేదు ఇంకోటి ఎట్టా దానిలో ఇంకోటి ఉందా ఓకే ఓకే సార్ అయిపోయింది. ఇది మనమే తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి ఇది నాకు తెలియక నేను ఏం చేశాను తెలుసా నేను తీసుకెళ్ళి ఇస్తాలే హర్లీ పెట్టా ఓకే ఇవ్వలే నువ్వే అంత దూరం పోయి మళ్ళీ నాకు తిను కార్మికులు బాగా తినాలి ఇంకా ఇంకా వాడేం గమ్ముని కూర్చో అన్నాడు వాడేం ఆర్డర్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ కాదు నేను ప్యాటీస్ వస్తా ఓకే సార్ ఈ బాక్స్ తీసుకోండి ఇలాగా ఆడ పోయి చూడండి ఆర్డర్ పడుతుంది హలో ఇలా పెట్టే నాకు తెలుసు మా ఓనర్ అంటే రెస్పెక్టే లేదు వీళ్ళకి ఓకే వాడు ఏంటికి ఊరికే కూర్చున్నాడు జిఎస్టీ డాలో మన హస్బెండ్ ఏమో మనకి ఏం తెలుసు బ్రదరు హస్బెండ్ ఎవరు ఒకరు కూర్చొని తింటున్నారంటే సార్ వాడు ఫుల్ ఎంజాయ్ అయిపోయినాడు ఖుషి అయినాడా నైస్ థ్యాంక్ యూ మేడం వచ్చేస్తుంది మీ ఆర్డర్ జల్దీనే వచ్చేస్తుంది. ఫుల్ ఖుషి అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఈ రోజుకి ఆ బర్గర్లు సరిపోతాయి అనుకుంటా. చాలు. శాబాష్.
ఎలా ఉంది ఫుడ్ రేటింగ్ ఏమైనా ఇస్తారా ఏంటి కథ? వెళ్ళిపోతుంది సైలెంట్గా బాత్రూమ్కి పోతుంది. బాత్రూమ్కి ఏమైనా ₹5 కలెక్ట్ చేయాలా? ఓకే. ఏముండదు సార్. దాని వెనకాల వెళ్ళండి మీకే తెలుస్తుంది వద్దు. ఏమొస్తుందో. హాయ్ మేడం. Hello. ఒక బర్గర్ పార్సల్. మేడం మీరు అయ్యో ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఈ ట్రే ఇలా తీసుకుని అది నాకు తెలియదు. అది ఇక్కడికి వెళ్ళి పడేయాలి. వాట్? ఆహా, ఆ, అవునా? చెత్త పడేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు ప్లేట్లు. అవునా? ఓ క్యాష్ ఇక్కడ ఉంటుంది. టిప్పా ఇది? ఆహా, బిల్లు టిప్పు రెండు. ఆహా. బిల్లు పడేయచ్చుగా. అదే పడేస్తుంది మొత్తం. దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సూపర్ నైస్ వన్ ఎర్లీ. ఇది నాకు తెలియదు. వెల్ ప్లే. Hello. చెప్పమా. డబుల్ హ్యాంబర్గర్. చెయ్యి చెయ్యి. రెడీ సార్. అరే లేబులింగ్ కూడా చేయనీరు. లేబులింగ్ ఏమవుతుంది? అంటే ఇది ఈ దానికే అని. అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, మనం లెవెల్ 8, 9కి వెళ్ళాక మస్తు ఫాస్ట్ వస్తున్నాయి. అప్పుడు తెలియదు అనమాట ఏది ఏదని. నెంబర్ పెట్టుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఒకసారి ర్యాప్ చేసాక మళ్ళీ ఓపెన్ చేయలేం. అవును చూసా. లేబులింగ్ అంటే ఈ నొక్కితే ఏం నొక్కాలి తర్వాత లేబులింగ్కి? ఆ నెంబర్ ఏ టేబుల్ నెంబర్ ఆ టేబుల్ నెంబర్. అండర్స్టూడ్. అచ్చా ఆడ నెంబర్లు కనిపించేది టేబుల్దా? ఓకే. ఇంకో ఆమె వచ్చింది సార్. ఏయ్ బాగా రిసీవ్ చేసుకో. హలో మేడం. సింగిల్ పార్టీ బర్గర్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది. ఇదేనా? హ్యాంబర్గర్. ఇప్పుడు లేబుల్ చేయి. ఏం చేస్తున్నావు? ఈ వత్తి 4 వస్తా. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పెడితే దాని మీద చూపిస్తే చూడండి టేబుల్ నెంబర్ 4కి వెళ్ళాలి ఇది అని. ఓకే అండర్స్టూడ్. అర్థం అయిపోయింది నాకు. ఇంకా సార్ బోనస్ అయినా ఇస్తారా సార్? ఆ టిప్పులు ఉన్నాయిగా ఇంకేంది? కొంచెం బోనస్ ఇవ్వండి సార్, పెంచండి సార్ మమ్మల్ని. చూద్దాంలే ఉండు. పొద్దున బోనస్లు అడుగుతారు పనులు చేయరు. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఎంతసేపు తింటారా? తినేసి బో. ఈ టిప్పులు ఎరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ డేనే జీతం. అదే చూడు, రోజు కూలీ చేస్తున్నావు పని చేస్తున్నావు నెలకి. ఏంది ఇది? ఇంకో 2 చేసి పెట్టండి. ఏంటి? ప్యాటీ. కస్టమర్లు ఎక్కువ మంది వస్తున్నారే. ఇంతమంది రాకూడదే. 4 చేస్తున్నా. వద్దు వేస్ట్ అయిపోతాయి. ఏం కాదు. లాస్ లో పోతాం. ఇప్పుడు మధ్యలో ఉంది తీయలేను కదా. తీయలేరు. ఏముందిలే ఇంకా. వస్తారు. ఇంకా 2 minutes ఉంది. వస్తారు. హాయ్ మేడం. విల్ సర్వ్ ఇట్ సో ఫాస్ట్. వెల్కమ్ మేడం. ఇక్కడ చూడండి అంటున్నారు. ఇంత మంచిగా ఎవరు పని చేస్తారు? పని వాళ్ళకి కాస్త ఇలా ఇస్తే మేము కూర్చుంటాం. చూద్దాంలే. ఆ టిప్పులు నువ్వే తీసుకో అయితే. అయ్యయ్యో ఏముంది, నెక్స్ట్ డే యూస్ చేయండి. అదేగా హోటల్లో అందరు చేసేది అదే కదా. ఈ రోజు కాదు రేపు వాడతాం మేము. కానీ దీంట్లో మనం ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వస్తాగానే బయట ఉన్నాయి పోతాయి. ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోవాలి కొన్ని. ప్యాటీలు నేను ట్రై ప్యాటీలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టినా ఉండట్లేదు. ఇట్లుంటే హోటల్ ఎత్తిపోవంటే ఎత్తిపోదా మరి? హలో హ్యాంబర్గర్ రెడీ సార్. నీకెళ్ళదు తెలుసు ఆర్డర్ అంత దూరం నుంచి. అక్కడ స్క్రీన్ ఉందిగా వంటి గదిలో.
ఓ ఓ మా పనే ఇది. ఓ! నాకు ఇప్పుడు అసలు నాకు వెలిగిపోయింది. ఓకే. ఇక్కడ స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది ప్రతి కోక్ ఒక్క వాటిలకి. ఆహా! సో అది ఇక్కడ అర్రే! చూసుకుని చేస్తున్నా, ఇది ఇక్కడ చేసుకుని చేస్తున్నా. అదే కదా, ఇది చూసి చేసుకోవచ్చు అయితే. హోటల్స్లో మా ఇట్ట పని నడుస్తుంది. మా అంటే నేను లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసింది ఇదే, దీని మీదే ఉంటది మొత్తం అది సబ్ ప్రాజెక్ట్. లేబుల్ ఏంటిది? చేయలే కదా లేబుల్. వేసిన Hello? ఇడుందిలే ఒక ప్లేట్, నేను పోయి తెస్తా వేరే ప్లేట్. ప్లేట్ పెట్టాలే పో. ఇంకెవరు రాలేదు. ఇక్కడ ఇంకో ప్లేట్ ఉందిలే. క్లీనింగ్ లో హెల్ప్ చేస్తా. ఇక్కడ కూడా ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది. నైస్, సూపర్. చుక్కలుగా ఉండాలి. గేమ్ బాగుంది, నిజంగా బాగుంది. ఇది ఇంకా ఫస్ట్ డేనే 6 members దాకా ఆడచ్చు. ఇమాజిన్ విత్ 6 people. సూపర్ ఉంటది గేమ్. అయిపోయింది, ఇంకా రాదు. రాదంత. 2 ప్యాటీలు వేస్ట్ చెప్పా. సర్లే, నువ్వు ఒకటి నేను ఒకటి తిందాం. బర్గర్ చెయ్యి. ఎందుకు సార్ ఇట్లా చేస్తారు? నిలబెట్టి ఫ్రిడ్జ్ ఉందిగా మనకి. గేమ్ కూడా స్మూత్ ఉంది అసలు. ఇది సెట్టింగ్స్లో గ్రాఫిక్స్లో మోషన్ బ్లర్ తీసేయాలి. ఇదిగోండి ఫ్రిడ్జ్. చార్లీ, నువ్వు కూడా మోషన్ బ్లర్ ఆపేసి ఓకే ఎస్కేప్ నొక్కు. సెట్టింగ్స్, గ్రాఫిక్స్, మోషన్ బ్లర్ ఆపేసి. గ్రాఫిక్స్, మోషన్ బ్లర్ ఆపేసాను సార్. నెక్స్ట్ రోజు వేడి చేసి ఇవ్వాలా? అవి ఉండవు మీకు చూపించడానికి నేను పెట్టాను. నాకే ఆడ చూపిస్తున్నావు, నువ్వు చేసుకుంటా పోతున్నావు. ఓకే. అయ్యో, ఫ్రిడ్జ్ లో చూడండి. ఇప్పుడు పెట్టినావు, ఇవి ఉంటాయి పోతాయి. ఓన్లీ కుక్ చేయని ప్యాటీస్ ఉంటాయి, మిగిలినవి పోతాయి. ఓకే, అన్ని క్లీన్ అయిపోయినాయి. కుక్ చేస్తే ఇంకా పోతుంది, ఇంకా ఉండదు. అమ్మాయాలి, నాతో పడేయాలి. అయిపోయింది సార్. పదం బా, ఇంకా ఎండ్ డే అంట. $54. మనం బాగానే ప్రాఫిట్లో పోయాము. ఫస్ట్ డేనే ప్రాఫిట్లో అంటే ఇంకా తలుపు ఎవడెత్తాడు నా హోటల్కి? నువ్వే ఆన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయావా? ఓకే. రూపీస్ కాదు, డాలర్స్. ఓకే డాలర్స్. ఎస్. ఓ లెవెల్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసాం. లెవెల్ 2 ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుందో. ఓపెన్ చేయలేదు రెస్టారెంట్ అంతవరకు. మనం వద్దు వంట ఇదంతా సెట్ చేసుకొని కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకుందాం. ఒక రోజు లాస్ ఉన్నా ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లో చూడండి, తెలుస్తుంది మీకు. అవునే, పోయింది. ఫ్రోజన్ బైట్స్ 2 ఎడతాను, బర్గర్లు 2 చాలు. ఉన్నాయిగా ఆల్రెడీ. ఈరోజు ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తారు. 10 members వరకు వస్తారు. మళ్ళీ ఎందుకు అంత వద్దులే. ఉన్నాయిగా బన్నులు కూడా ఉన్నాయి. అవసరం లేదు. పెట్టకో బండ్లు ఏం కావు, ఉంటాయి కదా ఎట్లా. ఓకే, పెట్టు. ఇదేంటి యోమా జ్యూస్, సోడాలా ఇవంతా? యోమా కప్స్ వచ్చాక అవి కూడా సర్వ్ చేస్తాను. సూపర్. పెట్టినావా ఏమన్నా ఆర్డర్? పెట్టా సార్, వస్తుంది. ఎక్కడరా ట్రక్? దాని ముందర నుంచండి. నిల్చుందాం అనుకున్నా, పోలా. ఓపెన్ అవ్వట్లేదు.
ఏం చేస్తున్నా? ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను సార్. పెట్టాడు ఒకసారి. ఓకే, కుక్ చేస్తుంది ఇంకా. మీరు కుక్ చేసేయండి. స్టార్ట్ ఇక్కడ పెడతాగా, నువ్వు లోపల ఎందుకు పెడుతున్నావు? నేను ఎట్లా తీసుకోండి తినాలి ఇప్పుడు? వ్రాప్స్ పెట్టేశారా? పెట్టేసా. అక్కడే ఉన్నాయి, వ్రాప్స్ ఆడే ఉన్నాయి, ఆడుండాలి, ఆడున్నాయి. వ్రాప్స్ దిక్కడ కదా, అక్కడ కాదా? ఎక్స్ట్రా వ్రాప్స్ కదా అని అడిగాను. ఇదో ఇక్కడ పెట్టాను లేదో, ఈడున్నాయి అన్ని. ఓ తీసేసారా బయటికి? రఫ్గా కుక్ చేసి అంతే. కవర్ కూడా పాడేస్తున్నా, కొత్తది పెట్టేస్తున్నా. రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయమంటారా సార్? చేసేయి. ఎస్ బాస్. చాలా చిన్న స్కేల్లో స్టార్ట్ చేసాం. ఓన్లీ హ్యాంబర్గర్లు, డబల్ ప్యాటీ హ్యాంబర్గర్లు మాత్రమే అమ్ముతున్నాం. 15 ప్యాటీస్ చేసుకోవాలా? అంతా చేద్దాం, మెల్లిమెల్లిగా చేద్దాం. అంత అవసరం లేదు, 10 చాలు. అది కూడా ఎక్కువ. కస్టమరు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. షూర్, అందరికి వచ్చేస్తుంది మీది. థ్యాంక్ యూ. ఏ అంట డాన్సులు చూసారా? డాన్సులు దానిలో ఒక బర్గర్ తీసుకో, ఒక ప్యాటీ తీసి. హలో మేడం. అంతే చాలు, ప్యాటీలు సరిపోతాయి ఇంకా. మళ్ళీ కొంచెం తర్వాత వచ్చి చేయాలి. షాప్ ఓపెన్ చేసింది తను. మనం 9కే షాప్ ఓపెన్ చేసేస్తే బెటర్. ఆహా, మనం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత 9 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే పర్లేదు, మేము రెడీగానే చేసాం, కరెక్ట్గానే చేసాం. అయితే త్వరగా ఓపెన్ చేయాలంటే అట్లేం లేదు. మనం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే అప్పటి నుంచి టైం స్టార్ట్ అవుతుంది. అయిపోయాక ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టు. కస్టమర్ హలో వస్తున్నా, తీసుకున్నా. హ్యాంబర్గర్ కూర్చోను. బాగుందా? రెడీ సార్. బాగుందా? రెడీ అయిపోయింది అప్పుడే. థ్యాంక్ యూ. మా ఇండియాలో అయితే వాళ్ళనే వచ్చి తీసుకో అంటారు. ఓకే, $13 ఇచ్చింది టిప్. నైస్. ఇంకో కస్టమర్ వచ్చేస్తున్నాడు. రండి, డాన్సులు వస్తూ తీసుకొస్తా. హలో సార్కి ఫ్రీ సోడా ఇవ్వాలి. ఓకే సార్. దానిలో గ్యాస్ ఉండకూడదు. సార్ ఆర్డర్ రెడీ. బాగా ఎక్సైటింగ్ ఫీల్ అవుతున్నట్టున్నాడు. క్లీనింగ్కి ఏమైనా హెల్ప్ కావాలా? ఒక్కర్లేదు అనుకుంటాను. ఈయన అబ్బా
అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా అబ్బా, ఏం హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు సార్? ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నారు ప్లేట్ని? కీప్ దిస్ ఇన్ ద పైల్. అన్నీ ఒకేసారి పెడదామని అది అయిపోతే సిస్టమేటిక్ గా ఫాలో అవుతున్నా నేను. ఇక్కడ ఇలా పెట్టి ఒక్కొక్కటి మనకి వస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది. కానీ పని టైంలో మాటలు కావద్దు కానీ. ఓకే ఓకే సార్. బాస్ మీరు ఎలా చెప్తే అలానే. ప్యాటీలు అయిపోయినాయా అప్పుడే దీనమ్మ సరిపోతా ప్యాటీలు నిజమే. సార్ ఎవరియో ఇంకో 5 చేయండి అంతే. 6 ఆర్లీ 9 వరకు. 5 చాలు, మళ్ళీ చేసుకుందాం కావాలంటే. ఓకే రెడీ. కనీసం వాష్ కూడా చేయటం లేదు. చా మీ రెస్టారెంట్కి రా, యో వాష్ చేస్తాం ఆడ క్లీన్ అదంతా చూపించలేదు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. అది ఓకే. 5% ఎక్స్ట్రా రోస్ట్ చేసిన అన్నిటిని. హాయ్ సార్. ఎందుకు ఇట్లా పెట్టావు? నేను తీసుకోవడానికి. ఓకే ఓకే. అన్ని కొంచెం బర్న్ట్ అయింది కదా. వంట చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, దాన్ని ఎలా పాడు చేస్తారు మీరు? థ్యాంక్ యూ. మీ ఎక్సైట్మెంట్ని ఇలానే కొనసాగిస్తూ మా షాప్కి వస్తూ తింటూ మాకు సేల్స్ బాగా పెంచాలని కోరుకుంటున్నాం. మీరు అప్పు చేసేనా మా దగ్గర తినండి. Hello. హాయ్ సార్. షూర్. వచ్చేస్తుంది. రెడీ. నాకన్నా సూపర్ ఫాస్ట్ ఉన్నారు. అంటే డబ్బులు మీకే వస్తున్నాయి సార్, ఓనరు మీరే, ఈ టిప్పులు మీకే అంటే అంత కష్టపడుతున్నా నేను నా హోటల్ కోసం. అది ఇంకో పనోడు వచ్చాడు. కస్టమర్లు దేవుళ్ళు. అదే వాడు ప్రొఫెషన్ మెన్షన్ చేశాను అంతే. అయితే ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్. కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్. ఎస్. వర్కర్ అంటే ఏంటి హార్లీ తెలుగులో? పని వాళ్ళు. నేను అదే కదన్నా. పనోడు కాదు. కూల్ నా కొడుకునా అన్నాను నేను కాదుగా. పుష్పరాజ్ అయిపోతాడేమో వాడు కూడా. కూల్ నా కొడుకునా అన్నానా? లేదుగా, పనుడు వచ్చి ఎంతో మర్యాద పూర్వకంగా ఉన్నాను. అయ్యో టిప్పోయిందే. పని చేస్తే వస్తాయి టిప్పులు, కిచెన్లో కూర్చొని బర్గర్లు కట్టుకుంటే కాదు. అది అయితే ఇది మీకే. ఇంకోటి వస్తున్నాడు చూడు. తీసుకోండి. నేను తీసుకుంటా. తీసుకోవాలి నువ్వే, కస్టమర్ వెళ్ళిపోతాడు లేకపోతే మీద వస్తుంది. వాళ్ళు తినేది $10 బర్గర్లు, టిప్ ఏమో $13 వదిలిపోతున్నారు. అంత బాగున్నాయి, అంత బాగా చేస్తున్నాను సర్వీస్ ఈడ నేను. తీసుకెళ్ళండి. అరే అమ్మా, ఇప్పుడు తినలేదమ్మా బర్గర్. అంత దూరం నుంచి వచ్చావు, టిప్పు కూడా ఎత్తుకోవాల్సింది. అయిపోయింది. ఈ రోజు 3 మిగిలిపోయినాయి. లెవెల్ 3 నేను అప్పుడే. అయ్యా ₹3 టిప్. $3 అది 13 అనుకున్నాను. ఉండు వీళ్ళు ఎలాగ చూస్తా. ఇప్పుడు చూడు $13. ఓ అవునే నిజం మరియా, మై బ్యాడ్. ఓకే. డబ్బులు వీళ్ళు తినేసాకి ఇస్తున్నారా? అవును.
అదేంది ఇది? మన వాళ్ళు తినక ముందే డబ్బు తీసుకుంటారే మన దగ్గర. ఇంకొక్క బర్గర్కి రావాలి. 9 అయిపోయింది, ఇంకా రారు. వాడే ఇంకా లాస్ట్. 9 అయ్యాకే వచ్చింది. ఒక ప్యాటీ మిగిలిపోయింది చెప్తూనే ఉన్నా, విన్నారు మీరు? నువ్వు చెప్పినంత మా చేసింది నేను. కొంచెం తక్కువ చేసుకున్నా అదే. అటు అంటే ఇటు, ఇటు అంటే అటు. ఓకే, నువ్వు ఫాస్ట్గా తినిపోయి ఏమైనా షాప్ కట్టాలి. నేను చూడు ఉండాలి, తింటుంది కస్టమర్. నువ్వు ఎందుకు బాత్రూమ్ దూరుతున్నావు? వాడు ఎవడో పోయాడు. అదే వాడు ఏం చేసేస్తున్నాడా మనదా అని నేను డౌట్ వచ్చింది. తింటుందిగా, నేను దగ్గరుండి చూస్తున్నావు. కొట్టడానికి లేదు కాబట్టి బతికిపోయినారు. ఏం తింటాను దగ్గర పైకి ఎక్కి కూర్చుంటారా? ఇలా అయితే మన హోటల్ ఎప్పుడు బాగుపడేది? నేను ఎప్పుడు బోనస్లు తెచ్చుకునేది? నీ వల్ల అన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఎన్ని ఇబ్బందులు అవుతున్నాయో. ఓకే, కొన్న వాళ్ళకి ఓనర్లకి తేడా లేకుండా పోతుంది. పార్ట్నర్ని ఇక్కడే ఉంచవచ్చు. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు? మీరు చెప్పినంత అయిపోయింది, ఇంటికి పోతున్నా నేను. ఆర్డర్ స్టిల్ ఆన్ ద వేనా? వాష్రూమ్లో ఉందేమో అది. ఓ వెనకాల అది డోర్ వేయలేదా మీరు? నేను కాదమ్మా, నువ్వే. నేను వేసిన. అయ్యో, నీ వల్ల ఎంత నష్టం జరిగిపోయిందో ఈరోజు. హోటల్లో మూత పడిపోయి ఉంటాను నువ్వు చేసిన పని వల్ల. లాస్ట్ నువ్వే అది పోయింది లోపల. ఇంకా ఏదో ఉంది అంటే, ఐ థింక్ ఇంకా ఆర్డర్ వస్తుందేమో. అంటే ఇంకేమైనా చేసేవాళ్ళు. కంప్యూటర్ ఆపాలి. కంప్యూటర్ కూడా నువ్వు ఆఫ్ చేయలేదు. వాష్రూమ్లో అందరు వెళ్ళిపోయారా? వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. అది కంప్యూటర్ ఆపాలి. ఇదేంటి కొత్తది? ఓకే ఓకే. ఒక్క నిమిషం. ఒకవేళ ప్యాటీస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టలే అనుకోండి, అవి కూడా పోతాయి. వీడికేదో సార్ ఒక సెకండ్. పెట్టేసా. ఓకే, నేను చూసుకుంటాను. చెప్పారు ఏడన్నా. సాస్ ఆర్డర్ పెట్టినా సార్. అంతా మార్చేసావు. అంతా ఒకటి కూడా 100% ఏది లేదు సరిగ్గా. అంటే కొంచెం అయిపోయింది సార్. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏ ఇన్వెంటరీ ఉంటే ఆ ఇన్వెంటరీ నుంచి ఆర్డర్లు వస్తాయా? ఓకే. బర్గర్లు అమ్మితే మనం పైకి రాలేం ఫాస్ట్గా కదా, తక్కువ రేట్లు కాదు. హార్లీ సగానికి సగం మార్చేస్తే ఎట్లా హార్లీ?
సారీ సార్, అందుకే రమ్మన్నా మిమ్మల్ని. పెట్టడం వరకే నాది. మొత్తం కాల్చి పారేసింది ఇది. దీన్ని ఇంకా పడేయచ్చు. 140 140% కాలిపోయింది. అయ్యో పడేయకండి, దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సాటిస్ఫాక్షన్ ముఖ్యం, నాకు క్వాలిటీ ముఖ్యం. నా హోటల్లో నువ్వు ఇట్లా చేసి నా హోటల్ని మట్టి గరిపించాలా అన్నావు. అవును, ఈ సాస్ ఫిల్ చేయండి. యాడ్ ఫీల్ చేయాలి. ఇగోండి, ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ. అయిపోయిందా ఒక దెబ్బకి? అదేంది అది ఎంగెందుకు పనికిరాదు అది? పని చేస్తుంది, ఇంకా ఉంది కదా దాంట్లో, ఇంకా 15 ఉన్నాయి. 2 కెచప్ బాటిల్ అంతేనా? ఒక క్యాన్? ఒక క్యాన్ కి 3. ఇంకోటి రా, కెచప్ 2 ఉన్నాయి. అబ్బా, ఉన్న బాటిల్ 2, మనకి 2 ప్లేసులు ఉన్నాయి కదా, సో ఇటు సైడ్ ఉన్నది కూడా ఇక్కడ పెట్టేసా మనకి ఈజీ ఉండడానికి. ఓహో సరే, చేసేది నువ్వేగా పని. ఓకే సరే చెయ్యి. అంతా కాల్ చేసినావు, సగానికి సగం మార్చేసినావు ఈరోజు. ఉండు, వద్దా వద్దా, వాళ్ళు లేవు ప్యాటీలు తీ. ఫుడ్ వేస్ట్ చేయొద్దు. నువ్వు చేసిందంతా వద్దు చేసి వద్దు వద్దు సాత్విక్ జీ, నువ్వు చెయ్యాలి, నువ్వు చెయ్యాలి. ఓహో ఓనర్కి చెప్పకు నువ్వు. వేస్ట్ సార్. నువ్వు చెయ్యమ్మా పని, నువ్వు పని. పని తక్కువ, మాటలు ఎక్కువ. ఉన్నాయి బర్గర్లు తీసుకో. ఆ ట్రైన్ ఎత్తి ఆడబెట్టుకో. అన్నీ మంచి బర్గర్లు ఇవి. అవన్నీ నువ్వు చేసినవి, కాలిపోయింటాయి కొన్ని. అయినా కూడా పర్సంటేజ్ లో ఏ తప్పు ఉండదు, వాళ్ళకంతేం ఉండదు. చేసేసినావు నువ్వు తప్పు, ఇంకేదో ఒకటి సమర్థించుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు ఏది చెప్తే అదంటో. సో బ్యాడ్ హ్యార్లీ. ఏంట్రా, ఏంటి నీ బాధ ఏంటి? ఇదిగో హ్యార్లీ, అదేదో కెచప్ 3 ఉన్నాయి, ఏంటది? ఇదిగోండి ఇక్కడ పెట్టాను కదా, ఇప్పుడు ఆ సాస్ తీసుకుని 3 సార్లు వేయండి. 1 2 3. అబ్బో ఫోర్త్ ఆర్డర్ రెడీ. మాడిపోయిన కూడా పాపులారిటీ ఏం చేంజ్ ఉండదు. మరి ఎక్స్ట్రీమ్ మాడిపోతే ప్రాబ్లం. 140% మార్చినావు, ఇంకేంది? 140 వరకు ఓకే. నో నాట్ ఓకే. వై వుడ్ బీ ఓకే? అబ్బా, ఫ్రిడ్జ్ ఇలా ఓపెన్ చేసి పెట్టేస్తున్నారు, కరెంట్ ఏమైతుంది? ఏమవుదు. లోపల పెట్టట్లేదు, బ్యాటరీ పాడైపోతాయి. సార్ 16 hamburger ketchup 2. నాకు కూడా బర్గర్ తినాలని ఉంది ఇప్పుడు, బర్గర్ కింగ్ లో. సార్ 16 టేబుల్ కి రెడీ. ఓ మీరు అబ్బాయి అయిపోయారు, ఎప్పుడు మార్చుకున్నారు? అయ్యో ఏంటిది 16 హార్లీ రా, నువ్వు పెట్టిన ఇది బర్గర్లు మాడిపోతే ఏమన్నావా? అటు చూడు, లేచి మొక్కం మీద కాండ్రిని చుమ్మిపోతుంది. అయితే పడేస్తాను. మీరే బర్గర్ ప్యాటీలు మంచిగా చేయండి. నేను నీట్గా చేస్తున్నా, నువ్వు వచ్చి చెయ్యి ఎట్టే పోయింది. ఇవి రైట్ సైడ్ ఉండేవి, ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ ప్యాటీలు బాగున్నాయి.
ఈ ప్యాటీ బాగాలేదు, పడేస్తా. అంతే, మిగతా ప్యాటీలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, వేసుకో. థ్యాంక్ యూ. ఇంకో ట్రే ఉండాలి ఎక్కడ? తింటున్నాడుగా. నిజం. ఈ జుట్టేంది? ఓకే. మీ పాప బ్రో. టేబుల్ 2 రెడీ. ప్యాటీలు చేయాలా? అవసరం లేదు. నాకెందుకో అవసరం అనిపిస్తుంది. సింగిల్ ప్యాటీ పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు. చూద్దాం, ఆర్డర్ వస్తే అప్పటికప్పుడు చేయించవచ్చు. ఇంకా రాలేదు ఆర్డర్. ఏ షాడో కూడా పడుతుంది ఇక్కడ. తీసుకోమ్మా, నువ్వు ఏరు, అన్నీ నా హోటల్కే పోతాయి. మా పార్ట్నర్ అయి ఉండి ఈయనేమో లాబీ పబ్లిక్ పెట్టానా నేను? పెట్టా, ప్రైవేట్ లాబీ తీసేసిన. చూద్దాం. ఎందుకు సార్ వచ్చి వాళ్ళు గలీజ్ చేసేస్తే? చూద్దాం, కిక్ ఇయ్యొచ్చు కానీ. ఓ ఫ్రెండ్స్ వస్తారు కదా సార్. రెడీ చేయలేదు సార్, రెడీ చేయాలి సార్ ఎప్పుడు ప్లేట్ని. మనకు రష్ ఎక్కువ అయిపోతే ఇదిగోండి ఇక్కడ రెడీ ఆర్డర్స్ అని ఉంటాయి. ఆర్డర్ రెడీ అయితేనే ఇక్కడికి చూపిస్తుంది ఈ స్క్రీన్లో. అమ్మా నాటిప్పు దొబ్బేశారు. రండి సార్, రండి. చూసారా లోపల ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్ గా కుడుతున్నారు? రండి. డబుల్ హ్యాంబర్గర్ అది. అర్లీ 2 ప్యాటీలు వేయాలి, ఒకటి కాదు. ఓకే సార్. చూసి 7 లేబులింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి, అలాగా లేబులింగ్స్. తొందరగా డెవలప్ అయిపోతే మనం ఇటు సైడ్ కూడా డ్రైవ్ త్రూ ఓపెన్ చేయొచ్చు. నాపతే నా దానికి వెళ్దామా? లెవెల్ 8లోనో 9లోనో ఉంది. వామ్మో, అంత ఫాస్ట్ నాకు సడన్ గా పడింది అనుకో, ఎగిరిపోతాను. నువ్వు ఒక్కదానివా లెవెల్ 8 వరకు పోయినావా? నైట్ అంతా అయితే ఆడుతూ కూర్చున్నారు కదా, నేను చెప్పండి ఇప్పుడు. లేదు, నాకు అర్థమైపోయింది. మళ్ళీ హెల్త్ బాగాలేదు అంటే ఎందుకు? నిజంగానే బాగాలేదు సార్. అబద్ధాలు నా మాటలు ఎందుకు చెప్తాం? ఇందాక నువ్వు క్యాన్సల్ కొట్టినావు అనుకుంటా. కొట్టలేదు. కొట్టింటే వీడు ఎందుకు తింటా అంటాడు ఈ పాటికి. చూపించింది కానీ కొట్టలేదు నేను. అది నా సంస్కారం. అమ్మా ఇంకో డబుల్ పార్టీకి రాలేదా అమ్మా? 2 మిగిలిపోయినాయి. వెళ్ళు టిప్పులు నేను తీసుకుంటాలే. మా వాళ్ళు అసలు టిప్పులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు, అంత మంచి వాళ్ళ మా టీం. అమ్మో
అమ్మో నటిప్పేది లేదు, ఇది నాదే, ఈ వాడు వన్ ఇయ్యలేదు. టేబుల్ నాదే. ఇచ్చాడు ఈ వన్ టేబుల్ నాది. వెళ్ళండి. ఫాస్టెస్ట్ ఫింగర్స్ ఫస్ట్. పో కస్టమర్ వస్తున్నాడు, పో బయలుదేరు. దుబ్బేసిన నేను 18 వెళ్ళిపోయిందా? మనీ దుబ్బేసి వెళ్ళిపోయినా. అది ఇచ్చావు, అది వదిలినట్టు కూడా నేను చూడలే. నేను నీ వైపు చూస్తా అన్న, కింద నుంచి నువ్వు లాక్కెళ్ళిపోతావు నేను అనుకోలే. ఓకే, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, నేను క్యారెక్టర్ని కస్టమైజ్ చేస్తాను. ఒక ఆర్డర్ ఎక్కడ పోయింది? లోపల ఎవడో ఉన్నాడు. ఓకే, ఎవరమ్మా లోపల? ఓ షిట్, ఫీమేల్ బాత్రూంలో పోయినా. ఓకే, నేను కూడా మార్చేసుకున్నా. అయిపోయిందా? ఫుల్ అయిపోయింది. గ్యాస్ క్యాన్, ట్రాష్ క్యాన్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇటు సైడ్ వేస్తాలండి, తుక్కు పడేయండి. ఎందుకు పడేయట్లేదు? ఇది ఇక్కడ పడేదా? అది అదిలే, అదే వెళ్ళిపోతుంది. మీరు పడేసినారండి, డస్ట్బిన్లో పడేయచ్చు. పడేసిన. ఓకే, ఇది ఓకే. ప్యాటీలు కొన్నే ఉన్నాయి. ప్యాటీలు ఒకటి పెట్టేనా? రేపు పొద్దున్న వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయక్కర్లేదు, అని సెట్ చేసుకుని వెళ్తే. ఏమొద్దు, మీరు రేపు వచ్చి పెట్టుకోవచ్చురా. ఏదో నువ్వు నిజంగానే రేపు వచ్చేటట్టు చెప్తున్నావు. ఇప్పుడు పోయి రేపు వెంటనే వస్తాం. చూసారా? $94 ప్రాఫిట్. ఇట్స్ అన్ ఎపిక్ మైల్ స్టోన్. మంచి వర్కర్లు ఉంటాయి అంతే. ఏమన్నా పెట్టావేమి? పెట్టాను సార్, కాల్చిన బర్గర్ని, ప్యాటీల్ని. మీరు కలుస్తారా? పెట్టే, నేను వస్తున్నా. పొయ్యి మీద వేసేసాను. పెట్టేసిపో. పో ఇంకా వదిలే, పక్క పెట్టు. డోర్ వేసేసా. కెచప్ కూడా ఫిల్ చేసేసాం, పెట్టేసిన. ఎందుకు అట్లా ఫ్లిప్ చేసేటప్పుడు అసలు కూడా తెలియట్లా ఏ పక్క ఫస్ట్ తీయాలనేది. అందుకే ఎప్పుడు కానీ సైడ్ వరుసగా ఫస్ట్ టాప్లో తర్వాత కిందలో పెట్టుకుంటా పో. ఓకేనా? అలా వెరీ బ్యాడ్. ఓకే సార్, సారీ. ఈ రెస్టారెంట్స్లో చూసి చెడిపోయాను సార్ నేను. అలానే పెడుతున్నారు.
సార్ ఎందుకు సార్ ఎక్స్ట్రా వదిలే, పెట్టారు నాకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. పర్ఫెక్ట్గా పెట్టినా నేను. 12 పర్ డే. మనీ సేవింగ్ అస్సలు తెలియదు ఓనర్కి. ఏం లాభం. తర్వాత క్యాబేజీలు, టమాటాలు, పికిళ్ళు, మైనీస్, డ్రింక్స్. చూడమ్మా, ఎవరో కస్టమర్ వచ్చినారు, లొల్ల వాగుతా అంటారు, పని చేయరు. అమ్మా బాబాయ్. అదే ఇప్పుడు ఐఎమ్ హ్యాపీ. వదిలే, కుకింగ్ డ్యూటీ అయిపోయింది, నువ్వు జస్ట్ అలా పెట్టి ఇవ్వడమే వాళ్ళకి, మిగతా అదంతా నేనే చూసుకుంటా. ఓకే సార్. సాస్ లేదా? సాస్ బుక్ చేయలే? ఆహా, ఆర్డర్లో సాస్ లేదు కదా అని చేసిన, బుక్ చేసిన, ఫిల్ చేసి పెట్టే. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది హర్లీ, ఇక్కడ టీవీ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూస్తే అర్థం. అదే అర్థమైంది సత్యజీ. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావేమో అని డౌట్. చూడు, కస్టమర్ వస్తుంది, నువ్వు అట్లా ఎగురుకుంటూ ఉంటే కస్టమర్ లేవనుకుంటారు, నా రెప్యుటేషన్ అంతా పోతుంది. మేడం, నీ కస్టమర్ పోగొట్టాలంటే ఈ పిల్లకి సాస్ ఇయ్య. ఓటి తిను పాప, రెడీ చేయలేదేమి? ఏం కాదు, రెడీ అయిపోయాను. నువ్వాడున్నావు, ఏం పెడుతున్నావు కంప్యూటర్లో? ఏదేదో నొక్కేస్తున్నావు. ఫ్లాష్ బ్యాగ్ పెడదాం అనుకున్నా. ఎందుకు? ఫుల్నెస్ 22% ఉంది, ట్రాష్ బ్యాగ్ ఇంకా ఫుల్ ఉంది. ఊరికి అట్లా మనీ వేస్ట్ చేయక్ హ్యార్లీ, ప్లీజ్. స్మెల్ వస్తుంది సార్. 2 డేస్కి ఒకసారి అయినా ట్రాష్ అన్నది. ఏం కాదు, ఇది గేమ్. సార్ రెడీ సార్. రాజా గాడికి సైకిల్ దొరుకున్నా. కస్టమర్ వస్తున్నారు హార్లీ. ఓకే, హాంబర్గర్. కరెక్టే అంట, పిస్తున్నారు, కాస్త ఎక్కువ తీసుకోవచ్చుగా. అరవకూడదు బయట ధర్మాస్. కస్టమర్ అరుస్తున్నాడు, ఇస్తే. ఇంకా 4 ప్లేట్లు. టిప్ 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 దొరికేస్తుంది లాస్ట్. మేడం కూర్చోండి మేడం, మీ ఆర్డర్ తెచ్చేస్తా. అందరు అరుస్తున్నారేంటి మీ దాంట్లో వచ్చిన వాళ్ళు? అది ఇచ్చే వాళ్ళ బట్టి ఉంటుంది హర్లీ, ప్రేమకి ఇస్తే అరుస్తారు అట్లా.
ఆనందం చూసే వాళ్ళకి నేను ఇస్తుంటే ఎత్తేసిన. నేను వస్తున్నా నాకండి. నువ్వు తినరా ఫాస్ట్. చూడు కస్టమర్ వచ్చింది నిజంగానే. నిజంగానే అని చెప్పారు చూడండి. అయ్య మేడం తినరా నాయన, నా డబ్బులు ఎత్తుకెళ్ళి వస్తా. ఇటు మరి చెప్తున్నా. నిన్నే చూస్తాను డబ్బులు ఇచ్చేవారు. బాయ్ ఓరియో. నాకే టిప్పియండి మేడం. ఏంది ఓరియో, గేమ్ రావచ్చుగా ఓరియో. ఏంది అడగటి ఉంది కదా, వస్తాను. తొందర తినేసి నాకు పైసలు ఇచ్చేయండి మేడం. ప్లీజ్ మేడం. ఈ బాస్ పిస్తున్నాడు బాస్ మేడం. జరగండి బాస్, కస్టమర్లు వచ్చారు. వస్తున్నాను సార్. తినే ఫాస్ట్ గా ఎంత ఉన్నావు, ఎంత తింటుంది ఇది. ఈ బాస్ పని చేయించుకుంటాడు కానీ పైసలు ఇస్తలేదు. నెలకి ఇస్తారు అర్లీ జీతం, రోజు రోజుకి గంట గంటకి ఇవ్వరు. రోజు పని చేస్తున్నాను కదా, రోజు ఇవ్వాలి. కూల్ పని కానీ వచ్చిండేది. ఇట్స్ హోటల్, ఓకే, రెస్టారెంట్. అయినా కూడా నేను కూర్చుంటా. సార్ మేడం, ఈయన ఉన్నారే బాస్, ఈయన చెప్పేది ఏది నమ్మకండి మేడం. బాగుందమ్మా, తిను. పెదాలు మూసుకొని తింటున్నాడు. ఓకే, కష్టం అంతా మాది. ఆయన చూడండి ఎలా చేస్తారు. ఒక్క రూపాయి ఇస్తలేదండి. హోటల్ పని నేనే, ఇంకా నేను పనిలో పెట్టుకోవడం వేస్ట్ చెప్తున్నా కదా. నేను పని కూడా నేనే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏందబ్బా. వచ్చేసాను కదా సార్, ఏదో అలా మా చుట్టాలు వచ్చారని మాట్లాడుతున్నాను. మీరైనా నాకు పైసలు నాకే ఇవ్వండి, ఓకేనా? ఆయనకి ఇవ్వకండి. నా తినరా. వచ్చేసి అంత తింటావురా నాయన. అర్లీ కస్టమర్ బాయ్. ఇల్లు కస్టమర్ వెయిట్ చేయకు. ఓకే సార్, సర్వీస్ ముఖ్యమే. సర్లేండి, తీసుకోండి. కమెంట్స్ మాత్రం చదవకండి. చదువుతున్నావు ఓరియో, ఎందుకు పోతున్నావు ఓరియో? ఓ, ఒకసారి ప్లేట్ తీసుకొని టేబుల్ మీద నంబర్ నొక్కండి. తీసుకోలేకపోతున్నా. ఒక ప్యాటీ మిగిల్చారు మళ్ళా. నువ్వు చెప్పిన దానికంటే ఎంతో బెటర్. నేను ఎక్కువైనా పర్లేదు. ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఒక పిడుకున అన్నం ఎక్కువ చేయాలంట హ్యార్లీ, ఓకేనా? అంటే బిజినెస్ లో కాదు సార్, ఇంట్లో ఓకే. ఏం కాదు, అది నేను తింటా. నేను తినొచ్చు అనుకున్నా, గేమ్లో నాకు ఆప్షన్ ఇలా. అమ్మయ్యా, వచ్చేసి నాకు $14. ఆర్డర్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు గుడ్ వర్క్. టేబుల్ మీద నెంబర్ నొక్కితే ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది కదా. ఏం అట్లా కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేసినావు, నువ్వు ఆన్ చేసేసి వచ్చినావు గేమ్ ఆడుకో. ఆర్డర్ పెట్టాలి బాబు. పెట్టకు, రేపు తీసుకుందాంలే. టైం వేస్ట్ ఎందుకు? అయ్యా, ఖాళీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నారు ఈయన. ఏంటమ్మా? ఏం లేదు సార్, ఏం లేదు. కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేసినాం, పద ఇంకా బయటికి రా. నీకేం పని? హలో, వస్తున్నాను. ఆ పక్కన ఇంకో స్క్రీన్ ఉందిగా, ఏదో స్క్రీనా ఇదా? రెండు ఒకటే అబ్బా, ఇది. ఓకే, అన్నీ సెట్ అయిపోయినాయి. ఇంకో ప్లేట్ క్లీన్ చేయలేదు,
పైసలు తీసుకోలేదు ఈయన కంగారు. చూడండి ఇక్కడ తీసేసానులేండి. అంటే ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామనే. పదండి, నన్ను అలా దింపేసి వెళ్ళండి. అవ్వట్లేదా? ఎంతో బాగుంది. అందుకే ఒకసారి లెవెల్ 9కి వెళ్ళి వద్దాం రండి. నా దానికి వస్తారా? యా పద, ఇన్వైట్ చేయి, ఒక మ్యాచ్ ఆడతా. నా లెవెల్ 4 వెళ్ళి ఇన్వైట్ చేయి. నెట్ కూడా అంత బాగా వస్తుంది చూడ, 52 MS అంట. ఇది కదా, అయ్యో గేమే క్విట్ అయిపోయింది. వస్తాను, నేను ఓపెన్ చేస్తున్నానండి. అయిపోయింది ఇంట్రెస్ట్. బాగానే ఉంది, నాకు పెరిగే బోర్. కొద్ది డ్రైవ్ త్రూ వచ్చి ఇటు సైడ్ ఇది వచ్చి కస్టమర్లు ఎక్కువ ఉండి అబ్బా 9 నా వల్ల కాలే. ఇంకా లెవెల్ 9 చెప్తున్నా కదా, అంత ఫాస్ట్ ఉంది. బోర్ కొట్టేస్తుంది, నిద్ర వస్తుంది నాకు ఎప్పుడు. ఇన్వైట్ లాబీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్వైట్ ఫ్రెండ్స్ పంపించా. వచ్చిందా? లైక్ క్విన్ బైట్స్. పదండి, లెవెల్ 9 అంట. ఎక్కడ డ్రైవ్ త్రూ? ఇంకా ఓపెన్ కాలే. మైనీస్ డ్రింక్స్ వచ్చినాయి. నువ్వే వచ్చా? ఇదేనా ఇది? ఓ లెవెల్ 15 డ్రైవ్ త్రూ. ఇదే డ్రైవ్ త్రూ. యువర్ ఆర్డర్ ప్లీజ్. సార్ ఈ బర్గర్లు మీయే ప్యాటీలు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఏం చేస్తారు చెప్పు? నేను ప్యాటీలు కాలుస్తా, ప్యాటీలు ప్యాక్ చేస్తా, అవన్నీ చేయనా నేను? ప్యాకింగ్ నేను సరే మీరు మీ ఇష్టం. నువ్వు చెప్పారులే, నువ్వు ఏం చెప్తా అది చేస్తారులే. ఇద్దరం కలిపి చేద్దాం. నువ్వు కాల్చకు, నువ్వు మాడగొట్టేస్తున్నావు అన్ని. కస్టమర్లు తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నారు దెబ్బకి. కాలుస్తా. ఓకే, పికిల్స్ కావాలి. సోడా కప్స్ ఉన్నాయా? ఒక్క నిమిషం. ఓకే, వ్రాప్స్ ఉన్నాయి, సోడా కప్స్ ఉన్నాయి, లోపల కూడా ఉండాలి. ఉన్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, చూద్దాం. ఇది లెవెల్ హై లెవెల్ అంట, చూద్దాం మరి. పికిల్స్ పట్టుకొస్తానండి. ఏ రాజాగాడికి దొరుకున్నా. కానీ పికిల్స్ ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థం కాలేదు నాకు. లోపల ఇక్కడ పికిల్స్ ఇక్కడ మరా నాకు తెలుసావు ఎక్కడ పెట్టాలి. నువ్వు ప్యాక్ చేస్తావు కదా, అక్కడ ట్యుటోరియల్ ఉంటుంది ఎల్లో కలర్. అక్కడ ఓకే, సేవ్ చేసి ఎడబెట్టాలి అని. ఇదిగోండి, ఒక్కొక్క పికిల్ తీయండి, తీసి కట్ చేయండి. చేస్తా నేను, ఇంకో ప్యాటీ కాల్చాలి. లోపలే ఉన్నాయి. ఓకే, లోపల ఉన్నాయి. ఎక్కువ పెట్టేకండి. ఐ నో మ్యాన్, నో. ఉన్నాయి అన్నీ వాడేస్తున్నారు ఈయన. వాహ్, అదేదో చిన్న ఇది సార్.
కస్టమర్ నల్ల సార్ తీసుకో. ప్యాటీలన్నీ రెడీ. ఆర్డర్ ప్యాక్ చేయండి. ఏంటి ఆర్డర్? హాంబర్గరు. వామ్మో ఏంటది? ఓకే. పికిల్స్ రెండా? పికిల్స్ 2. కెచప్ జరుగు, నాకు బ్లాక్ చేస్తున్నావు నా దారిని. ఓ కెచప్ 3. 1 2 3 Hello? అయిపోయింది. ఓకే. ఏం టేబుల్ అది? ఉండు, అదేదో లిక్విడ్ ఉంది. ఫ్లాష్ కోలా. అండ్ ఒక ఐస్ మధ్యలో తీసుకుపోయి ఆ కప్ని ఐస్ వత్తాలి. ఉండు, ఐస్ 1 బై 1 ఇక్కడ ఆర్డర్లో ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా. బాబోయ్ బ్రో, VCT ఫైనల్స్ జరుగుతుంది. యూ షుడ్ వాచ్ ఇట్. నిన్న కూడా చూసా బ్రో నేను. యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అయిపోయిందా VCT? చూస్తా అయితే. Hello. చూస్తా. నిన్న చూసా. ఇది ఫైనల్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా అప్పుడే? ఇవాళ ఫైనల్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా అని. ఆర్డర్ రెడీ. మళ్ళీ పికిల్ ఎట్లా కట్ చేస్తారు? అది తీసి ఆ బాక్స్ దగ్గర పెట్టడమే సార్. అదే అందుకే చూపిద్దామని. ఆటోమేటిక్గా కట్ అయిపోతుందా? ఇదిగోండి ఒకటి ఇలా తీసుకోవడం. ఓకే ఓకే, హాయ్ అండర్స్టూడ్. హాయ్ మేడం. ఫైనల్స్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ పీక్స్ అంతే. న్యూ ఏజెంట్ మరి వైల్డ్గా ఉన్నాడు. బ్రో ఫైనల్స్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందా? అర్లీ దీని తర్వాత పోదాం ఈరోజు తర్వాత. ఓకే ఏంటో డబుల్ హ్యాంబర్గర్. జరు నువ్వు నా డిపార్ట్మెంట్లో నువ్వు ఎంటర్ అవ్వు. డబుల్ హ్యాంబర్గర్. ఓకే 3 క్యాబేజీలు 3 పికిళ్ళు కట్ చేస్తాను మీకోసం. క్యాబేజ్ అయిపోయి వచ్చింది. 3 పెట్టారా? అచ్చచ్చ దానికి ఇది లేదు. ఏం లేదు. ఇది ఏంటి? పైన బన్ కి 2 బన్లు ఉండాలి కదా, ఒకటే హాఫ్ బర్గర్నే పెట్టారు. అవునా? అయ్యో భగవంతుడా. సర్లే డిసైడ్. క్యాబేజ్ లేదు. క్యాబేజ్ తీసుకురాబో. తెస్తున్నా. క్యాబేజ్ ఎందుకు లేదు ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్లాష్ కోలానా? Hello. హాయ్ సార్. నెంబర్ 3 నెంబర్ ఇస్తా. ఏం చేశారు? ఇచ్చేసి వచ్చిన. ఓకే నెంబర్ 2 కావాలా ఫస్ట్? ఓకే ఓకే. నెంబర్ 8 కి మిస్టర్ 3 క్యాబేజీ. 3 క్యాబేజీలు తింటే వీడు మనిషి పశు అయ్యింది వీడు. ఒక సెకండ్ బ్రో. ఇంకో ఆర్డర్ నేను పెడుతున్నా. అంతే చూడాలంతా ప్రిపేర్డ్గా. నెంబర్ 2 ఎక్కడ? బన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్. అంటే టాప్ బన్ టాప్, బాటమ్ బన్ బాటమ్ కే పెట్టాలా?
యా ఓహో అది ముందే ముక్క 8th రెడీ. సార్ ఇంకో ఆర్డర్ వచ్చింది. వస్తున్నా ఇది ఏం బర్గర్లో కూడా తెలియట్లా, నువ్వు వచ్చేదో గలిపెట్టేసావు. నేనేం పెట్టాను సార్, వద్దు మొత్తం నువ్వే వేస్తున్నావు. ఆ, బాగా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు. హాయ్ సార్, ఇంకో ఆర్డర్ కూడా వచ్చింది. ఓకే బెర్రీ ఓకే ఇంకో ఆర్డర్ కూడా 10 10 10 10. బర్గర్ ప్యాటీ 4 పికిల్స్. ఒకటే రెసిపీ. మీరు 4 ఒకటేసారి తీసుకోవచ్చు, అక్కడే పెట్టుకుని ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటుంటే పోతూనే ఉంటాయి. హాయ్ మేడం, వస్తున్నా. అమ్మా వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది చేస్తాను ఆ లోపల. 4 టేబుల్ నెంబర్ 1 హ్యాంబర్గర్. క్యాబేజ్ కాదు, ప్యాటీ లేదు, ఉత్త ఇదేసి ఇవ్వాలా వాళ్ళకి? ఏది ప్యాటీ అండ్ ఉండాలి. ప్యాటీ కంపల్సరీ కదా ప్రతి దాంట్లో. ప్యాటీ పక్క, సింగిల్ ప్యాటీ అది. అదే కదా. Hello? వస్తున్నాను మేడం. తీసుకున్నారా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ. మా వర్కర్ చాలా మంచివారండి. Hello. Yes, sir. $16 ready, okay. What's up? Okay. అయిపోయిందిగా, అంతేగా. చూడాలి పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ సరిపోయినాయి బర్గర్లు ఈరోజు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇదేంటో ర్యాప్ చేసి ఉంచారేంటి? అడక్కు ఐస్ అడగనప్పుడు అవసరం లే. డన్. అమ్మ బాబోయ్, డన్ డన్ డన్. హాయ్ చైతన్య బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు మనం వాలరెంట్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం. విసిటి ఫైనల్స్ అంటే హ్యార్లీ. ఆడతారా చూస్తారా? రెండూనండి. ఫస్ట్ చూస్తా ఏం జరగట్లేదంటే, తర్వాత ఏం చూస్తారులేండి సార్, ఆడండి. లేదండి చూస్తా. మేము వచ్చినప్పుడేమో ఆడరు. మీరు వద్దు ఆ మాటనికి, ఇంకా వదిలి. ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆడాలి కానీ మీకు నచ్చినప్పుడు ఆడదంటే ఎట్లా అండి? ఎవరు పొద్దునే ఆడదాం ఇది అన్నారు. పొద్దున్న నేను కలే నాకు అంటానా, నాకు హెల్త్ బాగోని. ఓకే ఓకే.
ఏయ్ ఏదో ప్లేట్ మిస్సింగా ఏంటి? టిప్పు తీసేసుకున్నారు కదా మీరు? లేదు వడీలేదు నిజంగానే. దొంగ చచ్చినాడు మెక్కినాడు అంతా ట్రిప్ ఇయ్యలేదంట. అంతే పదం బా ఇంకా. ఇవి లోపల పెట్టకపోతే అన్నీ పోతాయి. పెట్టి ఇది ఎక్కడ పెట్టాలి? అది లోపల పెడితే పోతుంది. అది ఇక్కడ పెట్టండి. ఇక్కడ క్యాబేజ్ పక్కన. ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం. ఈ బర్గర్ ఏంటి? ఇవేంటి ఇంత? ఇంకా ఆడొచ్చు. ఫ్రైస్ కూడా అన్లాక్ అవ్వలే కదా మనకి ఇంకా. బాబోయ్ 6 మెంబర్స్ ఉంటే చాలా బాగా ఆడొచ్చు. అయితే లిటరల్లీ హోటల్ నడిపినట్టే ఉంటుంది. అంత చిత్త ఉందేంటి ఇక్కడ? అప్పుడు మనం ఒక సూపర్ మార్కెట్ సిమ్యులేటర్ ఏదో ఆడాం కదా, అది కూడా అంత అయిపోయింది సార్. అంత ఏం కావాలి ఏం అవసరం లేదు. అంత ఓవర్ అంతే. నాకు కూడా ఇప్పుడు ఎట్లా VCT వస్తుంది కదా, పిజ్జాలు బర్గర్లు అన్నీ తెప్పించుకొని చూస్తాను ఇంక కూడా కూర్చొని. బా మైనస్ ఫిల్ చేయండి. రోజు పని చేయాలమ్మా. ఫుల్గానే ఉన్నాయండి. మైనస్ ఇటు సైడ్ లేదు ఫుల్గా. మైనస్ ఎట్లా ఉంటుంది? లేవు అసలు, ఏమైనా ఉంటాయి కదా ఫిల్ చేయడానికి. అయిపోయిందా ఇది? అయితే ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. సరే బ్యాంక్ పదండి. ఈరోజు ఎంత లాభం? బాగానే వచ్చింది. అంటే సర్టెన్ పాయింట్ ఒక లెవెల్ దాటాక సింగిల్గా ఆడడం భలే కష్టం, అసలు ఇంపాసిబుల్ అనిపిస్తుంది. $200 దాటాక అస్సలకే. సరే అయితే క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే బాయ్ సాత్విక్. చూస్తావు నువ్వు కూడా? చిల్లా. అదే చూద్దాం. లేదు చెప్పు. మీరు చూస్తుంటే మాకు ఏం పని టీమ్ చూస్తా ఇక్కడ డిస్కార్డ్లో చేయాలా షేర్? డిస్కార్డ్లో చేయండి. అంత మాకు I want to do one final run with the boys. Because I don't know what's going to happen next year. C'est l'instant. Brûler pour l'amour, enflammer le monde. Yeah. Mata, Brock, Solomon, Skoog. Let's give this crowd the best game they've ever seen. When it's something that you love, it's something that you won't be able to do forever, I think it's worth it in the end. Ready, because I know everyone here at the Accor Arena is on board. Hell, we even got the Lorax in the house, ladies and gentlemen. All right. This is going to be awesome. NRG versus Fnatic. Two incredible squads who are vying for an opportunity. చూడాలి నేను Fnatic బల్లాడిన్. Next world champion and Achilleos. A lot of pressure on the man that we just saw on that stage right there, Boaster. Oftentimes he is being criticized for his output in game, but there's one thing that you cannot criticize, and that's that guy knows how to lead a team to the top of the mountain. He absolutely does. He has been the best IGL that we have probably had here in the VCT for quite some time.
carried this team, guided them to 2 trophies back in 2023 when we got into the franchise system. Now looking for that final one that he's never been able to achieve. ఎంత బడ్జెట్ ఉంది చూడు వాలరెంట్ దగ్గర రియోట్ వాళ్ళకి అమ్మా బాబోయ్. ఆ బడ్జెట్ అంతా ఏం నుంచి వస్తుంది మీ నుంచే సగం పాయింట్ అది. మీ డిస్కార్డ్ ఛానల్లో మంచిగా ఎంత టైం ఉన్నాం అక్కడ అని చూపిస్తుంది. అంటే సెషన్ స్టార్ట్ ఎంతసేపు అయిందనా మన సెషన్ నీకెంత చూపిస్తుంది? 1 hour 27 minutes 48 seconds. నాకు 1 hour 27:57 ఉంది. If he is to win today, has to be the Rookie of the Year. Back in EMEA, breaking records, absolutely insane streak of positive games. It didn't matter how Fnatic performed, Kayak was always the standout player. And today is the final test of the year. No, it really is, and we saw what he was able to do when Alfier wasn't there to back him up. Those two have been so consistent for Fnatic, but as soon as Doma had to come through, Kayak went, right, I'm giving it 200% here today, and he absolutely carried them through that series versus Paper Rex. If he's going to have a performance like that again, I'm absolutely with you. Rookie of the Year, maybe even MVP of the final. And you round that team out with Chronicle, the man who has hoisted the most trophies of any player in this game. An opportunity to garner the final one that he never had. He's never won at a Champions in the past. It would be the last thing he needs to complete that collection. And it would cement him as, in my opinion, and I think in the opinions of many people, the greatest of all time. The GOAT. Very few people have achieved that title, especially in the short yet sometimes really long history of Valorant esports. Chronicle has established himself clear above the rest, and if he was able to achieve that, what a GOAT it would be. But we did see in the pre-show the Omen match select. Let's go ahead and revisit ఫీచర్స్ బాగోవు బట్ స్కిన్ ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు. స్కిన్ బాగుంటాయి, ఫీచర్లు కూడా బాగానే ఉంటారు కదా. ఇద్దరిది ఒకే షర్ట్ లా ఉంది, అది కాస్త ఎర్రగా ఉంది అంతే. It's hard to say because NRG have been looking like maybe the second best of best team that we had here at Champs, the first beat TRX, but that corrode right out the gate, not surprising to see NRG pick it, but they look by far and away like the cleanest team. ఎందుకు ఆ ప్లాస్టర్ పెట్టుకున్నారు ముక్కులకి? My big question is, do you have a way to counter? ఏమో మరి ఊపిరి బాగా రావాలేమో. To bring the Odin in no matter what the map is, but on corrode especially, he gets so much value. You have to be able to deal with him because if he starts tearing you apart, you might just be knocked out. The first time Fnatic, and the only time they showed this map here in Champs Paris, they smoked DRX yesterday. They kept him in the single digits against a team who looked solid on corrode throughout. So it's a good map for Fnatic, but I think it's towards the absolute peak of the map for NRG. They have a lot more reps on it, but still, I think that if Fnatic could win corode, that sets such a different tone for this tournament, for this grand finals, especially Bea, because this was a Fnatic who came in with the narrative being their map pool's not very good. They don't have the depth. కింద పేర్లు రాసినారు ఎవరెవరు విన్ అయ్యారా ఏందని. Yeah, and of course, it's the work that we knew eventually would come to fruition. With the road being the first map, I think that, especially with the showings that we've seen from NRG, going to OTs, but feeling comfortable in the map, they've experienced so many different things in just that one map that the experience is going to be on their side. Yes, there is a lot of tape on them, but I do not think that is going to set the tone for this first map. I think that the nerves, the excitement, that is going to get on the way. I'm probably looking more towards Lotus, a map that has always been so good for Fnatic. But stuff, has been having some ups and downs. Ups and downs. No, there's certainly been some ups and downs, but that's for me. I think NRG need to come out and be able to find that first win comfortably on corode because again, 3 rookies compared to 1, so much veterancy, so many trophies lifted on the opposite side of the stage. If you can take that first step, get that corode, get into that comfortable position, get warmed up, and feel really focused, really confident in your own play, then I think NRG is going to be doing pretty well to maybe glide through this. But if they drop that opening map where they should be so damn favored, that's when that rookie status coming through can really start to hurt you if the players aren't going to be able to focus up and get, psyched back into the game. All 3 of those guys on NRG have been playing this game for so long, been grinding for so long for a big opportunity in the tier 1 of the partnerships, but it never happened. NRG గెలుస్తాదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. What do you think? At home, in their bedroom, online. Now a completely different
level, walking I out don't to a think so. crowd of thousands here in France. It is an incredibly fast come up, an incredibly quick realization of their dreams. And it's a crowd that is quite clearly The orange against you as team well. That's right. This crowd, this partisan crowd, Fanatical. Fnatic, NRG know that their backs are against the walls, but these underdogs from the Americas regions are looking to climb to the top of the mountain. And for Fnatic, it's an opportunity to cement their legacy. Let's go ahead and get ready for this grand final. We have our agent select here, and now we start to see things come through. I don't expect we're going to get much in the way of changes. వైపర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూసినా ప్రతి ఒక్కరు ఆడతారు. Why change what has been working so well? You look like the best team in the world on this map, so just keep running the same thing. And for Fnatic's sake, they just don't really have the time to make pivots. They've been playing back to back to back now here into the grand finals. So I think that we're not going to be seeing too many alterations to the comps as we go through this series. No, absolutely. Watch out, it's Corrode. Please, attention to mid. We saw it yesterday with Fnatic, the way that Boaster and Crashies worked the map constantly. Energy should be expecting that. For me, GB, this is simple. It's going to be Kayak, it's going to be Mata. Two of their absolute best agents that have defined this tournament for them. Those young men have been one of the biggest reasons their two teams are here. It has been a journey for both of these squads. They are one step closer from becoming our next world champion. The pressure is on, eyes on the stage, because everyone knows what is at stake here. The stage has been set, and we have two of the greatest of all time to ever tell this tale. Here is Pansy and Hypoc. It is an absolute honor to be standing here in front of what could be some of the best fucking Valorant we've seen in a minute, Mike. What storyline speaks to you now? Because you've got the new guard coming in. You've got the old guard hunting that final accolade. Where do you start? This would be the final page in Fnatic's storied existence in Valorant. The one they've chased, again, been so close so many times. But on the other side, NRG, another just a run made of dreams. Now, what will be the culmination for them? I mean, these two teams have had so much pressure throughout this event. NRG seemingly cruising under that pressure and already toppling Fnatic. But it wouldn't be a very good book or a very good story if it was all easy. Fnatic walk into this already facing NRG once and falling. But a grand finals is a different affair. Of course, on the other side, a hungry upstart, still joined by that last standing evil genius. And now we'll be focused on this. NRG on the defense, Fnatic on the attack. Well, slight probe towards mid initially, but Fnatic very quickly to regroup outside A here. Potentially looking to overwhelm Som. Odin is paranoia right now, so we'll be able to slow this down. Actually, we'll send it pretty early, actually. Fnatic will make it through the choke. I quite like that they've bought enough time though for Marta to get close by, and I'm a little scared that Marta's right here. Something but loses his life. Boaster drawing blood, and now the follow-up falls. Fnatic making the crowd roar. Brock and Scuba got something to say. That's a shot. A sharp reminder. These are no pushovers. Scuba's got a lot of work to do, though, to pick up this kill with mid. He's got to do it quickly as well. Alpha still controlling. He's actually giving up the angle at the wrong moment. It's away, but he's still that time will be a factor. And Alpha's no longer alone, but is that a problem? Scuba sends him head first down to hell. We've got a 3v2. Rourke now. Scuba. It took a second or two, but Fnatic control the end of that round. You saw that threat there. You saw what we expect from the likes of NRG. Threatening on all accounts. I love what Marta went for. It didn't work out though. Yeah, and what I was so impressed with NRG last time these two teams faced off was their ability to really contest the mid round. Get ahead of Fnatic. Ghost అంత బాగా కొడతారు చూడు వాళ్ళు ఎట్లా. Of their play style. Basically going toe to toe. నాకైతే అసలు పడం కూడా వాడు. నాకు కూడా హెడ్కే కొడతారు వాళ్ళు. Now to keep this steady. Got to build here. NRG, see if they can get under their skin a little. స్విగ్గీలో చూస్తా ఉండు పిజ్జా ఎంతకు వస్తుంది అర్లీ తీసుకుంటావా? పిజ్జా ఆర్డర్ పెడతావా?
really was impressed with. You could not see the pressure at all. Okay, They sir. looked so composed. నీకు నాకు కాదు నా It was down bad. Down really bad. నేను కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ మా ఇంట్లో ఎవరైనా తింటారేమో అని Know the అడుగుతా. result now. తింటారులే అడుగు Imagine as fanatics, you can see what the purchase is. Sa- You're looking at Sunday Boaster's ఈరోజు. hands of Alpha, the only thing they're probably willing to lose. కానీ అది Otherwise, you తినరు want to keep it clean, but Boaster's in trouble. A Wow. lovely plan made from NRG. A late mid crunch, putting Kayak actually right on the chopping block, and they are hungry and out for blood. NRG showing why they're deadly, why they're dangerous. Scrappy. And now Spike heading towards the B side. There's still one here. They haven't accounted for ఫనాటిక్లు ఇద్దరు పోయారు Hold on. Yeah, ఓ close to the middle, but Scuba can still be a nuisance dealt with. ఓహో Shot from Alpha. Look at the HP. Alpha did take a lot of damage. These shock darts could be dangerous, but as it stands, Chronicle on guard duty. Issue being Marder's taking a ton of damage as well. Chronicle What? Yeah, now you can see it. Red alert. It's ringing. Crash is going all the way around. Marder and Brock, can you make something out of nothing? No right in this round, but making it their own so far. And there it is, a big weapon potentially there to grab to hand. This is not out of the woods just yet. 10 more seconds on the horn. A Prowler ready for crashes if required. But position have to be giving up. And now Alpha from the back, but it's still Brock. And now Crashies 1v1. You've got to be composed on this. You've got to be keeping it cool, but Brock's still alive. Still on 5. How did it do? Whoa! But Crashies వాల్ బ్యాంక్ పడిపోయింది making sure Fnatic do not wane under the pressure. Big bailout from Crashies early on. Always a threat with NRG in these purchases. Able to contest, contest mid so quickly. I mean, Kayak's put in such an awkward predicament here. But it's Brock again, who was absolutely pivotal in the previous series. And already now up to the signature weapon for him. Yeah, I think all of us have come to know the value this man can bring. But Marder instantly forced off that midline he may have wanted. What's key though is, oh, I thought actually Som nearly catching more than he bargained for. And I got to talk about this pace with Fnatic. We'll come back to it because Som now has to stand against potentially 4 coming his way. Maybe even 5, and they're slipping closer. This slow, tempered approach from Fnatic looks like it's scrapped. And Marder's walking. Oh my god, Marder! Oh! There he is! A little messy on the first, but cleans up on the follow-ups. Even sending పడింది బో వైపర్కి Chronicle packing. Huge damage again from Brock. You see Chronicle tag down to Marder! It's so sick! He వామ్మో That flank could have dismantled this, but Marder on 3. And 2 more targets. Chronicle already low. We've seen what it's like when Marder wasn't firing on all cylinders. What? And a swift reminder of that Odin as well. Damn, bro. Marder, big start. And Brock doing damage with that Odin. the concern being Fnatic just didn't have a response to this on Ascent the other day. Yeah. Just very little in the form of dealing with Brock, or even anticipating where he was going to apply pressure. But Marder, huge impact from him in round 3. We had another purchase here from Fnatic, but Early ult as well. yeah. I'm just seeing what they were going to say. Oh, Crash is actually looking to go toe-to-toe with Brock. Maybe try and spam off some of these angles. Recovering it. Early pressure towards mid here, but again, Fnatic just sitting very deep. Now conscious of the fact that there isn't much safety until they figure out where Brock's playing. Yeah, it's almost like identify the operator, right? Find Yeah, the well, it's all, yeah, basically the same concept. So they've shown the owl drone over towards his B side. That will be seen and heard and dealt with by Kron, but Hunter's Fury, Kron's in trouble. Able to evade the first, the follow-up a little bit dangerous, but he's fine, actually making away. I think just catching Boaster was the end of that. Not much in the form of pressure here from the side of Fnatic, still committed to this early default. Regrouping towards middle on the start, potentially? Yeah, I mean, Brock's going to have it God. back. మై గాడ్ స్పామ్ చేసింటే Another దొరుకుంటారు indicator in favor of Fnatic if they can mitigate some of this risk ahead of getting towards the site. Yeah, but I wouldn't fancy my odds against him. No. Slow and steady, they're approaching 30 seconds now. Again, a very clear shift in pace. Little pop flash middle, Ethan ready, but they're already going to be going past Brock. Actually, this time, Crash is going to try and control the angle, spams away. A little bit of chip, though. Look at Boaster, look at Kayak. They're not sitting too well. వామ్మో This plan falls short for Fnatic.
Alpha going to find one en route, but Ethan said control this so well. Leaving just Alpha in a 1v2, 6 seconds. Not enough to change the outcome now. He's the last man on the site. Can play him like a fiddle. GG. For NRG. Fnatic's plans of maybe finding that Odin didn't quite land. Absolutely, yeah. You can see almost the adjustment here to actually figure out and make a decision, but it just doesn't come fast enough in my eyes. Not enough pressure over on the extremity that Brook's then drifted away from to re-dart mid. It's where NRG really stood out. It was the mid-round, the repositioning from Brook. And Ethan able to orchestrate that so effectively. Just taking a breather here of the technical variety. Sorry. Wouldn't have it any other way. Nah, man, obviously. I do believe it was just a little spill. Hopefully that gets fixed up nice and quickly. Obviously, you don't want anything going astray, but we can kind of recap the first couple of rounds. Yeah, just to come back to that same discussion, because I know you were talking, in terms of anti-ing Fnatic, they're very one-dimensional, they're very linear in approach, and quite often we talk about teams not really being able to go blow for blow with Fnatic when they're in form. NRG didn't even entertain that. They allowed Fnatic to sit back, wait and wait and wait, and you could see certain elements of frustration, certain elements of confusion, almost of how they approached this issue that they had no go-to plan to address. And like I said, there were so many times where Mada would fall and there was no trade coming through, but ultimately Fnatic couldn't convert it to a second kill or control somewhere else on the map. So in that regard, really playing from a disadvantage versus a team like Fnatic, not allowing them to actually snowball through some of these rounds, was why NRG were able to remain so composed and so in control of the set. And that's where my curiosity peaks, though, is how far that then goes into this veto. Can they apply that same theory across the maps? Well, here's the concern, because you start on Corrode and Lotus, which are two teams that you would need a robust plan in place. Certainly would. No, I quite like what we're seeing. Hello, Harley? No. It does seem as though the tech pause is concluded. Jumping back into game in just a moment. I recognise them. People down there. Good to dunk it. Bringing out a lot of the big names here for a big game. Really blame them. Just a couple more seconds as the players get themselves comfortable. Obviously, again, just want to get everything right here. Don't want any excuses. As coming back through, though, it should be a fairly light purchase for Fnatic. Just that Guardian in hand for Crashies, I think. And you're looking at the Sheriffs actually going to switch out, looking like for a Stinger. So back into the action, 2 apiece here. As NRG already showing that resilience, that ability to handle Fnatic's approach. And Fnatic yet to really make much of a stand to it. I like the tempo shifts we've seen from Fnatic too. A couple different looks of pace. Mada. Be a bit careful. There's already contact made as Kron testing Scuba. Bit of chip done here early. As now looking at the reaction here. Fnatic have fought for middle. Seems as though they've won it. And to see what develops coming out of that. It's now Fnatic looking to potentially find another pressure point here, but NRG playing very far back here. Happy to concede the space. Sending one in, the clone will obviously be dealt with here. So I'm looking to spam onto this angle. But Kayak will be noted. Nice little angle there for Mada. Safety ensured. 30 seconds left. Approach on B though. Ethan already kind of feeling that this is the final goal for them. Nice stall as well, just buying time for those rotations. You can see the waylay, aka Mada, just getting on close. The only real threat, I guess you could argue, maybe Crashies, but you're looking at these positionings and the timing, Mike, it's only 10 seconds. Yeah, I think Fnatic not really finding anything they can pin their hopes to here. Scuba trying to clean up something here. Time. Pretty close on the plant, but I think it's in. Yeah. Okay, Sheriff, Boaster and Chronicle with a ghost. 4 alive against them. Chronicle's found Scuba, and a good bit of chip on Ethan. There's no way. Surely, right?
Yeah, okay, Boaster's fallen. This is looking like NRG. Yeah, perfect in the end. Just making sure they're crossing the T's and dotting the I's. Again, this is a big stage. Can't stress it enough. You want to be making sure you're not making silly mistakes here. Keep the boys calm for NRG and on that same hymn sheet. Yeah, that composure on display once more for NRG. Again, there was certainly threat there. So this will be a timeout of a different variety. Don't panic just yet, but early for Fnatic to check in terms of, I guess, initially the game. And one of the things that really stood out to me the other day was catching one of the coach reactions from Scott and Milan, where they were basically said, boys, what are we doing? What are we doing? I think a stark reminder that the game plan wasn't quite there. And I don't want to say that they underestimated NRG, but they were certainly caught off guard, which is something we rarely discuss with Fnatic. And I don't think it's even just necessarily being caught off guard. There's probably that emotional side of it, absolutely. But I do think NRG so far have displayed the best plan of handling Fnatic. And I want to put that credit to Ethan, to the coaching staff, for knowing how to approach this in the correct manner. Well, this is Bonkar's bread and butter, right? Yes, yes. And we saw it clear as day on Ascent, but we're seeing it pretty much hit since those weapons came out round 3. It's been a one-sided affair now. Fnatic, if you've got a plan in mind, don't let these first couple of rounds, couple of maps get away from you. No, and the point never came where I felt as if Fnatic went towards set strats, set pieces to even just take space away, not necessarily full-on site execs, but they were just so scared. Yeah. Again, of Rourke's presence, just his presence on the map. And you can see why, though, sitting on 8-3 so early here. Or halfway to the ult again. Feels endless, and it feels like you get away from Brock, but then you got Ethan backbone on the site, you got Som holding a great line. Everyone's doing their job so far, so work cut out for Fnatic. What is the answer? Odds to play with, buy in hand. You got to show me something now. I like that from Marder. Yeah, potentially to be tested once more. Chronicle will be facing off potentially against Marder. Have a very, very deep sight line here, and it was Brock actually showing the Odin early, almost baiting Fnatic in. Ultimates available here for Fnatic. Both the Alpha and Crashies all have theirs. Careful here. On the side, Ethan and Marder. Kayak actually catching a little bit of damage here in mid. Again, minute mark here, and no real inroads towards any other player on the side of NRG. Scuba's over towards A, still got Som there, still got the paranoia. I've got to say, they're very frugal in dealing with a little early look. I like that from NRG as well, keeping control of it, not overspending utility. And the stall's good. The crashes with the ult could allow for a push towards site. Does it connect? Only on one. And a little TP taken to maybe offset the expectation. Plant going to come in, layers on the ults down. They're investing a lot behind this. Yep, get the spike down, but there's a full 5v5 here. Boaster has his as well. No command actually comes through very early on. This post plant's a bit uncomfortable though. It really is. They don't have a lot of space on it. They didn't give up that elbow control on the NRG side, so Fnatic need to ensure they don't get flanked here. Alpha is doing the best he can for it, but Marder and Som finding that time to strike. Guy gonna claim up on the site, but the site has swung! NRG! Right back in this! And now look, Kayak, what are you meant to do? You got so many bodies to get past, and Ethan's just defusing! NRG! Brilliant control! Absolutely swept them off the site. No command going very early on, but able to win out seemingly every single duel that occurred. Kayak has to TP on so deep away from the site, he has no way to stop anybody else from making progress. And this is with Fnatic still maintaining full mid control. Yeah, Marder sends the ult through and almost rolls out the carpet for NRG to approach. I'll take down their fight. They're playing a damn good game, Mike. NRG really are. But again, it's the composure on display. It's almost waiting and waiting and waiting for Fnatic to make a decision, and then they're always in the right position. This is a little bit of a tempo shift. Oh, you can see the crashes a bit quicker towards connector, probably a bit closer towards B. They're trying to creep up here, maybe bring those stingers to the right range, but you've still got Guardians, you've still got Vandals. But are they expecting Crashies so close? No way. I mean, he should be on for one. Here he is. Delivers the
first real death on the site, and that's Scuba going down. A vulnerability shown, and a chance to maybe force forward Kayak. Gonna follow it up, but it's still not comfortable here. Still not on that full buy, and Som has space. Yeah. Unable to really dig Som out of that position, even here with the smoke. Looks so Cutting similar sight to last lines, time. yeah, it really does. Yeah, Marta's still over towards mid. Fnatic just waiting potentially for an overstep. And NRG haven't been given that. They've been disciplined. You're highlighting it almost at the start of the round. You can see it very clearly here toward the end. NRG making Fnatic sweat for this. Now getting a little bit closer. Dart in play. This is where it's getting dangerous. Kayak trying to dodge the bullets. 29 HP, and there's a TP. That's him now looking a little bit worried. Is he behind me? Is he in front? I'm fine. Slim shot. Oh my god. Brock, brilliant again. Boaster and Alpha, where are you now? Still worried about middle, but it's all on the site this time. NRG having answers. Boaster having to go through the motions, do everything he can to try and secure this plant. He can't do enough. And Alpha, he has to check on this. He has to give away position. They're trying to find him. Time's starting to tick now. Brock going back to try and get the defuse. Marta holds this down. NRG know the game plan, and it is surgical. Marta looking way more comfortable this time around. Previously, you could see both Soma and Ethan almost egging him on to commit to more engagements. And Fnatic, I mean, doing really well to even get to this position, but again, it's the composure, it's the flick of the switch for NRG, where they're happy to sit back, compose themselves, and address. But also, see a bit of frustration there, sure, don't blame you. But Fnatic either have to dig deeper or do better in those post plants. That's not enough security. You can't play a choke point up against that Odin and just get spammed off the angle. They have to find a deeper line to play on. But now NRG's naughty. We've seen this a million times. And Alpha will be kicking himself on that. And look how it plays in. No. Oh, it is devious. You're kidding. No. Let another one go. Yeah, but the crowd's starting to kick up here. He doesn't even consider it. Scuba. Oh my god. Highlight. This team, they are playing brilliant, Holy shit. beautiful Valorant right now. And again, the switch up in round 8 to go forwards and set up a trap play like this. Again, just not allowing Fnatic the comfort that they're so used to having. Chronicle now, or 1v5. Som on the other side of this smoke. And you feel like you'd maybe, dealt with the first one. Okay, Som's going to fall off this call. Nah, there was layers to this now. Oh, they are hitting today. And this starts to feel a little like the game before, Mike. It really does, yeah. I mean, because once Fnatic were in the shell, in a corner, they just didn't have enough answers. That we didn't see any sort of adaptation to address some of the problems we saw solely on the minimap. Again, their own worst enemies when it comes to the clock. It's been a discussion that's recurring in terms of Fnatic this year. And it might be coming to bite them in the ass at the worst possible time. Hey, look, this is Champions. It's the best of the best, right? So where's all of that veterancy that was talked about? Where's all those ideas now? NRG are outplaying you in every aspect, but a mid-walk for Fnatic. Trying to get close, but look what's waiting. It's not just one, it's three. Marta's here, Ethan's here, Brock's here. There is no easy access anywhere. Pressured away from this, but Som, forced off the early angle, does still have Scuba here. Snakebite will slow things down as well. No way, 3 It's HP. another round where Fnatic just can't get themselves over that first hurdle. Snacks కొందామని వచ్చే షాప్ బట్ షాప్ క్లోజ్డ్ అరే Point now where they have to force the issue basically onto Brock. ఏం బ్రో VCT కోసమా VCT చూద్దామనా VCT కోసం స్నాక్స్ చేస్తున్నాం. And you're down to 2 players left alive. Kron's on an island on B, but Kayak. Clean kill. That spike's being watched. Draws the attention, draws the bullet, and they're trying to work this one out. I like it, but a great paranoia. And Marta's just out of there. Doesn't need to stick around. Doesn't need to be played in yet, but the barrel might give away the game. But Kron's got to be careful. Position already thought about. That paranoia right towards his feet. Late mid presence. What a shot, yeah. Fnatic. Ish plants.
just about getting it down. Now the Viper's bit on top. Oh no. Holding on here, but it's Viper Scuba కొడతాడా again, మరి? who was the downfall a moment ago. He's going to take a gamble, take a glance, and finds nothing. Pit has dropped. First tap on the spike here, not going to draw anything out from Fnatic, but Kayak. When they go forward, just make the confirmation though. Yep. The tap. Scuba waiting. Trying to toy with them. Checked again. Spots another. I think he might have noted both now. My chance of this. And he somehow mentally worked this out though. A little bit of a difference in possession. But what a shot! He's got the half. Oh my god! చేసాడు ఓడమ్మా చేసాడు హోలీ షిట్ ఇండైరెక్ట్ గా ఫుడ్ సిమ్యులేటర్ గేమ్ గురించి బట్ ఓకే ఓకే ఓ షిట్ మా షాప్కి వచ్చారా ఓకే ఓకే ఆ గేమ్ కొంచెంసేపు ఆడినాం VCT చూద్దాం అని చెప్పి Right under their noses. He's so damn good, man. So, and he's outplayed Crom. Can we talk about that? You don't win those sort of scenarios against Chronicle. The guy's one of the greats out there. But Scuba understanding every aspect. స్కూబా బల్ల అన్నాడు. This is where things were the sort of round where things spiraled out of control for Fnatic previously. No surprises to see. Effectively, the panic button hit once more ahead of round 10. And this is surely a mental check-in. Oh, it has to be. It has to be. I've got to say, I was seeing earlier someone say, oh, there's no villains anymore. In this arena, I tell you, there's one team they're cheering for a little bit louder. But right now, they are being silenced. It's turning into a library out here. It's unreal. God, and it's... Well, I mean, Scuba making a case for being take it on. the villain on that stage today. Do it to him. Like, again, the fact that he's hitting this level here. He was the one who's played enough for some in that smoke. Now he's doing this, making those sort of confident plays at the highest level possible against Fnatic. It's like they've just turned off any aspect of respecting who they are up against and playing genuinely their own game. Really, really looking for an answer here in the last few rounds from Fnatic. And no timeout for the second half now. Som once more toying with aggression. Fnatic seem to be aware of the possibility. Got a little bit of a switch up here. It's Brock over towards A instead of Scuba this time. Go. Kayak's got to find some sort of tangibles for Fnatic to act upon. Yeah, it really, really does. But Sob's been slippery, right? He's been really hard to deal with. And look at this. The Hinder, the Odin spam, it's all there. But Boaster does find one back, but it's all being traded again. NRG able to find stability in even all of this chaos. See Chronicle disconnected from this, hasn't found anything in the lurk. Tag will come through. Alpha boy. By the Odin once more. Fnatic just left in tatters. Another 2v4. And look at the discipline, I love this as well, right? If you are Fnatic, you want to get a pick. You want to try and bring it to maybe a 2v3, get some security on the plant. They sit deep, they make them work for this. And look at the position that NRG sit in. Welcoming it almost with a smile. You want something in this? You want any win con? Come find us. There they are, standing guard, standing duty. Kron, the first to be absolutely melted. And Boaster looking like he's going to face a similar fate. What are you meant to do here, Fnatic? NRG surrounding you, Boaster. The ultimate showman right now with not much to say. It's just stunning from NRG, Mike. I mean, we often talk about the sixth man in Valorant, but the clock is the sixth man for NRG here, and they are tapping into that advantage so many times. Like you said, trim the fat, they're able to reset, play so deep on the map. Like I said, you never want to be forcing the issue onto some of these unknown angles versus an Odin. And these second waves, I mean, the darts, saving the drone so late on in the round, Rourke is pivotal. Fear just got so tilted when you killed him, Brock. He got so tilted. Rightfully so. Again, you are brute forcing into a position where you don't even get an engagement. High flash, big swing like this. Show some versatility. However, Chronicle this time going to get his man. Going to dodge this though. That's a connection. Always traded, it feels like. In the most unorthodox of ways. Ethan going to be one kind of steadfast towards B. And Fnatic do like their reclears, they like their refights. I was going to say, Ethan's still got a knife though, so... It's all on timing here. Oh, yeah, that's big info.
still 3, potentially 4. Just the 3 there. Alpha was just outside of it, but it's already caused the reaction. You can see it, but a lot of faith put into Ethan to hold this down. Nobody to really offset this. I think maybe anticipating Fnatic's rotation, but we'll be able to effectively mitigate most of Crash's ultimate. I like that. Most of them having a bit of a glance early. We're going to go back up, 45 seconds. Face your fear! And this has been read. You can already see Ethan's positioning on this. Has managed to slip the net though, hold on. And I think that penny just dropped there. A fight on 2 fronts now. On the site, it's going to be, well, already Boaster going down. Alpha now already considered. Great shot on 1, but a better trade. NRG don't fight alone. There are layers to this. But Kayak crashes this time. But look who's against him. Before it was Chronicle and Kayak. Scuba again. Now Crashies has to deal with Scuba. Tagged up down to 52 HP though, so this one will be even more impressive for Crashies. The one to shut it down. Playing an Odin and an operator here. Kron trying to get some energy going on stage here. After a drought in terms of rounds. Finally find a response, and it will be nothing short of a miracle to find a 4th in this opening half. Need it. I know we talk about best of 5 marathons. 16 and 6, man. But you talk about confidence and the knock-on effect of having a great start here. NRG will lap that up. Fnatic give us another though. Make it up to 4. Toxins going up. Alpha and Boaster both putting ults in here, but Boaster only down on a Bulldog. Toxin screen down. The byproduct of a string of rounds. There's Scuba once more to hold down the fort at B. This time around does have Ethan. Nada again going to explore mid. He's been in control of mid so many times. Early round, ahead of some of the retakes. Fnatic unable to find even a glimpse. Yeah. Oh, the timing of this, uh-oh. That's going to be a problem. He's going for this one. Kayak's on the corner though. How far are you willing to really go for that? Called the cancel. Okay, cancelled on this. We might even see a bloodbath outside the site here. But again, it's 40 seconds. Fnatic haven't seen anyone yet. No, the tension is now getting palpable. They're trying to send a fake, trying to send Crash. The first confirmation. Yeah, that's it. They're just putting a Prowler over towards A. Gonna pop the ult on this and then send Kayak in. Switch out of the weapon and he goes on in first. Like for the line to take the space. Can't really get away from this either, but look what's waiting inside that smoke. It could be the death of him. He has no idea what's waiting! One more! And again, gives him that foothold towards the site. He was actually playing off the judge here. Mada going to shut down Crashies on that mid lurk. 10 seconds, and Brock's got you found! The second that outline hits, and being toyed with Kayak, there's just a heat-seeking missile flying above you. Oh, he's found a body, and another! Mada is out of this world! Oh my god! A turnaround from NRG. Again, Fnatic waiting what feels like an eternity. And they walk into an absolute slaughter. NRG just absolutely channeling into the Odin and its ability to have impact. God damn. From such safe position. Yes. I just can't believe what Mada just did as well, man. Oh. That's a brutal one to try and deal with, but what a statement from NRG. Fnatic left down in the doldrums on 3 rounds, but Lou is checking in with a special Fnatic guest in the audience. Et bonjour Paris, Angelina, la femme de Chronicle, est avec moi à l'Accor Arena. The beautiful Angelina just joined me here in Paris. For those who don't know, she's Chronicle's wife. And Angelina, the first question I wanted to ask you is, since the beginning of Kron's career on Valorant, you've been together. So you've witnessed his success with Gambit, now with Fnatic. So long story short, why does every team he gets on does so well? I do think that he is one of the best teammates you can have ever. Like, people don't know how much he sacrificed. I think, yes,
For the people, you know, behind the scenes and stuff, they might know, but not for everyone. Donc oui, pourquoi est-ce que chacune des équipes dans lesquelles Chronicle est a du succès? Je pense que c'est un des meilleurs teammates. Vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'il est prêt à sacrifier pour ses coéquipiers. Évidemment, ça se voit. And on a more personal level, I wanted to ask you, how does he make you proud every day? And what do you really want him to know, especially in tough times like this? I mean, not gonna lie, he's the best man I have ever met in my life. So I just want him to know that he should never doubt himself. Never doubt himself? He is the best, yeah. He is the very best. Donc ouais, moi ce que j'ai envie que Chronicle sache, c'est un homme incroyable. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme lui dans ma vie, qu'il ne doute pas de lui. Il va y arriver. Those are very sweet words from you, Angelina, and he's very lucky to have you too. Now hold my hand and we're gonna try to handle the stress together on Corrode. Oh, easier said than done. 9-3. It's a stressful start if you're on the Fnatic side. Yes, exceptionally. And I think just to touch here, we're obviously going to take a look at the Coinbase Econ report very, very shortly. But Brock, again, it's just undeniable value. And the fact that NRG have just such a robust plan to deal with Fnatic, like I said, embrace the pressure of the clock. And then they walk into these sites that there's no safety whatsoever. And the other side of it is, Marder's happy to now go forward, take these same risks that we saw him doing on Ascent, that he was punished for time and time again. They're able to satisfy both sides of the coin here. Fnatic left scrambling for an answer. It's quite impressive. 3 rounds is all Fnatic got here. 9 for NRG. And to put it into context, 2 of Fnatic's rounds were in the pistol. It's been 1 since. This is NRG looking unfazed, unbothered, really untouchable. So let's see if this continues this way. It starts with a pistol, goes across the board for Fnatic, and on the other side, a couple of sheriffs here and there. And it's simplistic in the start. Direct in approach. Now, Crashies and Alpha trying to play around that wall. Gonna be able to really find much on the back of that. It's gonna drop it. Look at the pressure, the rapid through sight already. There's so many bodies on this side here, and Mana comes out swinging! NRG, once again, sending a potent message here. There is no fear on this side. There is no respect to be given. It has to be earned. And Brock right now is just outrageously good. I mean, they know that a player has passed, and it's so quick. NRG just aren't even stopping to hard clear out. They are just bulldozing their way through. Crashies and Alpha are just caught completely off guard by this. Man, I gotta say as well, NRG are gunners. They're doing this to like Alpha, Kayak, Kron, who've all had upswings in this tournament too. Like every one of them is hitting. I mean, Crashies has come off arguably one of his best series ever. Round 2, it's already here. Oh dear. Off we go. Marder flying in head first. And there's no stopping. Look at this. They're so confident. Oh my god. That's what you get though. Kayak brings them back down to earth. Playing on that corner, joined by Alpha, trying to take the fight to NRG, but just fell flat. Boaster with a classic. Not gonna win against that gun. NRG up to 11 in the blink of an eye. Fnatic with very few positives again to string together, other than Kayak finding 2 here. Fox 21-6. Yeah, it's just. Oh, well, okay. There's your positive. Take some of that. Yeah. Need a bit more, but you'll take it. But yeah, I mean, NRG just riding the wave of confidence, of, I mean, just absolute trust in each other as well. Nobody's letting their foot off the gas. They are moving as a death ball. And Fnatic trying to stand against it, trying to play out from Connector, but Marder doesn't care. Just straight up has a goal in mind, and he catches Boaster completely unawares. Cromber's in the corner. It is a massacre. And Fnatic looking absolutely flustered here. Hang on, though. The spike is still down over towards bottom mid here, and Fnatic, they're not going to spot it though, is the issue. Yeah, they have no idea. Scuba could get the backstab on this. But I think Scuba's only got the stinger, so what do you really do about it? Alpha's looking this way. Oh, and now they're not.
Now they're not. Scuba, you don't get two with the They stick. think the spike's already in sight. There's no way you think this. And Marta's coming back out just to make sure, just to check, just to make certain. Good kill from Crashies, but Scuba. The hit and run. They know there's another player there. Maybe even expecting Kayak nearby. Doubling down, do you go back to face Alpha? Any day of the week, he's still nasty, but Som standing on the site here, securing it, but Kayak a chance. Need another 2K from Kayak. He's got he's got nothing. NRG. They have a date with destiny, it seems like 12-3. These are one of the most commanding performances I have ever seen. Yeah, and we were discussing it ahead of this series starting. It's like, yeah, how many times have Fnatic lost to a team twice, let alone at all, but in the same event? NRG have just come back, and here, the key for me in the second half is tapping into the tempo shift. Again, Fnatic, they're scared, they're not going forwards, they're constantly backpedaling. And Som rightfully on his feet here. It's just the value of that mental game paying dividends for NRG. We're about to make another statement in this opening map versus Fnatic. Regardless of outcome, almost. Yeah, that is irrelevant almost at this point. At 12-3, we know that Fnatic can do, you know, comebacks and all of this, but NRG, man, this is something different. Spam. Trying to find a spam. First time we've seen NRG really slow down here. Take flight. The respect shown, the possibility of the purchase, but I mean, Fnatic, it's hideous to say the least. Shaky buy, man. We've got Judge, Guardians. Look at this rotation bite as well. 4 players now on the A site. Poison's off. Chronicle coming across, he's just going to leave Boaster with a Judge in hand. Has to find an absolute miracle here. Tucks in towards the corner. He's hoping. He's calling for some help here. There's no signs of life on A. It's all coming towards B. Boaster, is there anything you can do to deny this? He takes the stab, and he only takes one. The floodgates open, the B-side's theirs, and Som is not stopping. Up towards heaven, and they look none the wiser. He's done so well there, breaking even the closest rotations. Som is absolutely on it. And just Alpha and Kayak, the last 2 to find. And this is a different beast. I don't think Fnatic ever thought they'd face someone like this, but NRG are looking like a cut above the rest. Just Kayak has to try and stand. It is a blowout. 13 చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అసలు. Look at home under the brightest lights. వామ్మో, కేక్ వాక్. Clutch or anything. Get this crowd excited, bro. నెక్స్ట్ మ్యాప్ లోటస్ అంట. Let's get on our feet, you know? Give them a show. Get as much of the crowd on our side as we can. Got the new iPhone 17 Pro, and Verizon picked up the tab. No way. That's me. Handsome and hilarious. It's a rare combo. New and existing customers can get the new iPhone 17 Pro on us on the best 5G network. I mean, where else would I get it, right? Yeah. Let's go. World Cup, where we are starting off with Valorant. If you want to win, you have to win against the best. So looking for revenge. There's the shorty. Goes crazy. They've all battled through the pressure
everyone! Finally! It is an absolute dream start for NRG in this grand final. I'm now joined by their coach Bonka. Now, last time you spoke about how you are aware of Fnatic's timings and rotations. Given how much tape there is out there of your Corrode, are you surprised that they didn't have maybe a similar understanding on how you guys like to play? Maybe they had a better understanding of how we play attack. They gave us defense for some reason, so they couldn't abuse all of the tape that they had on us. And we knew what they were going to do on attack, how they default and how they move, and we just abused it. Thank you very much for your time. Good luck.
It's safe to say that Fnatic was read like an open book. NRG knew every single chapter, top to bottom, and that is the reason why they walked away with a massive 13-3 victory on Corrode to kick off our Champions Grand Finals. Welcome back, everyone, to the desk. Golden Boy here along with Kukuka Mimi. We also have Sideshow joining us here today. How are you? I know. Thank you for showing up to work. I was just hiding at the beginning. I like to come out when the game begins. What a guy. What a guy. All right, well, let's go ahead and go into our HyperX Reflex moment. And this one is going to go to Mata and Mimi. We were seeing just Mata really light up the server here with this op. The amount of confidence that Mata was showing in this game was absolutely incredible, but also the amount of mastery that he has on the Waylay. I think he does a really good job of finding the right timings to use that dash to refract out. This play just kind of looked like a Waylay trailer moment of getting the kill there, realizing time is so low and that he has an opportunity to make the play and single-handedly win this round. And him coming online was one of the big win conditions I was looking at for NRG today, and he's already here map 1. Yeah, but we can, I think, make the argument for most of the players. To me, also, that final round, it's a good sum up of how Fnatic was playing that map. They know that they have the Odin. They know that they have to be faster just because they're not going to have that many facilities. So getting the spike down and actually just playing for the postman with everything that NRG have been putting on the table, with how impactful the Odin have been, the movement, with how much balls they were playing, honestly. Oh, yeah, but see, the thing that we were really latching onto here, Sideshow, was just the speed upon which NRG were retaking sites, approaching these players. The Fnatic boys just did not have much room to work with because NRG was suffocating them. Yeah, well, they get funneled in by the Op and the Odin. It's really difficult to go in a direction that NRG are not pushing you in, and that sets them up with all of the space for the retake. They also talked about some of the reads that they had, Coach Bonkar did. I think they did a really good job of abusing elbow when they were anchoring on A. Fnatic likes a lot of the time to kind of path courtyard into the site and plant in the spot you see it planted exactly here. But NRG was very insistent on keeping 1 or 2 players in that elbow area pretty much every round. And the pressure that they were creating allows you to have a crossfire with the spawn players when you're retaking. And it makes it so much harder for Fnatic to really keep any space except out in the open in courtyard. Look at the difference here between, on the left, stage 2 pick rates of the Odin. Brock still at the top, but only picking it 17% of the time. This is him at Champs and the Pretenders. That's 2 through 5 and beyond. Brock picking it 49% of the time. This also includes pistol rounds where you can't purchase the Odin, and he was massacring people. Crashies bought it as often as he could to try to counter, and he got smacked. Brock had 17 kills just with the Odin alone. Crashies had 9 total. I mean, listen, it's Master. It's not even Master versus Apprentice. It's Master versus Pretenders out there. Dude, the Odin plays from Brock. I'm sure that there are a lot of people who have many opinions on that particular weapon, but you cannot deny the impact that that man has with that particular item. But for now, though, let's actually see what's going on in the Fnatic camp. We have Coach Milan here. I've got Coach Milan here with me ahead of map 2 now. You have faced NRG already in this tournament, and it's looking like a little bit of deja vu after that first map, but what is the adjustment for the rest of the series to make sure the result is different this time? I think it's a mental adjustment. I think the boys we're off to a rough start, and that's okay. I think we just need to talk a little bit more, make our lives easier, and as long as we start doing that, I think we'll be in a good spot for the rest. Well, I hope that does happen. Best of luck. And rattled they were. I mean, look at that scoreline, Bea. Not the way that one of the giants of EMEA, would have wanted to start their run here at the Champions Grand And do not Finals. forget, it's a 13-3, but they won pistol and the round after, so it's not really like they got any kind of momentum. I don't think they feel safe in any way. I think that what Milan is saying is that we're not talking, we're not communicating, we're leaving the gaps open, and nobody is addressing what we're going to do with them. Yesterday was kind of the same with Sunset at the beginning. They lost map 1, and they gave 100% on the second one. And of course, it has to happen. If they want to even consider winning this best of 5, Lotus, it has to be a guarantee. Yeah, Bonkar was saying it was silly that they decided to start attack side on Corrode, and I got to agree because it plays into the Brock Odin. On this map, they've chosen to start on the attack side NRG, which plays into potentially the Boaster Odin. So he's going to be playing it around tree. Then when the sides swap, you get it coming out from Som and Brock. Again, it's a weapon to watch on Lotus. Yeah, no big changes here, obviously. Well, I mean, there is one for NRG. They were playing the Neon previously, swapping in that race instead now. It changes how you play it a little bit. You're probably going to be going for less like fast ideas right at the start of the round, but Mana's very good on that raise as well. And the nade is a great tool, especially to deny plants or in your own afterplants. He has been playing with it.
with the. Do I have a Twitch tip? Maybe you do, but I'm sorry, you're so right. I'm thinking of their Haven Don't breaks, worry, but don't worry. It happens. 3 sides. Absolutely happens. For a second, sometimes you make me second guess myself, and as you should. For the side of Fnatic, I know that we've talked about Kaya, talked about Alpha, Chronicle, and Boasted, and we have barely mentioned Crashies. We know that this head-to-head of Crashies versus Energy is something that we spoke a lot previous time that they faced up against each other, but I need him to show up. I feel like he has been having also such an amazing tournament. The making things easier for the rest of the players, especially in Lotus, has to go through Fade. The way that Fnatic like to play, they put bodies over towards C and play A for like the reclear, the spam. I'm looking for NRG to be buying up maybe Sheriffs, Guardians, Odins, counter spamming into tree and put pressure on Boaster. I really think that he, from an IGL perspective and just with how he's responsible for defending Rubble, is key to the first half here. Yeah, that's right. Well, folks, if Fnatic want to be able to keep themselves in this series, this map right here is critical for them. But NRG could very well go up 2-0, and that is danger zone. Let's send it back over to your casters. Here's Pansy and Hypok yet again. They say that pressure is a privilege. There's truth in that fact that they've made it this far for Fnatic. But map 1 was a blowout by all rights, Mike. 13-3. 2 of them a pistol round win. This cannot be the same story. If they want their legacy to be etched into that trophy, you got to start now. For that new generation, that young blood is on for this. And I've got to come back to a similar talking point that I made in map 1 and the previous series as well. This is Fnatic being contested in a way that they are so alien to experiencing. It's total disrespect to the macro game that Fnatic like to employ in Valorant, and it's just a joy to watch. NRG happy to concede this space and almost embracing the question marks that Fnatic like to rely on. There will be NRG on the attack, and I can imagine the pressure, that pace will continue, but it's a 4-man stack on the other side. Fnatic are in the right place here. Lovely paranoia and a quick fight, but it's Marder instantly quelling that aggression, and Scuba, gotta be careful, was caught by that. He actually gets to keep his life here. Fnatic falling away from the fight. First engagement not going their way. Some chip damage, sure, but NRG gonna be fairly comfortable. Just looking at Som there for a second, wondering if he was going to get involved, or maybe just expecting someone to re-clear this, go for a walk late. Now almost reading into potentially somebody slipping the net on C. Boaster with a visual check, but not going to be anything on the other side of that. I don't think Som would have caught a footstep or anything in terms of the rotation here, but Fnatic actually will dig their heels in, will set up a crossfire, put Crashies over towards the elbow, and now NRG going to find themselves a wide open A 30 site. seconds left. They are orchestrating the perfect scenario for themselves. And again, you imagine some late round here too. There's going to be that turret in the way, but that's about all the resilience they'll feel towards B. To be handled swiftly, it is. NRG now looking to find stability and comfort in the post plant. Pausing for a moment, maybe expecting a flood back in, and there is pressure coming through door. That could be the swing factor. Good trade for Boaster as well as they try and fight through. But Ethan putting up some numbers, but put back to bed. Crashies and Kron up against Scuba and Som. Who takes that contact? It's already Scuba. It's gonna be Scuba, starting things off with a bang. Again, even at the point where Fnatic decide to take some of these engagements, NRG able to find the crucial kills, the ones that allow them to then stabilize on site Alpha. In those sort of situations, good for a couple, but traded off so quickly here. NRG again happy to let the round breathe after finding a first blood. Leave Fnatic guessing. It just feels like such a champion mentality too, to be able to understand what it feels like to be on the other side of Fnatic, who are, you know, the player down in that, would love a bit of info, take a bit of a gamble. Teams so often choke when Fnatic slow things down. They feed into the extremities, they walk into these traps. NRG embracing that, welcoming that sort of play style. It's actually brilliant to see. Now, grouping up this time. The other side, it will be
Boaster still has the paranoia, and Crashies sees their prowlers, but you're looking at weaponry, it's classics. So, again, NRG shouldn't have too much issue with this. Gonna just check that close left cubby. No one noted for Marder. Okay, so this could be the green light to go. Util here, Boaster. Slow it down with the paranoia, but only really buying himself a couple of seconds. Be able to prevent that. Actually, Brock's down. Chronicle's down a second. No way you're getting two there. Hold on, there's some life in this round yet. Kayak with a quick grab onto the Odin as well, as Ethan and Marder are on the run, but Marder, being a bit of a madman here, tries to get in their faces by a couple of seconds for the plant, and Ethan finds a man, drops him, huge work. They're doing what they need to with the weaponry, still good! But audacious play from NRG, that is what you want to be seeing! Confidence and aggression, no matter the scenario. Flipping another disadvantage of NRG. Even when Fnatic get the upgrades. Again, an Odin and a Phantom here. I mean, yeah, I believe it was Ethan, and Marder only had a Stinger as well. Yeah, it was nothing. But three singular approaches here from Fnatic on the way back in. Picked two pieces. I think for Fnatic almost anticipating them sitting deeper, tucking back into ratty spots considering the inventory. Boaster. Second round. Cosplay. Second map. Actually, yeah, it's more damage on the backside of that. Brock knows how to be playing this too, right? This, again, look, we've seen the Fnatic historically have run this a very long time. Big util dump there and no reward. Lovely read of what was the expected reaction. And it's all now eyes on Alpha. So much on his plate, he's left running. Can't really contest this. No util at the choke point here, but does have a rifle to play with. Marder already applying pressure though. Will allow safe passage for NRG. Got to get a say in this Fnatic, or they are going to be absolutely herded out of here. But some going to fall. Going to find comfort in the smoke as he normally does. Big ult going to come through though. Scuba going to find Kron. It ain't over yet. 4v4. What's the post plant looking like? Players actually looking to reset here, but Brock and Boaster both finding kills. Blow for blow in this one, and Kayak trying to just shift a little closer, take away some of that space. Alpha still hesitant to even come closer here. So much time has passed, Lauren. They've got to get a move on. Kayak just going to fly on in, and NRG play back on the site. You can't get past Brock. NRG locked in now. Starting to feel themselves very early on. The second map here. Again, more signs of hesitation on the side of Fnatic. It's just such a huge concern. Again, Milan's talking about, you know, everybody needs to start talking, communicating. Makes me feel as if internally there's no real direction from Fnatic in some of these. And it's reflected in what we see. Because you're not getting any breathing room for the individuals to shine. You're not seeing Fnatic look in control at all. NRG at the helm of this until Boaster with one. But you've got to find a whole lot more. Big paranoia, big shot. Kayak, Chronicle, finally looking alive. Fnatic giving the crowd a reason to cheer, but it took some damn time. Need a couple more of those to get Fnatic back into this series. We'll find their first here. Like a brilliant response from Kayak as well. Yeah, absolutely. They need some of this. They were looking out of this, Mike, and I know we've talked to death. Let's go, Fnatic! How much it would mean for someone like Boaster. The voice beside him, seeing others lift the trophy that they've desired the most. That is something you earn here. Well, that desire gets you nowhere. NRG just looking to brute force their way back into this part of the map. Disrespect once more. Damage done, but Boaster has to retreat. Does, but falls back well, can invest the smoke, the pressure, the tempo is high. Starting to try and speed up on the site here, looking at the blind coming out, the paranoia is there, Marder, great work there. Showstopper to follow, NRG, blow for blow in this. That tempo ain't shifting to your favor. Normal. And Boaster still desperate to hold up, but they try and chomp onto the bit. And Marder's still hunting, still hungry
for another target. This might be called for సేవ్ a చేసుకుంటున్నారు foray. వీళ్ళు. NRG are just so decisive, so quick to pounce on anything. They don't want to give Fnatic room to. నువ్వు వీసీలోనే ఉన్నావు ఎర్లీ బై ద వే. as well, and I know నువ్వు ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు. there is an నా ఇందాక నుంచి మాట్లాడినా నువ్వు రిప్లై రానా నాకు. has these boys in Oh. line. I mean, they are absolutely. హెడ్ ఫోన్స్ తీసేసి ఉండే సార్. as you said. I బయటికి వెళ్ళాక కదా ఇంకా ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతుండే. Well, yeah, in terms of the mental game. ఎట్లా మరి పిజ్జా బుక్? Let's go. Well, లేదు సార్, don't care about మా yourself. అమ్మ We'll మా reinforce తమ్ముడు it. కోసం Like రవ్వ I said, పిండి Bosta has వేసింది. no say in this. నాకు He కూడా has ఇస్తా to అంటే లేదు, retreat. నేను వచ్చేసుకుంటామా And అని then as చెప్పిన. soon as they're spotting వెళ్ళి somebody, పోస్ట్ like వేసుకోవాలి. here, the isolation on crashes, immediately then shows something potentially Okay. Chronicle. Bosta doesn't even have a chance. NRG are just so happy to take risks, but take risks together, time and time again. Fnatic ride the wave of having freedom versus so many opponents. And here they are not being given that opportunity. NRG leaving nothing to chance. I like that. Ardab just soaking it in. I'm out for Fnatic. He's the man up against you, and they didn't see the best of Marta yet, I don't think. No, I know. I come back to that same thing. We caught a glimpse of Ethan and Som egging him on, just like, yeah, cool. What, he was 2 and 12 in opening duels of Ascent, and they're still like, you're better than him. Yep. You're better than him. Swing him. Don't back down. Yep. Keep going forwards. And here you can see that this is the benefit of that sort of internal dynamic. Is Marta being able to shine in map 1 and be so pivotal at the start of map 2. It is truly a joy to watch. It is. And to see it at a level where there's such thin layer of difference between the two teams on occasion, right? They're great teams. They're grand finalist teams. This is champions. It's the best of the best. Like I said, one of the most storied organizations and rosters and IGLs in Valorant here. And they are getting simply outclassed. That's what they have to overcome, Mike. I actually can't believe it feels like it's happening again. Where Fnatic have just come, not necessarily unprepared, but unstuck, unmade. Yeah. Let's see. Again, the timeouts weren't landing for me. Kayak. Oh my word! Live and die by the sword, I guess. And it felt desperate. NRG get to reset this one. They don't lose too much. A bit of a chunk of damage on Marta, but Kayak lost on the other side as well. Well, first time that actually Fnatic are going to be in a position to deal with the second layer of NRG's mid-round. Chronicle and Alpha here to potentially. Well, nothing ఇంత ఫాస్ట్గా గెలిచాడు చూడు వాడు. ఈ సెటప్ లో ఎవరైనా వెనక్కి పరిగెట్టడమే తప్ప ఎప్పుడు ముందరకు వచ్చింది లేదు. Alpha 1 to 4, no real chance to play in, and the strength of NRG standing side by side. ఇది చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత ఫూలిష్ గా ఆడుతున్నాం మనం అని. అక్కడ అందరికి ఏం బాగుంటది, అందరిది ఎవరు గన్ ఫైట్స్ ఓడిపోరు. అడ్వాంటేజ్ కొంచెం ఉన్నా గెలిచేస్తారు. మనకి ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఉన్నా గెలవం, అది బాధ. And the all on top here, but look at Ethan. This guy could be there on making, bullet to the side of the brain, and they put just. మా ఎన్ఆర్జీ భలే ఆడుతుంది అసలు. Are just confident in everything they do. They back themselves, and you see why. నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఆడుతున్నారు వాళ్ళు. అటాక్ లో గెలుస్తున్నారు. ఇది 5 పాయింట్స్ అటాక్ లో గెలిచారు. Again, massive risk to be taken here by Kayak, but it's a solo endeavor. Again, even I mean, there's certain elements Alpha committing to. He's a player that you put. ఎవరు ఆడడం నేర్చుకోవాలి. నేను కూడా potentially 3 or 4 kills sometimes. So to see లే ఇప్పుడు బాగా వస్తుంది. Chronicle not able to even capitalize on that. ఇప్పుడు బాగుందా? It is truly telling to how it must be internal. ఎవరు ఆడడం నేర్చుకోవాలి. నేను కూడా Fnatic on the stage. మా రేస్ ఎట్లా ఎక్కుతున్నాడు చూడు. Next test. Getting under the skin of Fnatic here. వీళ్ళు అన్ని ఏజెంట్స్ ఆడరు కదా, కొన్ని ఏజెంట్స్ మాత్రమే మాస్టర్ చేస్తారు. ఏజెంట్ అబిలిటీ వరకే ఏం ఉంటది, ఏం ఏదన్నా ఒకటే ఏం ఆబ్వియస్లీ. Rotate, taking a gamble in a sort of round like this and leaving Bosta on an island. The Guardian difficult to string multiple kills together. మా Too far from రెండు పడి ఉంటాడు.
damage, but Som elsewhere. Picking up the kills. అయిపోయి ముగ్గురిని తీసేసాడు వాడు ఈడే. It's just magic to watch. They're getting everything they want. Dreamy work from Som. Thought maybe 2 was going to be enough there, but that completely unlocks the map. మళ్ళా రొటేట్ అయ్యారు, ఎంత మంచిగా రొటేట్ అయ్యారు. చూడు వామ్మో, Not even Som to find it. Brock will secure. ఓడిని కూడా ఎట్లా ఆడతారో అసలు. Shut down. Flawless round from NRG to నవ్వుతున్నాడు నన్ను చూసి. Fnatic just they can't find anything. Can't get going. No. They are being shut out, shut down. గ్రీడీ అయ్యారు వాళ్ళు, ఫుల్ ర్యాంక్ మొద్దామని బయటకు వచ్చారు. వాడు ఆడే ఉన్నాడు పోకుండా. And it's chill for NRG. Yep. Just going through the motions. Again, Alpha sitting at 1 and 5. You just don't see it normally. No. You just don't. And it's credit to NRG because, again, no one else makes Fnatic look like this. It ain't just an off day. This is being dictated to. ఆప్తో పడుతుంది. Stands his ground. Great delivery on one. Slips to a deeper angle and does get out alive. Man to the good. Taking away Marder. Now NRG. అల్ట్ వేసామంటే లోపల క్రష్ అయిపోదాం అని కాకుండా దే ఆర్ హోల్డింగ్ ది పొజిషన్స్. అది వాళ్ళని బయట తరుముతున్నారు కదా. బా కొట్టేసినాడు చూడు ఆప్తో. వామ్మో. God, I thought he was just going to shoot through the smoke and get Alpha as well. The stars aligning for some. And they're just walking the map. Same katti. Names, man. నాకు ఈ స్కిన్ కూడా నచ్చింది, బొచ్చు వీకేది. Crashies left on an చేతబడి island చేసేది. to try and anchor. Side about the pit invested on the back of nothing outside C. చూడండి ఎవరో ఒకరు కొడుతున్నారు. They hear that go off. They know it's not here. Yeah, absolutely. కొట్టాలిగా ఆబ్వియస్లీ. Said that they have no కానీ hesitation మన about వాళ్ళు how అట్లా they కాదు approach as they కదా. play as one. కొడతారు Playing as a మనం. collective. నేనే కొడతా. She's trying to sit a little bit deeper, hold a bit of మన space. వాళ్ళని But నేనే you see the pixel out of వంటలేదు. place. He doesn't. Randoms Even ని beheads him. అంటుంది. And it's looking simple again. It's looking like it's all too comfortable. Pick బా goes వైపర్ మనం ఆడమబ్బా, వైపర్ ఆడాలి మనం కూడా. Fnatic have to save it. చూడు. Both actually can't TP out. He finds a couple of kills here. Off of spam. వాళ్ళకి లైనప్లు అన్నీ ఉంటాయి. There's nothing for Fnatic. ఉంటాయి. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా లైన్ అప్ చేస్తున్నారు, మీరు ఆఫ్ చేస్తున్నారు అనుకో, అది పైకి లిఫ్ట్ చేస్తే కాకింగ్ కి కుదరదు. getting to live at this point. NRG are just a cut above. There's not much more to be said. వాళ్ళని చంపుకుంటున్నారు బయట వచ్చినప్పుడు. A spade. This is absolutely textbook from NRG. Good God. So far, what? Fnatic have had 4 rounds in Yeah. total. Sum total, 4 rounds. I mean, almost expecting another timeout to go. We were talking about the timeout being hit so early on in map 1. And even hearing Milan kind of allude to some of the mental issues that are going on. We are better than them individually, all right? I don't want it to... I mean, Alpha desperately trying to, Wow. instill some confidence. ఇండివిజువల్ గా ఆడండి అంటున్నాడు వాడు కదా. ఇండివిజువల్ గా మేము వాళ్ళందరికన్నా బెటర్ అంటున్నాడు. కానీ వాళ్ళు టీమ్ గా బాగా ఆడుతున్నారు. Something about American Ethan on the stage. At least he's not on the desk yet. Talk about embracing this pressure, relishing in it. What a shot that is. Truly, the new blood up against the old guard. Both standing tall, but one stands with 7 rounds to only 1. And we can talk about that mental aspect. Yes, we can talk it to death. But it's not just that. It's not just the aim. It's not just those small aspects which do matter. This has been an overall read and then some. దీనికి వాళ్ళందరూ టికెట్లు తీసుకొని వచ్చుంటారు కదా. ఆబ్వియస్లీ. ఎంత మనీ వాళ్ళు టికెట్ ఉంటుందమ్మా, ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఐసీసీకి మీకు ఎట్లా పోతారు అంతే. అది కూడా ప్రైజ్ మనీ కామెడీ ఏం తెలుసా, క్రికెట్ కంటే ఎక్కువ.
Fnatic $1 million అంటే ఎంత? $2-3 million అంటే ఎంత? on XX, but it just never came. కదా, ఎన్ని కోట్లు? ఐసీసీ కంటే ఎక్కువ. ఆడియన్స్ దానికంటే తక్కువ ఉంటారు Kayak and Boaster. క్రికెట్ చూసే వాళ్ళకి గరీబ్ అనాలా లేదంటే But are they afraid to overreact? Are they afraid to feed into it now? Kayak still a deeper line adopted than ever before. Prowler will connect and forced off. Still diligent in their clears, NRG. Glass cannon, by the way. Oh my god, it is. You're right. I didn't even notice that. He's going back for seconds. He's feeling brave. He's feeling bold, and maybe that's what they need. It's costing them some time. He's buying a lot of space here. I like this from Crashies. Getting involved, getting ahead. Does he get away? He does. వెళ్ళిపోయినాడు చూడు, చంపేసి. That was all for just one kill. Yeah, look how hard they have to work for it. Crashies comes away clinging to life. Nice reposition. Good shot. Key in this. They have one out on the C side. But it's a 5v3. This is the best opportunity for Fnatic yet, and it could be one that actually breaks their back and heart if they lose it now. కత్తి తీస్తున్నారు ఇల్లు కూడా. Plant will come through. Mada continuing to explore. Mada, are you ready for this one, Fnatic? It doesn't matter. He's still good for one. The 2v4 here. Ethan then feeling like he's next up. One drops him. Horn goes in. Scuba stands as well. NRG working down Fnatic body by body. Zakron and Alpha, two of the heaviest hitters, have to find the next stand. And NRG in an unwinnable scenario, doing the unthinkable. And Chronicle, he'd been trying to stand against Marta. And this God. He can't stand at all. Fnatic folding as NRG cannot put a foot wrong. అసలు ఫనాటిక్ కి ఛాన్స్ లేదు అసలు. To continue applying pressure behind Mada here. And they get just absolutely no fear whatsoever. Scuba sending Fnatic around the houses trying to hunt down these kills. I come back to the same statement. Look how hard Fnatic have to work to even pin a player down on NRG. That was a first-class round. What was it, a 2v4? Oh! That was something. But I still can't write it out. You still got Ethan, you still got Som, you got Brook still standing. Alpha does still have Chronicle here, both with Guardians. Alpha does have the lockdown. Kayak, now on the back of that kill, does have the showstopper. Certainly, yep. An advantage here for Fnatic. Nice. Oh, it's not nice enough yet, though. Ethan took a little bit of damage on this, but the respect given. The back of potentially just out Odin in Brook's hands. You've got to be cautious here, but Kayak going to find Brook. Ethan, I mean, this was tough before. It's impossible now. It's Kayak back with some big shots. He's going to give them a lifeline. But Mike, it's still just a second round. Yeah, it's only a second. It's I don't think we were looking at potentially positives for Fnatic to find in map 1. They did, but again, there were so few and far between that didn't amount to them gaining any sort of momentum or taking away the control from NRG. I mean, luckily this one comes in a thrifty, but again, it's round 10, man. Okay, can you get momentum? Can you string together some rounds? Oh! ఎట్టుబడింది అనుకున్నాను. Sitting so healthy after that, looked pretty on the money. Boaster is going to be forced off this. There's not as much comfort as they'd normally get. Rotation coming through preemptively here. Kayak wants to be in the right spot to find this showstopper, or find value from it, at least. Fnatic, first time, looks as if they've got the correct read here. But Scuba's still got Cron. They can cancel on this now. Sends the showstopper. What? Scuba's still here. ఓమని చంపలేదా? వాడు అల్ట్ కొట్టేసినాడు. అమ్మా బాబోయ్. Some TP'd out of that, by the way. Uses ult to get away. I need to see how that actually panned out. వామ్మో, చచ్చిపోయాడు అనుకున్నా ఓమన. Down to 28 HP, but secures control of C now. Alpha కేజీ అల్ట్ ఉంది. has to find something ahead of it. This is still
Rough around the edges. Boaster gonna quell the aggression on CT though. Gonna find Som and bring it Page back. ult వాడొచ్చుగా. Forcing Alpha to actually reposition to use this lockdown. So won't get benefit in terms of that default placement. Well, at least get them back onto site here. Still a line to work with though. Marder does have ult as well, so don't forget about that. There it is, coming in quite late. But just gonna be propping up that space, keeping control of water. Shine the dog, doesn't get what he needs. But then gonna slip towards site. Kayak starting to fire on all cylinders though. Marder puts it back to bed as NRG just gonna make Alpha stare at what could be, but he can't do anything about it. A desperate attempt. ఆడ నుంచి కాల్చొచ్చా? NRG are just unrelenting. అయ్యో. In the perfect response. మనం కూడా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ప్లాన్ చేయాలి. In this sort of scenario. కానీ పెనిట్రేట్ అయ్యేవి ఉండాలి కదా గన్స్. అవుతాయిగా. ఆబ్వియస్లీ అవుతాయి. మా అల్ట్ మాత్రం అల్టిమేట్ గా వేసినాడు అది. Just outrageous. I've never seen Left this. Speechless. Yeah, genuinely. And at 2-9, not much really to say about this. NRG has said, how many fine words can we create for them? Expecting an aggressive look here. Just on the wrong side of the map. Same thing that happened towards the end of the first half on Corrode as well. Now anticipating finally the switch up. Very diligent in their clears though. That Prowler invested just to make sure. They seem to be reading well. This would be the expected go-to. Yeah, I mean, it just looks like NRG have Fnatic's playbook in their hands. Kayak. Ooh, Marder with 1 second actually. How much more? That was it, but still gave them a good chance at this. Ult gonna come in on top, send them scurrying. Scuba trying to be a threat in the back lines, but backs away. Plant should be up next. 4v3. Scuba noted now, but Rourke does still have the Odin. I don't want to see Fnatic leave this too late. As previously able to rely on this, but now, again, defying expectations. Rourke's on site. Som, operator, finds a man. Boaster gone now, even numbers. Utility coming in thick and fast though. Som now going to steady up, try and find those next players to drop now, but it's going to be on Crop. Som misses one. There's still life to be had. Scuba, you're not going to do this. Oh my god, 8 HP running around the house. My god, yeah. But just about in time, Fnatic clinging to life, Michael. Damn. 9-3 అంట. వాళ్ళ అటాక్ లో 9-3 చేశారు. డిఫెన్స్ ఇంకా ఈజీ కదా వాళ్ళకి. మేబీ డిఫెన్స్ లో అవ్వకపోవచ్చేమో కూడా కదా. But that is devastating. NRG looking simply untouchable. నువ్వు బొమ్మ మారి నాకు అంత దూరం పోయి ఓపిక లేదు మా. ఏంటిది ఏం ల్యాబ్స్? అంతమంది ఉన్నారు, ఏం వినిపోయిదిరా. Okay, checking back in. We'll be jumping into that Coinbase econ report in just a sec, so you can have a little look as to how it's shaking down. But I think a lot of us can imagine it will be an NRG player at this point. Yeah, no surprises. Just again, what, 6 rounds in total so far in this series? I think 3 of them have come from, well, basically గెక్కో ఉన్నాడు. ఓ వీళ్ళంతా the side of Fnatic. So NRG, రేనా ఇండియన్ లో ఉంది. total control of the finances. And I'm at a loss for words. It's rare, I know, but at a genuine loss for words at what we are witnessing here, Lauren. It's ఎన్ఆర్జీ విన్ అయిపోతుంది. ఇంకొక మ్యాచ్ ఎన్ఆర్జీ విన్ అయితే అయిపోయి ఫైనల్స్ వాళ్ళే విన్. Between the two teams, and not just on one map now. We've seen it on multiple.
We're here in map 2 and it feels like a familiar tale. However, big upswing from Marder. Looking like he's made for this stage. Absolutely, yeah. I think you can see now that he's starting to embrace it, that it's causing real issues for Fnatic. I mean, it's about the lapless the crowd has been so far this series. If ever there was a time to find that magic, find a comeback, it would be now. I'll find you. Feel the weight of it really, don't you? Even if you lose, you want to go down swinging. Yeah, not like this. For NRG, you don't want to take a second away from this. Not to let them rebound. You want to stay on their throat the whole time. Be cold, be brutal. Let them know. The crowd trying to bring Fnatic back here. Now on that attacking side, NRG, of course, on the defense. Rock and Barda both taking a chunk of damage here. Again, getting to that point of the round where Fnatic need to find some point of weakness or an opportunity for them to progress. NRG not biting just yet. Happy to commit towards the setup. It's Som, ever the anchor. Early pizza betteda. Control A side will be here to పెట్టుకోండి సార్. let's pick up on some of these sound cues. ఏం చేద్దాం? పిజ్జా పిజ్జా పిజ్జా. Yeah, just 450కి 4 పిజ్జాలు వస్తున్నాయి. అది బెటర్ ఏమో. Is this finale? Yeah, finale. Finale. Grand finals, Navin. Yeah, own story. And he's been the bright spot in the dark for Fnatic. One who stepped up. పిజ్జా ఇంట్లో వచ్చేస్తా మిగతా అన్నమాట. Fancies a go. Here we go. Fnatic there. Move. Finally. ఓకే నేను ఆర్డర్ పెట్టేసి. Fourth round now. Currently sitting at 18 and 9, leading the server. It's Kayak, sorry, to come forward and immediately. అయిపోయిందిలే ఎన్ఆర్జీ విన్. దీని తర్వాత ఇంకో మ్యాప్ ఉంది. ఫెనాటిక్ బాగా ఆడుతుంది. నిన్న బాగా భయంకరంగా ఆడింది ఫెనాటిక్. అదే వస్తున్నా. But a long way back into this. It's the start they needed. NRG though, to be a little bit dangerous. That's 5 players, and that's only a smoke holding them. ఓకే పిజ్జాలు పెట్టినా ఫైనల్ మ్యాచ్ లోపల వచ్చేస్తుంది. తింటా చూడొచ్చు. They're still holding on to this. Marder and Brock actually now outgunned. Be careful. Down on 14 HP, Marder does get to backpedal away. So where the Vandal fell There here, it is. yeah. Desperate to try and find that. Fnatic will be given a chance. NRG on the move though, you're right. Yeah, they're very quick to rotate. లో ప్లేయర్స్ కదా లాస్ట్ రౌండ్ విన్ అయ్యేదాకా చెప్పలేం. కమ్బ్యాక్ ఇప్పుడు వస్తారు చూడు ఫెనాటిక్. Marder's got satchels. ఎన్ఆర్జీ వాళ్ళకి హెల్త్ కూడా లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడికి. 11-8, but those 11 kills have broken the Fnatic hearts before, and he's here. So ఓడి అమ్మా ఇదే నేను చెప్పేది. you talk about him ఇప్పుడు ఈజీగా విన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు. విన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళు స్టింగర్తోనే హెడ్ కొడతారు. ఓడి అమ్మా ఏం కొడుతున్నారా స్వామి. హెడ్ కొట్టేసినాడు వాడు. I'm not much of a lip reader, but he's saying 4 పిజ్జాలు ఆర్డర్ చేసిన ఇప్పుడు నేను. I can't take it. But once more 450కి వచ్చినాయి 4 పిజ్జాలు. ఓవెన్ స్టోరీ చూద్దాం ఎట్లా ఉందో వచ్చాక చెప్తా. 10 నిమిషాలు వస్తాయి 20 నిమిషాలు. just to drag it across the line. This is the first real challenge now. The bonus, but a well-invested one from Fnatic and NRG. ఈడెందుకు వేసాడు ఫ్రాగ్ అప్పుడే రారుగా. ఓ మై గాడ్. ఓ మై గాడ్ ఇద్దరిని వేసినాడు మాడ. Perpetually playing up towards rubble. రొటేట్ అవుతారు ఆబ్వియస్లీ ఇన్ నుంచి. పుష్ అవర్ అనుకుంటా. Yeah, and the trade-off here is actually losing Boaster and Chronicles, so gonna
have much in the form of utility to rely on in this mid MAD round అంతే నవి. to set themselves up. Would be huge to find number 6. That's when it feels possible, right? That's when you start feeling like, okay. Yeah, I mean, Seal ఎవరు లేరు. one away from a showstopper here. ఇక్కడ వాల్ వేసారుగా. Would be a huge tool to find. It's very late to bait out the wall and try and rotate here, but you can see the pings. వీడు ఆర్బ్ ఎత్తుకుంటే అల్ట్ వస్తుందిగా. Maybe called from close, who has to sit back and watch this one pan out. చెప్తే కానీ తీసుకోడు. Here we go. Brock can spam these angles, by the way. Yep. He's in a position to do so. This plant isn't easy, and they've got to know that. They've got to know that Brock is alive. They've got to know the Odin's still. Oh! What are we doing? ఇప్పుడు కొట్టినాడు అట్లా. One on the way in, and that was Spike left isolated on the site. Oh, this is awful. Kayak almost going the cross. Has to go for the plant now. They're just going to flood the site. Mistakes under those bright lights. Alpha can't do anything. NRG Ten అయిపోయింది స్కోర్. as ever. And you can see the awareness is there. They're waiting for the Odin to ring out, but then they drift into these open sight lines. I know it's going to be hard without any smokes to play in, but they got to know. They got the showstopper ahead of taking sight here. Wow. It's really tough to watch some of these situations that Fnatic are second guessing themselves in. On the back of that, Marder now has a showstopper of his own. See, able to repurchase here, so Fnatic still with another chance to prevent NRG finding 11. NRG, Fnatic exchanging goods, and Marder off the rip there. ఓడి అమ్మ. ఎందుకు ఇంకొంచెం దగ్గరకు వచ్చి ఉండొచ్చుగా. Just 4 HP. Down to the minute mark now. NRG looking to get a little proactive here. Catch somebody off guard. And lucky not to find a kill. సూపర్ ఉందిరా గేమ్. మల్టీప్లేయర్ బాగుంది. That's why they're eyeing up over to. బై ద వే స్ట్రీమ్ రిప్లో చేసిన. నోట్ చేసుకో బాగుంది. ఆడదా అంటే యూ కెన్ ప్లే. Oh, that was good. 40 seconds. Fnatic looked lost, Mike. Yeah, it's another situation where they can't make a decision. చాలా కష్టంగా అని ఆర్డర్లు పెరిగిపోతుంటాయి. ఫుల్ బిజీ అయిపోతాం. Again, Alpha only at 4 HP, so basically a 3v5. ఎంత పని ఉంటుందిరా నాయన. Marder being enough of a nuisance, trying to get away. Gonna be Dead. found. Kayak the one to again keep these rounds alive. He's been here before though. NRG have got to know that he's willing to dig deeper. Looks like the paranoia, yeah, he's still there, but the smoke with Boaster going to reinvest this. Paranoia primed. Might just have to send that soon. I think on the back of contact here, yeah. I'd imagine. There it is. Actually waited a little too long, perhaps. What? But Scooper on the pre-fire instantly. వాడు ఏగానే ఏచ్గా బ్లైండ్ వాడిని చంపించేసినాడు నా కొడుకు. మనం Things down a little bit here now, but NRG back with another huge advantage. And you've got to keep in mind the HP here for Alpha. Boaster trying to put bullets down range, but he's on 13 HP. Oh, and Brock clears him, crashes. అమ్మా ఎన్ఆర్జీ నరుకుతాంది కదరా నాయన. Nothing short of a miracle. NRG locked and loaded. It is again brilliant from the Americas boys. It's that little synergy missing. Oh man, that from look. something, yeah. Heart-wrenching. I mean, this is just silky smooth from Marder. I mean, they're feeling themselves, and like I said, they keep tapping into that. It's such basic stuff, boys. It's such basic stuff. Basic stuff, boys. I completely agree. It's the things that Fnatic usually look so refined, so well choreographed that are just slipping through their fingers. Challenge completed, bro. Fighting with heart right Some ask me to beat Sekiro in single stream. Wow, Incept stream చేసావా Sekiro? Damn bro. అయిపోగొట్టేసినావా? Incept పట్టిందా? There's only one of you, it doesn't matter. The rest of NRG standing together in this, and a broken purchase to try and make what feels like a broken stand. A little bit quicker, but eyeing up the C site, at least as a start.
Scuba still on guard though. Fnatic obviously once more dealing with the utility. Kayak going to try and make the treacherous cross on here. Gonna shut it down. He doesn't even have to see it. It's just a blender of bodies. NRG now. ఏం చంపుతున్నారయ్యా స్వామి, ఇంకేముంది, ఇంకా పడుకోవచ్చు. ఇంకా ఈ మ్యాచ్ ఉన్నాయింది ఇంకొకే మ్యాచ్ ఉన్న వాళ్ళు అయిపోతుంది. వాళ్ళు 2 మ్యాచ్లు ఉన్నవాలి ఫెనాటిక్. Again, credit to them for picking up the pace a little bit, but this has always got to be a factor in their thought process. నీకు మూవ్స్ గుర్తుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది బ్రో. యా, మూవ్స్ బాసెస్ ఒకటే టఫ్ అయినా కానీ 4 hours లోపల చేసినావు అంటే చాలా గ్రేట్ బ్రో. అవసరం బ్రో. Finally, Chronicle is in the round. This doesn't mean that NRG are stopping anytime soon. A switch up of the setup. And both are trying to maybe figure it out here, but you've still got an Ode and you've still got a wall. But Chronicle has another. వాడు అక్కడే ఉండే. You can see so close to spamming off that angle. Not much. Wait, okay. There's not much more to be done about that. బాగా పుష్ చేయారు ఇప్పుడు. Fnatic have found a solution. A bit of a misstep there. As soon as the reveal comes through. Now a 4v1. I think Scuba's really going to entertain the idea. Fnatic finding 6. But once more, a long road ahead of them. No strangers. కిందేం చేస్తున్నాడు? Having to pull off a comeback. వదిలేసినాడు. ఓకే. Scuba. Very confident. Nobody's on this side of the map. I mean, we have to have the conversation. Repeatable success. We know that Kayak's been really good. He's been firing up here, but this feels like the first time we've seen a bit of a Kron moment, right? 3 kills, impactful. Got to do it again. I got to see some of these players. వాళ్ళందరూ బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఏ బయట? I need to see this. I'll let Booster off the hook. He's your IGL. We know what he can do. That's fine. Everyone else needs to step up now. Quietly clawing their way back into some of these rounds, but లైన్ అప్ అవుతారు. What's sustainable for Fnatic? There's not many things you can really identify here. Like I said earlier, Crash is coming off the back of arguably one of his best series to date. Caution here. Seemingly absent as well. Now, feels a bit rinse and repeat, but the deeper paint shell is a bit worrying. Crash, he's caught. ఫ్రాక్ చచ్చిపోవడం ఏంది ప్రో లీగ్ లో బ్రో? One away from another showstopper here. Alpha is highlighted. They take liberties across the map. It's something about NRG I like. Some feeling a bit brave, playing up close to that smoke. They don't let you really take a moment to breathe. There is no fear, there is no respect. And Alpha is facing 3, he doesn't even know it. Yeah, well, maybe just actually caught a glimpse of Scuba, but it's not to be. Now walking into Brock's setup, who does have his ultimate available. పక్కకు పోతే Couple more walls in between. It looks like a commitment, and they've already lost control of the back lines. They're going to know that turret has been broken, so there is a timer on this for Fnatic. Do you carry on forward? Do you try and pivot towards B? Your options are becoming limited. 38 seconds. Smoke wall drops. Brock now pops the ult. ఓడి అమ్మా ఏమన్నానా? Fnatic have a plan, have something in mind. And well, that's what. వా షాట్ గన్ తో కొట్టాడు. 2 kills already, looking to What? taking away the What? But Alpha finally remembering who he is. Spike left though. 15 seconds. It's an issue. రేజ్ నరికినాడు అసలు. Croc can even get here in time. And Mana can walk away, knowing he's been the one to be the problem. 5 seconds. టైం అయిపోయింది. జీజీ జీజీ మ్యాన్. హోలీ షిట్. ఎన్ఆర్జీ విన్ అయిపోయింది సెకండ్ మ్యాప్ కూడా. హోలీ హెక్. వామ్మో, నా పిజ్జాలు రావడానికి అర్ధగంట పడుతుంది అంటే అది తీసుకోవచ్చు. థర్డ్ మ్యాప్ కూడా అయిపోయేలా ఉంది కదరా. ఇంకెప్పుడు
fun. Let's play the game to win. We play to win every single round. Our rules, our protocols. Come on, boys. ఎందుకంటే వామ్మో ఏదో రివీల్ ఉందని చెప్పారు స్టార్టింగ్ అయిపోయింది వీడేనా కొత్త ఆపరేటర్ వాట్ So much for joining us. We're going to go ahead and let you guys go again. Congratulations on. We've got someone else joining us on the stage. It's a French group that has their music, featured here at Valorant Champions. It's Ojos. Welcome to the stage. How are you guys doing? Very fine, very good. Glad to be here. Yeah, it's a great opportunity. వాడు హార్బరే కదా Our first reveal of Vito, and I think we got to have a little discussion about what we just saw. Of course, a Golden Boy here alongside Kukuka. We're joined every way that you could imagine. All right, and let's talk about the next ability here. We have Interceptor. Nick, what is this? It feels a little bit like, is this the, it's a nullifier, if you will, of abilities and stuff? Yeah, basically that's right. So he's got to set it up. He's got to kind of pre-place it, but and he has to reactivate it to turn it on. But it will cover himself and his team if people are more carelessly tossing things. దాన్ని కాల్స్తా పోతుందేమో And it does have a cooldown. It can be destroyed. And so it also has a specific set of rules and what it can target, which is a lot of things though. And so it also makes a ton of noise. హార్బర్ లో ఉన్నాడు చూడడానికి I think he can speak to like how obvious it could be to Is it noticeable for you when you were playing? You can see it, you can hear it. Yeah. Is it loud? It's loud. From afar? You can, yes, pretty far. I don't know exactly the numbers, but yeah, pretty far you can hear it. But to be honest, if you place it well on top of a door, maybe it's really hard to break it, and you have to wait 9 seconds, if I remember correctly. Yeah, 9 seconds for it to fade. If you time it on the good, on the execute of the enemy team, you can deny everything. Okay, and also want to understand too, it is you can set it up anywhere essentially, right? It's like a hovering kind of like trophy system, if you will. It's like Reyna's Leer in terms of how you might throw it, and so, but it doesn't go through walls, but it does float and sort of hover in wherever you place it. So you can get it above like doorways as people try to enter into mains or something like that, and make it a little bit difficult to destroy it. But you should always know where it is if you play a little bit slow, and that's what we're hoping with Vito, that he slows it down by kind of pure fear in a way. Got it. Makes one. You can break it with one bullet as well. I think it has 20 HP, so it's not like super hard to break. Very easy to kind of find and eliminate. All right, next ability is called Crosscut. So walk us through this one, Nick. What's Crosscut? Yeah, I think players should be really familiar with it, and when they see it, it's very similar to Chamber's Rendezvous. They're placed sort of teleport markers, but Vito has to buy them, and he gets up to 2. అమ్మో టెలిపోర్ట్ కూడా ఉందా వీడికి Features of it is he has to look at it to What? so he's not really like combat focused while he's teleporting, and the teleport does take a bit of time to get to the location. I can see it, like the animation kind of manifests about like kind of like Yoru's TP. Gate crash. Yeah, so he can be traded out during that time. And so it's not meant to be something like Chamber where he gets to get out with Rendezvous, but he's able to play flexible spots. To keep the VCT చూస్తున్నాం. That'd be the idea. I don't know if it's what you saw that. There's some tricky నేను VCT అంటే ఏదో అనుకున్నారా like Yoru when you Valorant. you jump. అదే ఇప్పుడు అర్థమైంది. The difference with Chambers that you have to look at the TP to TP as well. వేరా ప్లాట్ అమ్మేసినా పెట్టాను ఏ రన్ ఒకరోజు ఆడినావు మళ్ళీ ఏమైపోయింది ఇల్లు చేంజ్ అయినా మా బిజీ ఉన్నా You need to be really skilled to Roll, know right? where you have to be placed. వస్తా Corner maybe where you can hide. నైట్ ఆడవా And you can do నైట్ టైమ్స్ నేను ఆడట్లేదు especially if your teamates are allowing you to take an aggressive pick. All right, and then we have one more ability. It's called Chokehold. Nick, break it down. ఏంది Absolutely. So వీళ్ళు కూడా ఏం ఆడట్లేదు సాయి నవీన్ ఖలీఫ్ it's basically his form of వాళ్ళు ఏమమ్మా నువ్వే అడుగు గ్రూప్ లో వాళ్ళు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఆడతారు ఈ మధ్య ఆడడం లేదు ఎక్కువ people in the location will get tethered ఇదేం కొత్త ఆపరేటరా
So something that I'd Oh, like to tether do just as we really. playtest is set the trap up and my teleporter nearby and try to catch somebody. Trap goes off, I teleport, they can't hear it. I swing from an unexpected angle. A little bit of that potential synergy with Vito, but otherwise teammates can play off it. It's information, a flank watch, that kind of versatile. ఏమో బాగుంది ఆపరేటర్ పవర్ఫుల్ ఉంది. దాన్ని కాల్ చేస్తే పోతుందేమో కదా. వీడి వీడియో ప్లే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, చూస్తా. ఇదే వీడి వీడియో. అయిపోయిందా వర్క్ అంతా? అయిపోయింది. ఏగర్ ఉంది కదా అలా సేమ్. ఓ బ్రిమ్మేస్తే పోతుందిగా. ఏంది వీడికి షీల్డ్ కూడా ఉంటుందా? అదే కదా ఏందో. ఏంద్రా వీడు? టెలిపోర్ట్ మన అల్ట్ టెలిపోర్ట్ ఏమో. అల్ట్ ఇందాక వేసాడే అది కాదు, అది అల్ట్ కాదు మచ్చ, అది మామూలు గ్యాడ్జెట్ ఏమో. అంత పవర్ఫుల్లా? ఇది అల్ట్. చూపిస్తుంది అంత వీడియో ఇక్కడ పవర్లు చూపిస్తూ ఉండ. ఓకే, ఇది టెలిపో. ఓయమ్మా, ఎట్లా టైపీ కొడుతున్నాడు రా. సేమ్ వాన్ లాగా ఉంది కదా వాడి పేరు. హార్బర్. చూడ్డానికి హార్బర్ లో ఉన్నాడు. అది అల్ట్ కాదురా. మరి అల్ట్ షీల్డ్ వస్తుందేమో. ఇది అల్ట్. ఏంటది? ఓ షీల్డ్ వస్తుంది. అవును. ఓ ఏంది రేజ్ వేసినా ఏం కాదా? బ్రిమ్ కూడా ఏం కావట్లేదు రా వాడికి. ఏళ్ళు పనికిరావు అన్నమాట వీడికి. Vamo. That is powerful. Mindset is like in these situations. Surely, why don't you go ahead and give us a little bit of insight? Where do you think his head's at as he gets ready for this pivotal Abyss game? I think he'll be very stressed and nervous himself, but he's going to do a good job of not showing it. And I think in this moment, the boys just need a big boaster speech. They know they're going to be going on to Abyss next, and that is not a map they like. They okay, now the out for delivery. Nice. Fundamental gameplay. Maybe they got a comp switch or something, and it's just going to be about hitting some headshots in the next map. I'm hoping that they're going to be able to do so, because going out 0-3 would be an absolute brutal loss. I mean, already on that Lotus, a third After of the journey rounds they've taken too. Yeah, a third of the rounds that you're able to collect are in thrifty fashion. That's certainly not something that you want to be seeing, nor something that you expect to see whatsoever with Fnatic. We know that they can talk. We know that they can just suddenly sink into the mindset and get themselves back into a game, but it's not happened yet. Yeah, I think that also Energy made a very, very good move leaving Abyss for this map in number 3. They knew that if they were able to close that corrode, probably will give them the momentum going into Lotus. And in Abyss, they should be simply superior. The way that they combo the Vice with the Harbor, the way that they put the pressure onto Fnatic, at least this time. 5 matches, 3 ఎవరు ఫస్ట్ గెలుస్తా వాళ్ళు. ఎన్ఆర్జీ 2 గెలిచేసింది కూడా అదేగా. మరి ఇంకెందుకు అయిపోయింది. బా ఫనాటిక్ ఇప్పుడు కంబ్యాక్ ఇస్తా. ఓకే, 10 మ్యాచ్లలో 3 వరుస గెలిచాలా? ఫస్ట్ 3 to win రా. 5 మ్యాచెస్ 10 మ్యాచెస్ 5 మ్యాచెస్. ఓకే 5. ఓకే అర్థమైంది. ఇప్పుడు గెలిస్తే అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు ఎన్ఆర్జీ గెలిస్తే అయిపోయా.
పిజ్జాలు కూడా పెట్టుకున్నా ఎక్కువసేపు అవుతుందేమో అని చెప్పి చూస్తే వీళ్ళు అప్పుడే గెలిచేసినారు వీళ్ళు. ఒకవేళ ఇది అయిపోతే నేను తినేసి ఆడదాం. Valo. And one of the things that was really cooking up the last time was Sam on that harbor. Nobody else really plays this agent on this map. They have to look back at that tape and figure out how to counteract it because he was regularly cooking them, players playing behind the walls. I think for Fnatic, the exact side at the start of this tournament is all about those B exits. Yeah. And they were beautiful. It's just about whether NRG have this problem solved for them. If the B exits work for Fnatic, there's going to be momentum going into that defense. Let's not forget, yesterday, Boaster said with passion that they figured out Abyss. The question on our minds is whether or not it's enough, whether or not they made the appropriate adjustments to stop these America's giants truly at this point in this series, and whether they can stop them here and now. But for NRG, they are one map. NRG 100% win rate వాళ్ళది. వీడియో ఆన్ చేస్తాడు. ఏం వీడియో? This could still be one of the most dominant victories in history. అరే నీకు అనిపినే నా కెమెరా ఇక్కడ దీనికి ఉంది. మీ కూతురా పేరేంట్రా? యష్ణ వినిపిస్తుందా? హలో యష్ణ నీకు అనిపించట్లేదుగా? సో ఇంటికి రా రా పోన్లన్నీ పోలికలు రాలా బాగుంది చూడంత బాగుంది. Aishna. For me, last time Scuba, the absolute hero for NRG here on Abyss. Yora Papa? Walla Papa. This is tense. Okay. Glad Mini said it though as well. They do need Boaster to be నువ్వు కంప్యూటర్ కొనిరా. అరే నువ్వు చేయాల్సింది ఏం తెలుసా? వంశీ నువ్వు చేయాల్సింది ఏం తెలుసా? పుట్టగానే 1590 ఒకటి ఇదిగో పాప నీకే గిఫ్ట్, ఐ మీన్ మా పాపకి 1590 గిఫ్ట్ అని చెప్పి నువ్వు ఎత్తి కంప్యూటర్ లో పెట్టుకోవాలి. అది నువ్వు హైలైట్ ఉంటుంది కదరా అట్లా చేస్తే. గేమింగ్ వీల్ కొని, కంప్యూటర్ కొని, 4K మానిటర్ కొని, అయ్యో ఎంత బాగుంది. హాయ్ చెప్పురా. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్ ఫింగర్ పాప 2 కళ్ళు కొడుతుంది. రాదు 2 కళ్ళు. చూడు ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే ఓకే. హలో హాయ్ తెలుగు గేమర్ బ్రో, తెలుగు క్యారీ. హాయ్ బ్రో. I'm not sure on the timing of the stun, but 20 seconds away from another recon. నోడా స్ట్రీమ్ పెట్టావా? చూస్తున్నావా? ఎన్ఆర్జీ గెలుస్తుంది మోస్ట్లీ. ఎన్ఆర్జీ కాదు ఫెనాటిక్ గెలుస్తుంది. 2 మ్యాచ్లు అయిపోయినాయి బ్రో ఎన్ఆర్జీది. దీనిలో వాళ్ళది 100%. 100% ఈ మ్యాప్ లో వాళ్ళది ఎన్ఆర్జీది 100% విన్ రేట్, వాళ్ళది 66%. ఈవెన్ ఫెనాటిక్ బాగానే ఆడుతుంది కదా. ఏమో మరి ఇప్పుడు ఆడలే. ఫస్ట్ మ్యాప్ అయితే అసలు వదిలే లైక్ 3-12 ఏమో వాళ్ళది స్కోర్. భారీగా ఆడినారు ఎన్ఆర్జీ. స్టోమ్ ఆడుంటున్నా తెలిసి ఎక్కువ. ఏమో మరి ఎవరు ఆడినారని నేను పేర్లు అంతగా అబ్జర్వ్ చేయలే కానీ అందరు బాగా ఆడినారు బేసిక్. ఓకే నా ఆర్డర్ వచ్చింది. హలో. The casualties along the way that make that sort of approach even feasible for NRG. Just keep your eyes on the denial of information towards Alpha in mid. NRG won't be contesting that area very often, but the way that Alpha's going to be kept in check. Something that I actually like from NRG, how they approach their mid splits, how dangerous they can be on those pacing crunches towards A. Like bro.
some timing here. Now, it will be kept in mind by NRG. Slice hai bro. You can see already Som there just jump spotting over the top. లేడా I'm not sure he's necessarily noted here. ఏమో అన్న వాయిస్ రావట్లేదు Sound, మరి. so బసాతిక లేడా Alpha and Kayak. ఇంకా They're trying to sell this kind of mid-A look here, right? Progress from crashes towards ఆర్డర్ వచ్చిందని వేయండి మై బ్యాడ్ మర్చిపోయినా ఆర్డర్ వచ్చిందని This is the fake being sold. Now, one has bitten on it, but not two. It does force Som out of position. So quite a nicely crafted idea. But Scuba then gets a little curious and finds Kayak. There is another, but it's been scored off. That's Alpha. They are crossing the T's and dotting the I's, man. They've got Hello, everything early on Queen the wraps. Garu. Yeah, plants in play. Again, lights weaponry here, but they have at least made NRG work a bit harder for this. నువ్వు వీళ్ళు తాడినా ఎప్పుడన్నా Decisive once more from NRG. మీతో ఆడినట్టే గుర్తు Massive బ్రో క్రిష్ advantage here in the retake. Yeah, it's fraught with danger for Fnatic, even trying to keep themselves safe. మీరు There is no రిపోర్టరా safety here. It is an absolute నేను ఆడి shenanigan. 1.5 years It's just Boaster alive, and he has been denied ఏ గేమ్ everything లాస్ట్ టైం so ఆడిన far. వ్యాలంటేనా NRG, ఫీజు ఫీజు వేల రెండు సీజా ఓకే సీజ్ అయితే నేను ఆడలేదు మీతో వేల కూడా ఆడేవాను 1.5 years ఇంతోనే ఆడేవా హ్యాపీగా అట్లయితే నాకు బ్రో నాకు 1 year ముందు పరిచయం లేదు లైక్ లాస్ట్ పాస్ట్ ఒక 6-8 months నుంచి పరిచయం ఓకే ఓకే The back of just the 2 kills. See if there's any plan in place here. Set things in motion. Need to see an early response. It goes without saying for Fnatic. We can't keep relying on them in these deficits. See how they look. First opportunity to fight back. A bonus left with NRG. The stinger's still there. Marshall from Marder. Brought a little bit of something. Early. The spike is with Crashy, so that'll show a lot of intention. Immediately on the back of that, though, Marder is looking to take a very, very deep position here. In the information game firmly in NRG's favour. It looks like Boaster's the one trying to fact find over towards B as well, so maybe trying to clear over towards that. Are they expecting this crunch through mid? I mean, there's 2 players up there. Well, it's another thing. Just look at what's happening in the downtime. There's so little pressure from Fnatic that NRG are able to just control these key points of the map and not allow any threat to develop. It's rinse and repeat for NRG. Marder is going to get behind this as well. Yeah, see it very quickly. This is perfect from them. This is such a great read, and Fnatic are none the wiser. I don't think Alpha's heard this. No, not at all. So he goes back and checks on mid, sees nothing, feels, okay, this is great. Crashes his knife out. This looks like a disaster waiting to happen. Bullet to the back of the brain, and everybody is here from NRG. And with 13 seconds, it's simply not enough. It's tailor-made poison, brewed by the NRG camp, and forced down the throat of Fnatic. 4 seconds, round's done. It's just baffling. Still waiting for the moment, for the penny to drop for Fnatic. I wouldn't surprise to see another very, very early timeout here, but the further concern is kind of seeing hints that Milan and Scar are identifying this, but in between maps, we're not seeing. Austin, nice ult, bro! Austin, what happened to your ult? Said you wanted a villain. Yeah, there he is. Giving it large. But he's allowed so much space. It's another example where it's like on the plan there. The smallest possible thing to go wrong amounts to a huge, huge issue for Fnatic. Now, a mid-attempt, but Marder, operator ready, gonna hear Kayak close. Sends him away, but Som's lost in the meantime. This is a much better tempo from them. They found a body to drop untraded. Marder also very low, but fortunate enough to find that kill onto Scuba. But it's an extended bonus. You're not going to do this again, Ethan. This could be everything. Smoke comes in.
How many? They've fallen for it. How many? Hook, line, and sink. Oh, it's cleared! But someone checked. Someone looked. But Marta is on site. 5 HP. He's holding this down. Crashy's hesitation on the steps up here. Fear shown. But a found player. Marta gone. 3v2. Hard fought for. Crashy's trying to over-deliver. Scuba down low as well. Hesitation on both sides, but Crashy's in the middle of all of this fight. Finally, Fnatic get one on the board. I mean, thank God for that, because Alpha is a million miles away from this. Again, still seeing hesitation to go forward. The op is noted. Marta finds a kill, but Fnatic freeze on the back of it. You see Crashy's edging further and further towards sight. Oh, beautiful closer there from Chronicle. But it's like they're walking the tightrope every single round. It's like pulling teeth, getting a single advantage. We can talk about the Odin, but it isn't just that. NRG are a hell of a scary side. Now Brock, like pretty up close here, does take a lot of damage. Should be able to react in kind. Sets up Ethan, takes away the tip of the spear, and now Fnatic gonna miss that burst. There's 4 players already on A. To get through the choke point here, Kayak shut down once more. But previously was giving us something to get behind. I think a 1 and 4 so far. Fnatic will call the rotate here. Still bodies in position. Alpha trying to plant the seed of doubt. Again, he's not really, he's just making noise. There's not any pressure towards the site here. All the timing of this re-clear. Boaster gonna catch Som just a second earlier than he hoped. Big damage actually as well onto Scuba, but Marta has found Chronicle in response. He found another one! That's 2 huge kills, and Scuba, yeah, a little low on HP. But Crashy's gonna have to be careful now. You're not gonna get the exact timing you want, mate. Get your gun back out! Oh no! Almost wanted a little too much, and Alpha left in a dire scenario. Looked like it was possible until then. Scuba is just dominant on that B site. 4-1, Fnatic locked out once more. The response from Marta in mid is just beautiful. Chronicle slapped on the first poster. Yeah, and bear in mind, Scuba's a one-shot there. One shot. The frustration speaks volumes in Boaster's face right now. Might be seeing this year's most open heartbreak. But as it stands, NRG on the verge to do something most thought impossible. 4-1. It's telling a similar story to the last maps. And again, look at Marta. This man is coming into his own on the big stage. Sharp as hell, great timing, finding good information on this. Obviously gonna try and commit here. Marta once more gonna potentially catch Alpha, and he does. Oh, he is walking around, perfectly positioned, perfectly playing. Ethan fancies a go at it as well. And Fnatic absolutely floundering here. It's Okay, I'm back. This is once again, Mike, the same story. Just over and over again, NRG finding Wow. the right moment What a timing. to go hunting. And I've said it already a couple of times this series, Fnatic aren't being given the same sort of freedom. They are typically, these sort of matchups, NRG just have the read on how Fnatic like to play the map. And my God, what I love. And the Garrison. But it takes so much to ask that once more of this team. Cutting through. For NRG, it's round by round. It's kill by kill. They're going aggressive here, potentially. Why not? Kick them when they're down. Make it hurt. Make them know
You are that next generation, that big threat that's coming up. And Crashes has the spike here. If Marder strikes now... Oh my god, it's just... The timing here. And Marder, again, is running rings around them. He has had his finger on the pulse these last few rounds. He's feeling it perfectly. And then you look at the rotations over towards CT. He is orchestrating this entire stack. And Fnatic are none the wiser once more. Not a clue. An Alpha given freedom, but only to be put back in his cage, it feels like. They know that that's the area he could have taken up residency in. Again, look at the time it's taking Fnatic. Marder has shift walked this entire way. They can't back away now. Stalled out, held at the door. Not again! Marder! Morning, noon, and night! He has Fnatic's number! And now Som, now Ethan, all waiting. They know, in between them and Marder himself, is the enemy. And Ethan is just perfectly poised, still doing forward so much! Ethan, he wants that trophy again, and he's so damn close! Fnatic have no idea what's going on across the map. Once more Crashes backstabbed in the Hunter's Fury. Look at him. Ethan TPing forwards here. Flank again, flank again. And the frustration really starting to show. They're better than this, we know they are. But the worst thing is, with things like that, hearing Crashes say that, Fnatic are going to slow down even more because they're so scared of NRG just dominating the entire map. And look, if you're a fan of Fnatic, I know this hurts, but the caliber, the quality that NRG are bringing is second to none. Brook reading the play again so well. Oh my god. There is no access here. There is no chance here. This is the brutality of it. This is where we ask the best to show us what they can do. Maybe there's still hope. Maybe they're not done yet. Maybe there's life in Fnatic. They still need to get past the man of the hour, Marder. Scuba as well. Don't forget what he's been doing. But the plant's in play. They're getting flanked again. Well, he's going to be able to reveal both positions here for Scuba. Who has to deal with the trip, so at least will be noted now. Marder tagged up a little bit, but still 80 HP. Pushing them together, that's both players spotted. Scuba can take a breath here. And Marder behind him again, man. This guy is the assassin they can't get away from. Alpha might have heard the crowd for a second, or maybe just considering it. But he has to make something happen. They have to make a move now, NRG. And they are! They fight together! Hope is lost for Fnatic as NRG again reigning supreme! Just can't get anything going in their favor. And there isn't a single face on that stage for Fnatic that gives you any sort of hope. And almost anticipating double timeout. A double timeout. Yeah, I'm seeing the timer pause. Hey, Adam, come on now. That's us, bro. That's us. Like I said, before that first series versus NRG, Fnatic hadn't lost an attacking round on Abyss. God, what a stark contrast. And now they are made to look like they've never played the map before. Alpha 0 to 6, Kayak 1 to 7, Boaster 3 to 7, Kron 3 to 7, Crashes 6 to 7, and he's been shot in the back of the head twice by Marder. Where are your players now? I know it's hard. I know we're asking a lot. I mean, for a team that so often we talk about the plot armor, is this just all a ruse? Is it a setup for another Fnatic comeback? Certainly doesn't feel that way right now. Nope. You can see Boaster is slightly teary-eyed down on the stage. It does just feel like we're watching a nightmare come to life for one of these sides. For the other, however, the NRG, it feels so damn good. And so close as well. 7-1,
blistering first 2 maps, barely challenged. This is what dreams are made of. You couldn't ask for a better start. You couldn't ask for a better first 2 maps. And here's standing on Abyss, staring into it perhaps. It's all smiles. What is the answer now? Who will be the one to stand tall? Who will be the point of difference? Alpha finally gets involved. Marder asked to get into this as well, and he's hunting. Finally takes the TP away, but they're fast up mid. Fnatic looking pacier. Looking like they want to try and crunch towards B. Yeah, Scuba's been solid at this though. Sending them scattering as Brock. Boosting the Hunter's Fury, and Scuba still strong as ever on that back line. Oh, it's ults everywhere. It's ults everywhere, but this time it's Ethan behind them. Fnatic can't catch a break. They don't know where to look. They look lost, and Crashy's last alive. Fnatic ka tatibend na. Unfair. NRG simply better. Ennar jutkaras. 8-1 the scoreline. Out of the time. నేను ఫస్ట్ చెప్పిన ఎనర్జీ గెలుస్తుందేమో. For Fnatic. It's just, and this is the benefit of all of the hard work NRG have done in terms of preparation. Now they are reaping the rewards. God. And they have absolute freedom across the map, running rings around Fnatic. They are a true cut above the rest here. Som forced off the early angle, however. And again, pace. Fnatic looking like they just want to try and get into this, which feels mad at round 10 in map 3. Good. Right, usually it would be a refreshing change to see, but at this point you just think they've hit rock bottom. Throw something out, see what sticks. But Third map, bro. There's no margin for error. NRG are just the immovable objects right now. Truly, truly. And looking at this again, trying to go in on it, but Ethan's still chance trying to just pick whichever option is better, but it's Brock on one side, joined by Ethan. Oh! It's an absolute ఎన్ఆర్జీ చూడు ఎట్లా ఆడుతుందో. వామ్మో. It looks simple. It looks easy to do this to one of Game the ayaka story will you play? teams. Yeah, if it ends now, Sing their praise I can enough. play. Alpha. Left wounded. Trailing. 9 లోపల ఆడగలుగుతా కలిఫ్. 9 వరకు ఆడగలుగుతా. It just compounds the problems. Just getting more and more. NRG continue the march to 9 now. Good try. On the brink, the Fnatic bowing out with a whisper in this grand finals. And it has to be said, one of the most dominant performances from any team on the champion stage across the previous series and now the grand finals. I'm going to date after 9 now. People doubted their route, saying they had an easier approach to the పొద్దున్న final. లేయాలి. They made it look easy. That's the difference. That's the difference. 9-1. Relentless in pursuit to perfection. NRG so close to double digits in just the first half. Som forced away on the early angle and simplistic start towards B, but Taya will have to freeze. Wait for a moment. Not back out just yet, but it does. Well, Scuba's found Crashy's zone. Scuba's been Warrior so ma. solid at this as well. There isn't easy sights to hit. He's got support there now as well. Helps on the way. Does he really need it? Fnatic relinquish that approach. Som able to just smother the sight and the choke point. Force Fnatic back now. Scuba on this angle. It's good to work. Chronicle will fall. No trade. No anything. nothing. Scuba's allowed to be the turret that stands. He knows where Boaster is too. He's on for it. He fancies it. Give it a go. Whoa. Drop another. Whoa. Stop blowing my mind. Kuba ఏసు బెరడు. I've never seen anything like this. Truly unbelievable. Kuba భయంకరంగా అన్నాడు కానీ. ఫస్ట్ నుంచి. Of it being another 11-1 half. I mean, the precision, by the way, as well. This wall layering behind Scuba's wall.
And he wanted it. He wanted the ace. Scuba, who was one of the key components previously versus Fnatic, coming alive once more. Last round broken by from Fnatic as well. Harder defies expectations once more. Finds Alpha again. ఇంకేం గెలుస్తుంది ఫెనాటిక్ ఇంటికి పోతుంది ఇంకా. Nothing is open, nothing available. Damage again, good damage from Ethan there. They're just not even really getting a look in at A. No. It's another round where Crash is very lucky to get away with his life here. Hunter's Fury once more, but we know what's happened with that previously. Rourke doing his best som. Oh man, you can just see it, the confidence. It's just perfect. It's just perfect. And you can feel how choked out Fnatic are. Yeah. There's no breath. There's no signs of life. There's no heartbeat to this team. On the receiving end of simple, clean, good, well-played Valorant. Boaster and Crashies called to do something they've been barely able to achieve with 5. 20 seconds. Then Paranoia. They go slightly further astray. This choke point is being held. 13 seconds. They have to take a fight! And all they'll do is fall. Michael, it's 11-1. It's just గెలవలేరు heartbreaking to see Fnatic in this sort of position. NRG once more find themselves with a huge advantage. 30. సో బోరింగ్ అయిపోయింది బ్రో ఫైనల్స్. Got the new iPhone 17 Pro and Verizon picked up the tab. No way. That's me. Handsome and hilarious. It's a rare combo. New and existing customers can get the new iPhone 17 Pro on us on the best 5G network. I mean, where else would I get it, right? న్యూ చాలా బాగుంది చూసా. Hey guys, it's Ethan from Energy. Yeah, made grand finals. It's my second one, so I'm excited, and I'm excited for the guys too. Definitely brings back memories. Walking on stage, very similar to LA. So not every day you get to walk on stage like that. And yeah, everyone played out of their minds in that game, and I expect nothing less from our grand finals coming up. Rightfully so. The guy's been filthy with it. Harder again, though, willing to take a risk and takes their life. Oh, boy. Fantastic! I think the most important thing is kind of who you surround yourself with. So both your teammates directly and also just your support group around you, whether that's family, friends. That is the most important thing, in my opinion. That's what keeps you grounded. That's what keeps you level-headed, even in the lows and the highs too. So it's very important. And I'm excited to see the crowd for grand finals. ఎంతసేపు రా ఓవర్ టైం? Alright, quick little look at that Coinbase econ report there. It is going to be Scuba, actually towards the top of the charts. I mean, backbone on the site, Mike. Barely movable. No, like I said in the previous series, he was one of the key components for NRG. Once more putting on a display. Just so cool, calm and collected in some of these clutch situations. 16-2 in that opening half on Abyss. Just to note as well, Brock sitting at 11-3, Ethan 11-2, Mada 10-3. Dominant from top to bottom for NRG. And if ever there was a time to find a pistol and get the ball rolling, it's now or never for Fnatic. Right off the rip, a little bit of show of force to start with, a little bit of info.
NRG within touching distance. On the other side, Crashies. Chronicle waiting on the B side. Bah. Just waiting for somebody to rear their head here, but able to be across. Some will nice chip. Cut sight lines here. Decent shot done. Actually, Fnatic get ahead of the curve. Yeah, much better. Looking proactive in the play and taking down two. A little bit of chip on the way, certainly help down matters, but don't right out Rourke and Scuba. In the masters of Fnatic's downfall before, Scuba with the evasion can't quite stand. Now just Brock in a 1v3. Very nice. Chronicle with 4. 4K Chronicle. Sigh of relief from Boaster. Chronicle fairly muted after the 4K. Just a second on the board. Fnatic hopefully be able to get themselves back into this game. Oh. Trying to keep the atmosphere light. Ignore the scoreline. Ignore everything to this point. Start fresh. It's maybe the name of the game and maybe all they can hope for. But it takes one round and one mistake. Well, I was going to say the round twos, after conceding pistols, have looked lethal for NRG, but Chronicle once more will find Mada the most slippery on the side of NRG. Kayak will thread the needle. Second kill in this game so far, just to tell you. That's how hard he's been having to try and work, and just nothing had worked out. But a very good start. And a show of confidence here, not playing passive, not playing defeated. Heads held high. Maybe off the back of that, a little bit of work from Kron, making it feel doable. Alpha though, set up on A, to deal with the other 3. Wow, my eyes are down. Will obviously identify what's coming, but they struggled with this wall previously in terms of contesting this site. Once NRG get up close. Boaster, caution, careful. You're hoping that no one's going to try and push you. Luckily, Alpha's got your back. Just one man alive. He can't quite get his hands on the Vandal. Or will live. The scoreline takes another step. Be able to maintain the purchase. Just taking a moment to have another word. Drag this out as long as they can. So Crashies, I mean, looks very deflated. Usually one that's... He's right up there helping. Yeah, right up there with Boaster. Yep. The crowd now with something to cheer for at least, but how far does this half stretch? Where is the breaking point for Fnatic? Could be here. It's the bonus. 3 Vandals, 1 Bulldog. On the other side of purchase, of course. And the early start to Fnatic కత్తెత్తిపోయింది ఆల్మోస్ట్. exchange, but Kayak backing himself. That's ఓయమ్మా ఏం కొడుతున్నాడు ఇప్పుడు కయాక్. Remove Martha from the round. It's been causing a ton of problems. But NRG will actually find an advantage in terms of positioning here. Ethan, they don't know about him, but the Bah. flag on both sides. వాడు వాడిని చంపేసిండొచ్చు. Leaving just some standing. Trade there. Fnatic finally looking a little bit back in this. ఒడితనే అనేవాడు చంపిండొచ్చు. Road ahead of them, but early positives to be found, and UI's Kayak digging deep here to try and be the trend setter for Fnatic. Bonus conversion, but they cannot miss a beat here. Just one mistake will give NRG championship point. Good progress from Chronicle and Crashes in terms of ultimates. Kayak as well. 9 rounds అంటే చూడాలి మరి. These lesser purchases. Oh, he's got to be careful from here as
Well, dear. I don't know if he's reloaded yet. Boaster could be... he's lucky to be alive. Playing that by a very fine margin. And NRG are on the site. They're going to get a plant. They do have 2 sheriffs here too. Don't think it's out of the woods just yet. I'm worried. You and me both, Mike. You and me both. Some How key do they utility, do this? missing for NRG, but Fnatic locked out still. Boaster putting his body on the line, gonna be the first man in here. And oh dear, Marta, Ooh. get things started, but a good reaction. Can't leave this too late though. Can't let NRG get tucked in on it. Alpha, big fight. Good follow-up. Oh, Scuba damn, bro. removed as well. God, the fans are desperate for it, aren't they, Mike? ఇప్పుడు ఆడుతుంది ఫెనాటిక్. You can hear the arena explode. ఇంటికి పోయేటప్పుడు ఆడుతుంది. Like I said, few things to cheer for so far in this series. Yeah, no timeouts left. Fnatic to really ride the crowd now in terms of the mental reset. 4 in a row. Still a 6-round deficit. Odin's out. Operators out. Big guns coming online. No ults to play with in this round though. Maybe Marta could work towards it, 2 away. Still, the other side, already got Crons here. Looking at Kayak's not far off. Crash cheese. And speaking of Kayak, to pick himself up after a disastrous start. Yeah, 1 kill in the first half. Yes, he did. This Ooh. timing could be spot on here. Waiting for a moment. NRG, swing. And this time, they are going to miss on the first, but Brock with a good trade. ట్రేడ్ తీసుకున్నాడుగా. Spike will be noted in transition though. Now, do Fnatic overreact? Still 2 towards B. See Boaster సూపర్. with the idea పర్లేదు ఈ ప్రైస్ కి leaving బానే Alpha ఉంది. to anchor. నువ్వు NRG నా దోశలు తినేసేసుకుని తినేసి వచ్చేసాను సార్. drifting to తెచ్చుకొని the west. తినొచ్చుగా ఏంది. ఓకే. అంటే నేను వేస్తుంటే ఓకే. వాళ్ళకి కూడా వేసి ఇచ్చేసా. ఇంకా నేను ఒక్కొక్క దోశ వేసుకుంటూ తినేస్తూ ఉండే. రవ్వ దోశలు కదా కొస్తా వేపడానికి టైం పడుతుంది. లేట్ అవుతుంది. ఓ అమ్మో. She's still here. He's seen it. They're going to hear it. And Chronicle's still going to catch it. Brilliantly done by him. Denying the paranoia build-up there. A little bit of a TP, but Ethan does get affected. Can't get away from it just yet. Has to dip out from this, bow out from this. 20 seconds. I think the door might be shut, Mike. క్రిష్ జాయిన్ అయ్యారు. The question marks now. వంశీ క్రిష్ అంటే. Could have sent an extra body here. NRG gonna have to just settle for 3 weapons. బ్రో. Fnatic పర్లేదండి ఏం కాదు. Start to piece together something that could potentially హార్లీ చూసినావా యష్నాని? చూడు చూడు చూపిరా. No hurry for NRG. No desperation. Yeah, they can wait out. ఇంత బాగుంది అసలు. Timeout. Actually, a good chance for Fnatic to be able to check out. Yeah, almost a godsend. చూడు హార్లీ. హాయ్ ఇష్నా. Find a reset of their own. భలే ఉంది అసలు. Momentum away too from Fnatic, it feels like. హాయ్. They're in a bit of a rhythm now. దెబ్బ చెయ్యి చూపిస్తా. కన్ను కొట్టు కన్ను కొట్టు Well, they want to కన్ను get కొట్టు. on with it. They know what they have to do. కన్ను కొట్టమంటే. కార్తిక్ ఆ. మీ ఇంటికి వస్తా మామ అంటది మెడలో ఉన్న చైన్ వేసాయి. Their approach here in the second half. Kayak మామ ఇస్తే మామ to a Chronicle, obviously. మెళ్ళేసి మళ్ళీ వేసేసుకుంటారే నిండ్రే. Secured previously. అంత సీన్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే అది రాదు మళ్ళీ Just రిటర్న్. missing 2. The other side, though, I mean, NRG. భలే They ఉంది can అసలు. almost stack up, wait for a క్యూట్ ఉంది పాప. full house effectively. 7 more we got. గెలుస్తారంటవా? ఇది కానీ గెలిచింది అనుకో ఇంకో మ్యాప్ ఆడాలి. దాని తర్వాత ఇంకో మ్యాప్ ఆడాలి. 3 గెలవాలి వాళ్ళు గెలవాలంటే. కంబ్యాక్ ఇచ్చేసేది. ఏదో వస్తుంది అబ్బా 11-6లే. వాళ్ళు గెలవాలంటే ఇంకా చాలా రౌండ్లు గెలవాలి. వాళ్ళు ఒక్క రౌండ్ గెలిస్తే డ్రా అయిపోయింది. Just a little bit here, really. See how it looks coming out of హార్లీ వాలరెంట్ ఆడతావు దీని తర్వాత? మీరు ఆడతా అంటే నేను ఎందుకు ఆడాను సాత్విక్? నేను ఆడను రే. నువ్వే అదరా అడిగింది. ఎందుకు ఆడదాం అనుకున్నా మళ్ళీ ఇంకా వద్దులే అని. అయితే లైట్. 4 రోజులు అంత రండి ఆడదాం.
కొన్నాడు కొత్త ల్యాప్టాప్ తెలుసా? behind in the previous round. కొత్త చెప్పాను ల్యాప్టాప్ కొని రావట్లేదు అన్నారు. Explore mid side, at least the drone here gonna ఇల్లు మారాడు. open up possibilities. కృష్ణ వంశీ నన్ను అనుకున్నావు కదా? Formation Huh? now. A more traditional approach towards A. కృష్ణ వంశీ చాట్ లో నన్ను అనుకున్నావు కదా? Just giving up. నువ్వు ఎవరినో నిన్ను అనుకున్నా. మొత్తం అసలు అయిపోయేదానికి వెళ్ళగలేదు నీకు? బా కొట్టేసా తెలీదు ఆయన గేమ్లో ఇంట్రెస్ట్. అదెట్లా కొట్టినాడు? But Ethan still standing in control, going to take the site into his hands and get the plant in play. Time on their side, 3 to defend. Sat with paranoia here, but ఇది కూడా ఫనాటిక్ గెలుస్తాడు. send out very early on just to counter the fault line. Okay, clearing close with the utility. Posting in crons, Ethan still standing. లాస్ట్ సెకండ్ వరకు పుష్ చేయగారు కదా? ఓడి అమ్మ పంపేసినాడు రా ఎనర్జీ 2v3 ఇప్పుడు. Heart is breaking on the Fnatic side. How they dig Rourke out of this position? I don't think they can. Time starting to tick. ఎందుకు అంత తోలా? ఎనర్జీ గెలిచేసింది చూడు. 12 స్కోర్ ఇప్పుడు. ఇంకొక రౌండ్ విన్ అయిపోద్ది ఇంకా చూడు. ఏంటినా అంటే ఈరోజు ఎవరిదో ఎనర్జీ స్కిన్ తో గేమ్ ఆడా. ఎంత క్యాష్ విన్నింగ్ ప్రైజ్ ఎంతరా? ఏమోరా తెలీదు అదంతా. ఉంటది 2 million ఉంటదేమో. 2 million అయినా తక్కువే. అన్నిటికంటే సీజ్ ఎక్కువ కదా. అదే 3 million. ఓ హార్లీ మనం కూడా వేలే ఆడాలి. 9 more rounds పెరిగిపోయింది రౌండ్. చూస్తాను వాలరెంట్ చూస్తా యష్ణ అదే చూస్తా వచ్చే ఇంటికి. నేను చెప్పేసినారా వంశీ మా ఇంట్లో ఏమని వస్తాం 15th. ఐ మీన్ చికెన్ తిన్నారు కదా, జస్ట్ వచ్చి వెళ్ళిపోతాం. డిన్నర్ ఐ మీన్ లంచ్ ఏదో చెప్తా. డిన్నర్ లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చెప్తాం. నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ లేదు తిరుమలకి కదా, అందుకే లేదు లేదు. It's Kayak who's kind of offsetting this by being deeper on B, but they're going to try and split through middle. The Blitz crashes right back in towards those. చెప్తానే ముందు వచ్చే ముందు రోజు ఫోన్ చేస్తా ఎప్పుడు ఎన్ని గంటలకు వస్తామని. ఓకే Now you're looking at Kayak to be again the difference వస్తే maker. మా పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న నేను మా వైఫ్ అంతే. రండా ఎంతమంది అన్నారు? మరి యష్ణ వాళ్ళు లేకుంటే మేము ముందు రోజు వద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం రా. 14th వచ్చి 14th మార్నింగ్ వచ్చి 14th నైట్ అక్కడే ఉండి మేము ఇంకా మళ్ళీ 15th వెళ్ళిపోదాం. యష్ణ కూడా వస్తుంది ఎర్లీ ఆబ్వియస్. Surrounded but still standing. మా డిఫాల్ట్ ఎక్కడికి పోయినా డిఫాల్ట్. Sometimes it's best to not know. Sometimes అయ్యో ఎందుకు దూకేవరా స్కూబా? అరే ఎట్లా పడుతుంది హెడ్ షాట్? అన్ని ఎట్లా పడుతుంది ఎవరికి దూకాడట్టే పోయి. ఎనర్జీ గెలిచిందా లేదా? ఇప్పుడు ఫనాటిక్ గెలుస్తుంది. ఎనర్జీ ఒక్క రౌండ్ గెలిస్తే చాలరా గేమ్ అయిపోతుంది. అబ్బా ఎగిరి ఇంటికి పోతావు లేరు. డ్రా చేసుకుందాం. That was off a big start from Kayak there. Yeah, removing Rourke immediately. He's on the hunt once more. Oh, this takes nerves of steel to go for. You wouldn't do it again, right? Would you? Hey, కొట్రా ముందుకు పోరా. So close. The paranoia. Whoa! Starts things off exactly how he would have dreamed of. ఏమన్నానా అది? Fury coming down. They're so close, but Kayak still close by. Primary not available. Swing from Alpha. Kayak. వామ్మో యో వేలే పవర్ ఏంది అంతుంది. వెళ్తుంది కొడుతుంది వస్తుంది రిపీట్. అదే బాబోయ్ the economy of NRG. Kayak digging so deep. A rookie, by the way. His first time. What are you doing, you? Under this sort of pressure.
ఫెనాటిక్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. Another timeout. Just 4 rounds separate these teams now. I don't know what the fight's going to look like here. It's certainly not going to be pretty if NRG go for it. And is this... The concern being, sorry Lauren, they're now off kilter. That snowball round is gone. They can't stack the deck in terms of these ultimates. Scuba just burned theirs, Brock burned theirs, Som... ఏదో చేతబడి చేస్తున్నాం. It is time to send some hopes and prayers. It's just Kayak on the other side. 13 now. He started this half on one. One kill. And when you need him most, he stepped up. They're not there yet, though. It has to be perfect. We can't stress it enough. Yes, there's no snowball rounds. Yes, the buy won't be perfect here. Anti-Americans మేమంతా. You can't. ఎన్ఆర్జీ అంటే అమెరికన్ టీమా? This could be monumental. అని భలే అన్నారు బ్రో వాళ్ళు. All the difference. నేను కూడా యాంటీ అమెరికనే, బట్ ఒప్పుకోవాలి ఆడింది. Classics. అమెరికన్ టీమ్ అది standing as 5. నాకు తెలీదు. Test the A site once. వాడు ధైర్యం చూడు, వాడు పిస్ట్ క్లాసిక్ ఎత్తుకొని ముందుకు పోతున్నాడు. ఎవరు అందరూ క్లాసిక్ కదా, వీడు ఒక్కడు షాట్ తప్ప. Ethan up close and personal once more. Very nice, but ఎందుకు పైకి ఎక్కుతున్నాడు? What? Crashes as well. Pistols on the other side. This should never have been the threat of the round, but they do have a plant. Marta's going to get caught. Very well timed again. దొరికిపోతున్నారు అందరూ. All right, Ethan and Brock trying to take a stand here themselves. ఓ పడిపోయింది. All right, if you wanted a reason to believe, now is the time. This war of attrition, Lauren. NRG still able to cause problems, but Fnatic starting to answer back. Like I said previously, these A-site hits causing so many issues for Fnatic. Unable to find a response. Now, a course correction. 3 more. But NRG ఏందో వచ్చేస్తున్నారు మరి. light shields, but an Odin in hand for Brock. మొమెంటం ఉంది బ్రో వాళ్ళకి. ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతారు. A hope can be a dangerous thing. To be crushed in a second potentially, but another chance at it, another go to show us how bad you want it, how far you're willing to fight as Kayak. చూడు వాడు వెళ్ళిపోయినాడు వాళ్ళ దగ్గరికి. He goes as far as this. వాడికి తెలుసు ఆడున్నట్టు. Polish. It's cool down to run out here, so we'll put in motion a rotation here from Fnatic. NRG potential to be clearing. Kayak again. All that pressure. He's up for one. Take this nut. Okay. Kayak పోయినాడు బ్రో. కాకపోతే స్కూబా కూడా టాప్ ఫ్రాగ్ అవుతాడు. Draw them back here. Marta hasn't made progress, but you can see now Chronicle and Crashies heading towards B. Alpha will again hasn't noted Marta's deep position, but now we'll see the back lines of NRG. Yeah, this is the keys to the site at the very least, right? They should be able to get a plant off this. Ethan on the site. Testing this understanding once more. Can Fnatic find another response here on A? It's so much to ask for, and Chronicle's nowhere near. Crashy's actually going to post on Fury, send him scrambling. Oh, yeah, hell of a good damage. Look at full damage. Ethan, and hold on. They don't even have the plant down yet. Alpha. It's just behind us. If he walks this. Oh my god, he's got a ledge to play from Marta. లేదు ప్లాంట్ కూడా అవ్వదు చేయలేరు. ఓయ్ Alpha is down ప్లాంట్ కూడా చేశారు. Marta on guard duty towards CT. All 4 players coming his way. This could be their downfall. Marta goes forward. అల్ట్ వేయాల్సిందబ్బా. Sends it back. Brock next up here. Odin flash. Try again. వామ్మో. వామ్మో. Paris on its feet now. Everyone making themselves known on the side of Fnatic.
Comeback వస్తాను. 9 rounds to 1 in this second half. And with that frugal purchase in the previous, we'll give NRG another shot. Can't believe it. But the crack's starting to show behind this. Marder going to be struggling. Yes. If Fnatic find 11, it won't be a full purchase they're facing off against. Different start this time though. Kayak not going to go diving head first. Marder, big damage. Chip damage. Unconfirmed, but well thought through. Trying to collect these ult orbs here. Marder just one away. Som, no, he got his in the previous. Ethan one away from the TP as well on the side of Fnatic. Chronicle, Kayak just missing one apiece. And once more, NRG will dip their toes in this A site hold. Overdrone just being used towards B. Ult వచ్చింది. It's nothing. This should be the goer. This should be prepare yourselves, batten down the hatches. Boaster trying to stay alive on the site. That's risky from him. Marder gonna see it all. And Marder committing. వామ్మో. Check on this. They've got to look his way. They have to give up at least challenging that plant. There's nothing they can do about it now. But Marder being enough. ఎవరు గాడు ఇద్దరు నన్ను వేసుకొని పోతే ఈజీ. Does he get away with it? No! ఎవరు చంపాల్సిందబ్బా అది. చంపింటే హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. Trying to step on in, Ethan hindered. Does he get spotted in time? Fnatic starting to flood back here. Ethan, the one in their way first. Trying to find a corner, find a company to play from. Gets the reveal, but he gets dropped. Time now running low. Scuba, Frog, Som, still. Okay. Crashes. Scuba. Scuba. Oh my God, Scuba. He's done this before. He's done this before, but not today. Yeah. Fnatic's house. Not at a time like this. We are witnessing వామ్మో comeback అయ్యాయి. Hope they won't throw these two. వాళ్ళు గెలవాల్సింది ఒకే ఒక్క రౌండ్. Everything falling into place now. Just one more. ఫస్ట్ 2 మ్యాచెస్ గాడిదలు కాసినారు బ్రో వీళ్ళు ఫనాటిక్ వాళ్ళు. On his feet, staring down. The faces on NRG. Held to the final hurdle, Lauren. It's just unbelievable to watch. It'll all still be over though. Still. Not out of the woods. The chance to land that killing blow. Fnatic doing everything right. Don't miss it too much. Now, this is dangerous though. We can see the positioning of Scuba. Kayak is investigating this. ఒకడక్కడే ఉన్నాడు. Tuck in this time. ఒరే ప్లీజ్ రా స్కూబా పెంట చేయకరా. NRG drifting back this way. Kayak has been on point this half. బ్రీచ్ కల్ట్ ఉంది వాళ్ళ దానిలో. ఫనాటిక్ కల్ట్ కూడా ఉంది. There's NRG now looking as if the ones to potentially hesitate slightly. He has to hold though. He's trying to just play live. Damn! ఏం ఎస్కేప్ అయినాడు వీడు కేజాక్ అనేవాడు. Kayak. NRG have to make their minds up and they're on the run. 30 seconds left. First time you've seen NRG really scrambling for answers. Kayak going forward again. There's no way you're going back for more. Back for seconds. But he's ఎన్ఆర్జీ కొట్టేశాడు. But Crashes is here. Ethan denied. Crashes, you're not going to stand against this alone. You're going to wait for the support, right? Chronicle's got ult here. He certainly does. And he's here very early on. He's going to say, oh shit! This could be hard to find. Denied on the first step. Crashes again. I said it last time, but this time he is కష్టం. in that jersey. Some a 1v3 required would be a miracle. It's looking like కష్టం. డామ్ ఓవర్ టైం బ్రో. ఓవర్ టైం వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు రియాక్ట్ అవడం బాగుంది. వాడు కింద పడిపోతాడు అనుకున్నా బ్రిడ్జ్ హల్ట్కి. లేచినాడు టయానికి. To be able to do the unthinkable time and time again.
when they look dead and buried, Lauren, they pull this out of the bag. And it's Crashies. Crashies, Chronicle, Kaya. ఇంకా 2 మ్యాప్లు గెలవాలి వీళ్ళు, వాళ్ళు ఒక మ్యాప్ గెలవాలి, అది తేడా. Job's not done though, Mike. ముందర మ్యాప్ కూడా ఓడిపోయారు, అన్నీ ఓడిపోయారు. 2 ఓడిపోయారా? ఇది ఒకటే గెలిచిండేది వాళ్ళు. ఇది మూడోది, ఇంకా గెలవలేదు. This time it's a different looking Fnatic. Looking like they've remembered who they are. On the other side, NRG a little stunned, but still standing. Piece of still alive. cake. Still very much able to close out here in map 3. Kaya continues to pressure. ఓవర్ టైం ఎవరు గెలుస్తారు మరి? Scuba. ఆపుకోరా, పుష్ అవ్వకరా. Sight lines are cut here. వాడు చూడు, ఆ వాటర్ వాల్ వచ్చే వరకు వాడు పుష్ కూడా అవ్వలేదు ముందర. Be able to reinforce this position. Ball is drawn out very early on as well. Still a minute to play with here. So close though. వచ్చేసాడు వాడు. So close to each other. Look at Chronicle. Leaving him inserted towards B. Like, just unconsidered. Kayak's got 3 trying to re-clear him. But he has been monstrous. But this is the entirety of NRG. They've sent the whole team to handle the rookie on the other side. Ethan. But the plant's now in play. Time is sitting. Fnatic plant కూడా చేశారు. Getting up to no good. Gonna catch Scuba. ఎనర్జీ ట్రేడ్ మా. Back and forth these two. But another in the line. Another willing to put life on the line. Dangerous. Kron is going to be revealed. Falls. NRG looking to take the lead now with the Fnatic 2v3. not on their side. It's on Boaster. It's on Alpha. Playing deeper on this, trying to play to that tempo and time. Ticking away. Now NRG, they don't know. They're on the side here. They're going to be denied on the first go. Fnatic గెలిచేసింది. Fnatic గెలిచేసింది. అమ్మా. I mean, they won around 4 to 5 World Cups. Fnatic or NRG? Who's they? You simply can't deny it. ఆమె ఏడ్చేస్తుందా ఏంది? The heart that this team ఏడ్చేంత ఫ్యాన్ బేస్ able to channel in ఉండే these ఉంటారులే, sorts of ఒక్కొక్క situations. స్పోర్ట్కి ఒకరు ఉన్నప్పుడు దీనికొంటారా. Like I said, in the very exclusive club. అమ్మా, ఎందుకురా అంత అదే కావాలి. Of starting that very process. అంత లార్లీ, కొంతమంది విరాట్ కోహ్లీకి ఏడుస్తారు, ధోనికి ఏడుస్తారు, ఇది కూడా సేమ్ అంతే. NRG going to be rattled after this. You cried when PRX won? What the fuck? Close this down though. అయ్యయ్యో. It's taken this much to Okay. break NRG. ఇంత ఎమోషన్స్ ఉంటాయని నాకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. ఎందుకు బ్రో, ఎందుకు ఏడ్చా? మనమే ఎమోషన్లెస్ అనిపిస్తుందా? బాబాయ్, నేను అట్లయితే ఎందుకు పనికిరాను మీ ముందర. నేనే ఇంకా ఎంపతి ఎక్కువ నాకు అనుకుంటా సోషల్ ఇష్యూస్. లేదు, మీరంతా నాకంటే గట్టిగా. ఓ అమ్మా, అర్రే ప్లాంట్ అయ్యే టైంలో లాగేసాడు వాడు. లాస్ట్ సెకండ్ లో తెచ్చాడు బ్రో వాడు. ఎన్ఆర్జీ ముగ్గురు లేపేశారు దెబ్బకి. వామ్మో, ఇది ఎక్కడ చూడలే నేను. దెబ్బకి ముగ్గురు లేపేశారు వాళ్ళు. హెవెన్ లో ఉన్నారు అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. వాడు చూడు స్మోక్ ఎంత హైలైట్ లేపేశారు. ఎన్ఆర్జీ గెలిచింది ఆబ్వియస్లీ. ఎన్ఆర్జీ వీడు బల్ల ఆడుతున్నాడు ఏషియన్ ఖాయ్. నేను అంతే మూవీ చూస్తూ కూడా అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతా. ఎందుకు బ్రో? In terms of, I'm hearing boos. I love it. In terms of standing their ground here. Like I said, once this plant doesn't happen on that first wave, it's so difficult for NRG to actually contest and stay. Okay, आपको. All tied up once more.
ఐఎమ్ ప్రిటీ షూర్ అమ్మాయి ఏషియన్ గార్డ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది అనుకో. Potentially going to play into this space in middle. అమ్మా Able to get himself into ఈ హేలీ మీన్స్ ఎవరో కానీ భలే ఆడుతున్నారు అబ్బా. catching a glimpse of Brock here. జింకలా ఎగురుతున్నారు అందరూ. And Alpha here in quick succession. And RG previously didn't want to dig him out here. We're happy to concede this space. Last time it was Crashies and Chronicle to pressure towards B also. But Scuba's here. It's an extra layer in terms of the defense. Trying to catch something here. They do, but Kayak బా మిస్ అయిపోయింది. it's an issue. తో He drew బతికిపోయాడు. so much pressure last time that NRG sent 4 people towards Kayak. I mean, it's looking pretty close to, right? Now he's got a little bit of help in the form of Alpha, but అరే వాల్ బ్యాంక్ కొట్టరారా ఆడే ఉన్నాడు వాడు. he's coming towards A. There's still Ethan here though. He's not going to be falling off this. He still wants to control this side of the map. He was the kind of one who closed that last account, but kept NRG standing in this. It's Brock under a lot of pressure, a lot of scrutiny as Crash. She's going to try and get ahead. Does Ethan get cleared? Has been Ooh. still looking like they're on form here. Plant could be in play. Arre. But the time's on their side and a man to the good, but Scuba, Brock, Marder, deadly players. Ayak. Is he ready for this? There's a lot of bodies there, and it's him to claim it, leaving Marder and Brock with almost no access. No. I'm going to get sent in, but nobody's agreed down on the other side. There's a Cam late on site here. And Marder, all the way up there, he's going to find Poster. He's still going. అరే వాడిని చంపింటే ఎన్ఆర్జీ విన్ అయ్యేది అనుకో. నో వే కమ్ ఆన్. Back in the lead. Another chance to close out Abyss here. And to set things in motion, potentially, for Fnatic. Whoa. Yeah, Crashies and Kayak have just come alive. And we've complimented Kayak in the past of having that capability of activating even after a very hard game. I didn't expect to ఓకే అయిపోయింది. వి విన్ దిస్ రౌండ్. And now, against this opponent, after those scorelines. ఎన్ఆర్జీ చంపింది వాళ్ళ బోస్టర్ని. స్మోక్ లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకి. early casualty. చాలా పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ అది. అక్కడ పోయింది బ్రో డిసడ్వాంటేజ్. Where the death marker ended up, but just a pre-fire చాలా పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ a అది. bit repetitive from Boaster there. Alpha now tasked with being the anchor once more. వాడు డాన్స్లు వేసుకుంటా కదా. NRG, you can see on the minimap. ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు వేయలేదు. ఇప్పుడు అన్ని ఓడిపోయినారు కదా, సైలెంట్ ఉన్నారు. ఓడిపోతే మాత్రం వాడిని వేసుకుంటారు బోస్టర్ని. మంచి టీము బోస్టర్ ఒక్కడే అట్లాంటి వాడు అని చెప్పి తిడతా అన్నారు కృష్ణ. On a deeper sideline, so we'll set things in motion in terms of this rotation. I was wondering if they path back this way, but actually it looks a little bit like what we saw from Marder in regulation. Very well timed, seeing nothing following that utility, allowing that cheat of rotation over towards A. Alpha, prepare yourself. NRG are on the way, and this time they look like they mean it. Marder can't quite make it. Kayak, he's trying to be as fast as possible, almost catching them in their heels. There's problems from both sides here. Doesn't think about Brock. Now he ఓ అమ్మా అయిపోయింది అయిపోయింది అయిపోయింది. ఫనాటిక్ విన్ అయిపోతుంది. the last one alive. This will be something you will never. ఫనాటిక్ విన్ అయిపోయింది. ఇంకొక మ్యాచ్ ఉంటుంది. హోలీ షిట్. మళ్ళీ డాన్స్ వేస్తున్నాడు చూడు వాడు. హీస్ డూయింగ్ దట్ షిట్ ఫ్రమ్ 3 years. ఓకే కమెంట్స్ చూద్దాం. స్క్రిప్టెడ్ అంట. వాడే కమ్బ్యాక్ స్క్రిప్టెడ్ అంటున్నారు అందరూ. వై ఇట్స్ స్క్రిప్టెడ్ అంట. బోస్టర్ ఈజ్ ఎ జోకర్ అంట. అందరు స్క్రిప్టెడ్ అంటున్నారు నిజంగానే. ఒక రౌండ్ గెలవలేకపోయారా నిజంగా.
where we are starting off with Valorant. If you want to win, you have to win against the best. So looking for revenge. There's the shorty. And goes crazy. They've all battled through the pressure and expectation. Heretics have come back all the way. Finally, we won. Finally. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మ్యాప్ ఏది? అర్లీ ఉన్నావా? ఉన్నా సాత్విక్. 9 వరకు చూస్తా, దాని తర్వాత వెళ్ళండి. నాకు తెలిసి అంత లోపల ఎన్ఆర్జీ గెలిచేస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను. Game changers. It's about competition, pure happiness. It's like a crazy experience. We're making history. It means so much to us. It's good to be back. I guess you know what I've been looking for success. The beauty of gaming is it doesn't matter who you are. ఫీమేల్స్ కి సెపరేట్ ప్రో లీగ్ ఎవరైనా చూస్తారు ఇది? I can go as far as I want. That's what I like to see, baby. ఫీమేల్ ప్రో లీగ్ ఎవరైనా చూస్తారు అసలు? 全世界都会知道我们的厉害。నాకు ఇప్పుడు వరకు తెలియదు కూడా తెలియదు అన్నట్టు. వుడ్ ఏముంటాయి? వుడ్ అంటే కష్టం ఉంటుంది కదా. అమ్మ బాబోయ్! ఇప్పుడు వచ్చే మ్యాప్ వాళ్ళు పిక్కాను.
Just came off a 3-1 victory against DRX, who have been looking amazing this tournament. They've been a very hot team, very hot commodity, and basically the talk of the town this event. I don't think we've ever seen a team like them that just have such a unique style, and especially this year where, you know, they beat PaperX, they've beaten a lot of teams that come top 3, so I only have like shout out to them. Fortunately for us, we had a very good day today. Quick turnaround from our previous game against NRG. Instinct kicking in, the awareness in the back of his mind that he's being pressured from multiple locations. Crashes! No way! No way! Fnatic's journey at Champs has definitely been a fun one, very stressful as well. You know, obviously we came from a kind of easier group stage, beat RRQ and MIBR, and then right into playoffs we had to face DRX, who we unfortunately eliminated today. And then Alpha got sick for our next big game that also was pretty big news for everyone in the world. And we had to fly out a sub that morning. And it's just been a crazy experience, this whole event. And I'm just super proud of the boys and everyone involved that we could just mentally reset and come into this day full focus, full steam ahead, and just prove that we're the team to beat. Let's just give them every last little bit of energy that we have. We give it them right now in this halftime. And yeah, like we just, I mean, hope they get a few rounds and end on a high. We've had 9-3. It's like we've had 10-2. అయ్యో వాడి ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అనుకున్నాడు. And there you have it. Fnatic makes global event history with the greatest comeback, the biggest comeback. ఏడుస్తుంది. In this venue, you could feel the energy, an unbelievable moment. And truly magical stuff here. Golden Boy alongside Sideshow Mimi. We're joined here by friend of the show. We got Baby Bay here today. Man, let's get your thoughts on that comeback, man, because you and I were talking, and we were it felt like it was cooked. It was unbelievable. I was ready to pack my things, leave. I wasn't even going to be here. I mean, honestly, thank you, Fnatic. Thank you for allowing me to have some guest time. It's happy to be back with you guys. We packed this thing, son. I think especially so, given that I think the last great comeback in a grand final, people remember. అలాంటి innocence ఏడిస్తే innocent ఆ? This was something different. This was something special. I wanted to pull a couple of the rounds here. అయితే నేను రోజు గంట ఏడుస్తా. అమ్మా ఇది బల్లె కొట్టాడయ్యా ఈ 4 షాట్లు గోస్ట్తో అంత లాంగ్ రేంజ్ లో హెడ్డే పడతాయి వాళ్ళకి. మనకి హెడ్ తప్ప అన్నీ పడతాయి. మన హెడ్ కొడితే అది చిట్నకాయలకు తగులుతుంది. హాయ్ స్లైస్, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ సామ్ బ్రో, బాగున్నారా? Because Fnatic were more resistant on site, because NRG used the ults early, they couldn't hold on against the retakes. Not only were they more willing to hard anchor, which is way better than trying to retake into this harbor composition, but I also love the aggressive looks Fnatic were showing. They had a lot of ideas with Kayak fighting for space early. They were giving him a lot of opportunities to go aggressive, to take those risks, and he was rewarding them with it. I think he was 6-1 in opening kills on that defensive side. So many rounds. Especially because this guy is a rookie young duelist as well, right? And for him to kind of take the game into his బల్ల ఆడారు కదా Fnatic. ఒక రౌండ్ ఆడారు, 2 రౌండ్లు ఎన్ఆర్జీ ఆల్రెడీ గెలిచేసింది బ్రో. వాళ్ళు ఇంకో 2 మ్యాప్లు గెలవాలి. ఎన్ఆర్జీ ఒక మ్యాప్ గెలిస్తే చాలు. Last time they played, it was also 11-1 on the other side. Yeah. For NRG on the other half on attack. Dude, look at that. 2 out of 9 post plants, 1 for NRG. I can't believe that stat, considering how clean they were with them last time. It just shows how a slight adjustment coming out can make all the difference. Wow. But Kayak really was night and day. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏం ఆడలేదు వీడు, సెకండ్ హాఫ్ ఆడాడు భారీ. Mimi, we were seeing Kayak come online here, a massive opportunity as Baby లాస్ట్ మ్యాప్ బాగా ఆడారు. But it really was something to just see him take ownership of those rounds in the early కంబ్యాక్ భారీగా ఇచ్చారు కదా, నువ్వు కూడా చూస్తున్నావా? That space, that respect that they were commanding in those first 2 maps. It's amazing to see him rising into being one of those players that in these big moments when the team is under so much pressure can step up and actually
make something of it. Like, Dre, I'm remembering like the early games where he wasn't playing particularly well. Then Alpha gets sick. He has a monster game. Here, they're down 11-1, about to lose the opportunity to lift a trophy, and he absolutely locks in and Are hard not to win, not hard to win. అని ఓడిపోయారుగా. ఓపెనింగ్ సెరమనీ నుంచి వెయిటింగ్ వామ్మో. నేను అంతా చూడలే, డైరెక్ట్ ఇది చూసా. మధ్యలో ఇలా బ్రేక్ దొరికింటే కొత్త ఆపరేటర్ గురించి అంతా చూపించారు కదా, అది చూసా. చాలా బాగుంది కొత్త ఆపరేటర్, చాలా ఓపి. ఫస్ట్ 2 maps got trashed. రే లిటరల్లీ 3-12, ఇంకోటి కూడా 5 లోపలే ఉండింది వాళ్ళ స్కోర్. అట్లా ఓడిపోయినారు వాళ్ళు. ఇది కూడా అట్లే ఓడిపోతారేమో అనుకున్నా, ఎట్టో వచ్చినారు. ఇది కూడా అట్లే అయిపోయి ఉంటుంది. 3-10, ఐ మీన్ చాలా తక్కువ నేను స్కోర్. కంబ్యాక్ వచ్చినారు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు నిద్ర లేచినట్టున్నారు. Remember that they were losing a lot of players early on. Matt has gone down at the start of this, and yet NRG was still winning so many 4v5s. And I think it comes down to this guy in the middle here, Ethan. He was spectacular in terms of positioning himself on the KO. And in this spot, he's helped take an early engagement. And then if we look at the overall impact of how he's going to play this mid spot, Fnatic's protocol is never to smoke what we call M1, right? Which is this choke point right in front of Ethan. They don't like it because it allows you an opportunity to flash and recon back to punish them. So here, ఏగర్లా ఉంది, మొత్తం ఏగర్లానే ఉంది. యాక్చువల్లీ ఏగర్ ఒకటే కాదురా, వాడికి అల్ట్ వేసినా ఏం వేసినా ఏం కాదు. వాడు అల్ట్ అంత పవర్ఫుల్, అది చాలా పవర్ఫుల్ వాడు అల్ట్. నెక్స్ట్ మ్యాప్ ఫెనాటిక్ ది కదా, సో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మరి వాళ్ళ స్ట్రాట్స్ ఏమన్నా భారీగా కుక్ చేసి పెట్టింటే కష్టం. అప్పుడు స్ట్రాట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ, చూద్దాం. ఏ మ్యాప్ నెక్స్ట్ బై ద వే చూపించారా? ఏ మ్యాప్ అని తప్పలేదు ఇంకా వాళ్ళు ఏ మ్యాప్ అని. This one's a bit of a long one, so I'll give you the idea and then we can move on. But he's worked his way all Ascent. the way. Look at this on the full screen. అందుకే అసెంట్ చూపిస్తున్నారా? Exactly where this gate crash is going from Kaya. అట్లయితే వీళ్ళకి భారీగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. He's so ready for what's happening. మరి ఎన్ఆర్జీ ఏం చేస్తుంది? గెలుస్తుంది అసలు. To force the gate crash or force a rotate, and eventually after all the patience in the world, when he sends ఎన్ఆర్జీలో కూడా భయంకరంగా వాడు ఉన్నాడు చూడు, స్కూబా అని చెప్పి. ఏం ఆడుతున్నాడు సార్ వాడు, స్కూబా అంట, వాడు నరుకుతున్నాడు వాడు. That's what won them a bit. That's what won them Ascent last time. Oh, Boaster. And that's what brought energy here. But now what I look at, Dre, వచ్చినాడయ్యా చెడ్డి an 11-1 with a crowd completely against him. How Ethan, as the only man on that stage playing in the server who has won a champs trophy before, can keep his young players in it, because that has got to be so much pressure for them right now. It's going to be extremely hard. I mean, it really did feel like they had that one in the bag, right? Everyone saw it. The entire arena was silent. The bag was wide open, bro. Until some Ascent close game అవుతదా? Everyone got electric. He's going to ఎన్ఆర్జీస్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ తో పానిక్ అవుతున్నారు. పానిక్ అయితేనే ఫస్ట్ 2 మ్యాప్లు గెలిచేసినారు వాళ్ళు. చూడాలి, వాళ్ళు చూడ పడుకున్నారు. They had 3 tournament points. NRG have just had 6, and they lost the grip of what was going on. If you imagine the heartbreak he had for a Masters tournament where he had half the amount of opportunities, imagine how the NRG players are feeling out there right now. At least their destiny's still in their own hands for the next couple maps. Yeah, they have to be utterly demoralized here, Baby Bay. As a player, how do you dig yourself out of this one? With the faces that I was seeing when that comeback was happening on the side of NRG, NRGకి panic going into this next map of Ascent, because honestly, if Fnatic can figure out their attack side, it's not going to be too easy for NRG to do a lot of those plays that you were talking about. I think Fnatic had a phenomenal defense last time. They went into OT, right? పడుకున్నాడు ఈడు. బాబు లేవు. Crashes, the one American player who was always one of the best in North America, didn't get an opportunity after leaving this very roster of NRG, had to go all the way to Fnatic, but what a year he's had. What an opportunity he has here to continue to prove himself as that big game player. Was one of the people who brought them across the line. Now Agent Select up here. చూద్దాం. ఫస్ట్ హాఫ్ అయ్యాక తెలిసిపోతుంది ఎవరు ఇదని. అట్లా అనుకున్నాం ఇందాక కూడా. ఫస్ట్ హాఫ్ అయ్యాక వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇచ్చి మరీ కొట్టినారు ఫనాటిక్. అట్లా ఎన్ఆర్జీ కూడా కొట్టచ్చు, చెప్పలేం.
ఓకే ఓమెన్ జెట్ కేయో అందరూ అవే ఆడుతున్నారు. వీళ్ళ దాంట్లో సేజ్ కూడా ఉంది. ఫెనాటిక్ చాలా అడ్వాంటేజ్ అనుకుంటున్నారు. సేజ్ తీసుకోవచ్చు, వీళ్ళు వీడు రివైవ్ ఇస్తుంది. ఎంత పవర్ఫుల్ అది. NRG should be set up for an amazing defense half. They know what Fnatic do. They've got the strats to counter it, and they've got the play quality. The question is whether they can keep సేజ్ వీళ్ళకి హీలింగ్ లేదు అసలు. close or even a bad half for NRG. Start getting worried about a big comeback. Dre, you know it, but defense, yet ascent. That is like the dream scenario, I think, for any duelist player. I think Mata has such an opportunity to start strong and bring his team back into this series. Yeah, and I think it's going to be off the back of that operator play. I know నేను ఎవరికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు బ్రో, నేను జస్ట్ మ్యాచ్ చూస్తున్నా. I think the form that he's been in here today. నేను సపోర్ట్ చేసినట్టుందా అది? ఓకే, And I don't know, maybe he can set energy. I'm just saying అంత అవ్వచ్చు ఏమో అంటున్నాను. You just watch them pull off magic in the server. The question on our minds is, can lightning strike twice? Can we force that map 5, or does NRG shut the door of destiny here and now? Let's send it back over to your casters. Here's Pansy and స్టార్ట్ చేయబే. ఎన్నో బ్రో పర్సెంటేజ్ విన్నింగ్ చూడు బ్రో, ఎవరిది ఎక్కువ ఉంది ఈ మ్యాప్. ఈ మ్యాప్ పర్సెంటేజ్ విన్నింగ్ చూడండి ఒకసారి. ఎవరో అన్నారు ఫెనటిక్ మ్యాప్ ఇది అన్నారు. చేసే పనులు ఇట్టుంటే ఏంది బ్రో. ఈ ట్రాన్సిషన్ భలే ఉంది అసలు. లోపలికి పోతే ఇంకా అది అట్లా మ్యాప్ లోపల ఇది పోయినట్టు. ట్రాన్సిషన్ కేక పెట్టినాడు. Finding Mada on the opening, sitting, waiting, not having any value from Alpha in the late round because of Brock, the Odin effectively countering its use over and over again. ఏం కొడతారు సార్ డీగల్లో. స్లైస్ సపోర్ట్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ రీజియన్ టీమ్స్. గో ఫెనటిక్. Solidify, so maximizing value. మనకుள்ள పోడాను అట్లుంది మీరు అడిగి. I don't know if they know about Marder, but this weird wall actually spot there, but ఎన్ఆర్జీ on the back of the side. Marder, Brock, back to back. It's looking like what we've seen before. But Chronic Tag both have sheriffs. Hold on. ఓ అమ్మా ఏం కొడతారు సార్ ఎన్ఆర్జీ. One who upswung was the one who made all the difference, but not now. Not in this round. Another 3k from Brock in a pistol. And another flank from Marder. Yeah, another flank from Marder. But I mean ఫెనటిక్ పిక్ చేసుకుంది బ్రో లాన్ ఈవెంట్స్ లో. దే ఆర్ లూజింగ్, బట్ నార్మల్ గా అయితే అరౌండ్ 50% విన్ రేట్. ఓకే, అప్పుడు 50 ఉన్నాడు, వాళ్ళకే కదా ఎక్కువ ఉంది అప్పటికి. ఫెనాటిక్, ఎనర్జీ, అమెరికా, 3 అమెరికన్నే కదా మరి ఇంకేంది. ఎవరు ఆదర్శ్ బ్రో ఏదో చెప్తున్నారు. ఫెనటిక్ అమెరికన్ కాదు, ఆస్ట్రేలియా అనుకున్నా ఎన్ని రోజులు. ఓడిన్ చూడు స్పామ్ చేస్తున్నాడు మన కాంప్లో అయితే. అందరూ नहीं हुआ क्या స్పామ్ कर रहा है क्या. చూడు వెళ్ళిపోతున్నారట్టే. మిడ్లో వెళ్ళిపోయారు ఫుల్ గా. వాల్ వేసాడు కాబట్టి వాళ్ళ ధైర్యం వస్తే మనం చూసుకుందాం మళ్ళీ అని. వాల్ బ్యాంక్ ఇచ్చినా పోతాడు వాడు. We know Fnatic like to go to, but it's about the minute mark. The flash looked a little shallow, but might have made it. But all too aware. Gonna find Kayak completely towards Boaster. Potentially even a third now. No. She's the one to stop that. Now they can at least get the spike down. Big upgrade for him as well. Still 100 HP. With the judge, got to be careful. But Marder's here to apply some support. Yeah, but nice work from him. Bro. Away any further. ఎన్ఆర్జీ కొట్టేస్తాను సార్, ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు.
destroying my eye as Alpha just gets deleted by a bounding Som, which you've got to remember as well. Som was one of those key players. Shit, man. That judge, a real. అయినా కరెక్ట్ చెప్పారు బ్రో. నేను అదే heavily on him in terms of controlling the A site early on when NRG were establishing themselves in terms of the economy. Okay. Control overall. Back to back. అక్కడ స్టేడియంలో కూడా ఎక్కువ ఫెనాటిక్ గా సపోర్ట్ ఉంది. ఎన్ఆర్జీకి ఎవడు అరవట్లే అసలు. లెట్స్ గో ఫెనాటిక్ అంటున్నా. Back on Fnatic in terms of how they approach Ascent as a whole. Can they right their wrongs? రేపు పొద్దునే ఫుల్ ఆఫీస్ వర్క్ ఉంది. అయ్యస్సం Even actually ఆ పీసెస్ మనం కొంటే మనం కూడా అలా ఆడతాము. ఫస్ట్ మీ నాకు తెలిసి నా పీసీ అక్కడ ఉన్న పీసెస్ కంటే పవర్ఫుల్. ఐ డోంట్ థింక్ విల్ ప్లే లైక్ దట్. విల్ నెవర్ ప్లే లైక్ దట్. ట్రస్ట్ మీ. అంటే అంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే వి డెఫినెట్లీ కెన్, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ విల్ అంత టైం మనకు ఉండదు. This does look a little bit more active than we saw Fnatic last time, right? NRG were given complete free reign before. When we looked at them on this map, నాకు ఒకటి అర్థం ఏంటంటే నేను ఎవరికి బాగా సెట్ అవుతా, ఎవరు ఎక్కువ ఆడాలి. Yeah, on the side of NRG, actually, it's just keeping Mada in check, really. Like I said last time, he was getting absolutely bodied in terms of the opening వెన్యూ కూడా engagement, ఏమి but NRG were recovering rounds. సో నో సో time సపోర్ట్. after ఓకే, time. వెన్యూ అక్కడ ఉందా ఇప్పుడు? లండన్ అనుకున్నా నేను. లండన్ Series so far. night and day, mate. Night and day. లండన్ అది. ఓకే ఓకే. Consistent is that Som near a smoke with a judge. If we know it, Fnatic better know it. Som అదే అక్కడ స్కిల్ ఇష్యూ ఎవరికి ఉండదు బ్రో. స్కిల్ ఇష్యూ ఎవరికి ఉండదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు 1v1 ఫైట్లు తీసుకొని ఆడగలడు. much more attentive towards A main. Oh, there it is. ఓడి అమ్మ ఏం ధైర్యం బ్రో వాళ్ళకి. Delays the split through and it gives away those pressure as well coming through towards tree. Paranoid didn't hit as well. Some still a main. వాడు ఇరుక్కున్నాడు, వాడు ఇరుక్కున్నాడు. Simple death. A blender on the way. Finally bested, but Scuba still alive. Still standing his ground. Ethan there with him. It's looking good for NRG. Just Kron in a 1v3, and the time's not really there. NRG, lovely little adjustments. డిఫెన్స్ కదా ఎన్ఆర్జీకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. దీనిలో మొత్తం డిఫెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Previously, Som isolated towards the door. Now దే ఆర్ ఫుల్ టైమ్ గేమర్స్, వీఆర్ టైం పాస్. మనం టైం పాస్ ఆడతాం. to approach here. ఏది వాళ్ళని ఎల్డెన్ రింగ్ ఫినిష్ చేయమని చెప్పి కూర్చో. So he's using it right on the choke point. You don't necessarily want an extra body inside that smoke, but ఏది పార్టీ అనిమల్స్ లో ఫైట్ పెట్టమని అంటే వాళ్ళని Fnatic in terms of ఎక్కనైతే రాకెట్ లీగ్, వాలరెంట్, సీజ్ అన్న ఆడతాం మనం. ఆల్మోస్ట్ అన్నిట్లో మనం పెద్ద ర్యాంక్ లో ఉన్నాయి. to the site, that checklist. Again, I still think it's one of the maps that I love Ethan's calling. సీజ్ లో ఎమరాల్డ్, డైమండ్ మనం. వాలరెంట్ లో ఛాంపియన్ నేను. వాలరెంట్ అంట ఇది రాకెట్ లీగ్. మనకు అట్లా ఉండదు బ్రో, వాళ్ళతో కంపేర్ కూడా పనికిరం. యా దే గెట్ పెయిడ్. మనం ఆడితే తిడతారు, ఏందిరా ఇప్పుడు ఆడుకుంటా అంట. అండ్ మన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కంట్రీ ఇండియా బీజిఎంఐ ఆడతావా చెప్పు, చూస్తారు చెప్పు వాళ్ళు. అది ఓ ఏమి షార్ట్ సార్, వాళ్ళకి డీగల్తోనే కొడతారు అన్ని. డీగల్ ఎంత ఆడుతున్నారంటే మెయిన్ గన్ కూడా కంటే ఎక్కువ డీగల్ ఆడుతున్నారు వాళ్ళు. It's a great answer, but Crashes is still firing. Still getting some bodies here. And the position can be given away, and Ethan now paranoid. He can't live! Fnatic, out of nothing, make it something. They slip through from Alpha here is fantastic. కొన్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు వీడు. Get clear diligently. That's a barrel! Making a body. Even just some alive, not gonna happen. Fnatic గెలిచింది బో. హ్యాపీయా? Showing they know it. బాగున్నారు. Another thrifty conversion here. చూడది చూడు ఎట్లా కొడుతున్నాడు డీగల్తో. ఒరే అది ఎవడన్నా చెప్పండి రా అది డీగల్ అని. From that early stretch of this series, it was only a couple of rounds outside the thrifties that Fnatic were able to string together. గోట. Little MasterCard thrifty, but look, we had those in the past. We want stability with Fnatic. We want to see that. Absolutely, yeah. I don't want to have to see another comeback like that. I'd rather see a competitive
round-by-round game, but that fate is also in NRG's hands. You didn't like any of that. Let's not go the distance. Give us one of those early map scorelines. Move on from Abyss. Brought back with the Odin. Some playing near smoke with the Judge. Marder with the Operator. Similar scenes, but the outcome... Some, man. He's just such a nuisance. It's something that I think మనోళ్ళు కదా credit them for today. ఎన్ఆర్జీ చాలా కూల్ గా ఆడతారంటున్నావా? Doubling down on some of these tendencies that caught Fnatic off guard and going even further down the rabbit hole. And also playing to their own identity. Whether you love it or hate it, you will respect it at this point. They've made every team bow to them at this point. With this style, the way they approach the game, the way they see the game. It's impressive. 40 seconds, it's time for commitment, but Ethan threading the needle pretty well until then. Flashed up, forced away. మా బాబోయ్ వామ్మో ఏం ఎంట్రీ ఇచ్చారు సార్, ఏం ఎంట్రీ సార్ ఫెనాటిక్. Clear అయిపోయా పక్క. Commit towards holding on to it. Maybe look for an exit. Did actually swap out here to try and pass across the Odin. అచ్చా 12-1 ఉన్నా వాళ్ళు కూల్ గా ఆడతారు, మనలా కాదంటావా? నిజమే, వాళ్ళు కూల్ ఆడతారు, మనం పానిక్ అవుతాం, అరుస్తాం గట్టి గట్టిగా. వాళ్ళ టరోరు కాల్ అవుట్ అంటే కాల్ అవుట్ మాత్రమే ఇస్తారు, ఒకసారి ఇస్తారు, 10 సార్లు అరవరు మనలా. అందుకే కదా బ్రో వాళ్ళు ప్రో లీగ్ లో ఉన్నారు. దొరికిపోతాడు జట్టు. మై God. How far do they go on this one? Again, you don't lose too much, but they fancy a crack at it. And yeah, Summon Marder not letting these slip at all. These are going to be kept. Okay, hold on. Marder! Yeah, that was pretty sick. Bro, ఏం తప్పించుకున్నాడు బ్రో ఆ జట్టు. అమ్మో. A few repurchases here on the side of Fnatic. Again, catching these refights is what I'm impressed by. Because it felt like Fnatic were caught off guard on those kind of recheck timings, those re-engages. You and I kept talking after the series actually of how happy Fnatic continued to be in coin. Well, reaction and the reason I say they shouldn't have lost a Sen was because they lost so many coin flips, where they were happy to just slowly drift into a weird engagement late round where they're actually in a 5v4. They don't have to sit and wait. They can take the initiative, find a numbers advantage on a site, and play off the fundamentals. They did not want to do that. So if they can, I don't want to say come out victorious in those sort of scenarios again, but continue to gamble and win out, actually, it's going to be NRG that are going to have to adjust. They're going to have to be the ones to adapt to Fnatic actually doubling down on that themselves. అదేంటి ముక్కుకి ఏదో పెట్టినారు వీళ్ళు, ఊపిరి సరిగ్గా ఆడడానికా? అదేదో ఉంటుంది లోపల పెట్టి ఇట్లా అంటే. As much as you can imagine, they'd like to move on, put a pin in it, ignore it. That'll still be there in the back of their minds. Young players on this stage, we've been impressed by how they've hit the ground running, how comfortable they've looked across the board. But there is still that keep everything on the right page here. Good couple of ults to play with too. On the other side, Finance is starting to look pretty solid. So after Kayak's investment here, I mean, Boaster's 2 off the TP, but everything else available for Fnatic. Still an Operator and an Odin on the other side, though. Ooh. Scuba. Lucky to get away with his life. And actually, Chronicle had a ton of issues last time, but Som on the other side. No trade. No trade. ఎందుకు పోతున్నావురా ఫైర్ లోకి? So well. And now Ethan, do you swing on this? Yeah, they're ready for you now. Fnatic have figured it out. Nice. చంపేశాడు. It's going to at least keep Alpha tamed. You are in a 4v3. So I was just saying, Chronicle was tested time and time again. Maybe some nose block అనుకుంటా, weather and water change వల్ల. ఫోన్ స్మూత్ యాజ్ ఎక్ బ్రో. ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్లన్నీ స్మూత్ గానే ఉంటాయి బ్రో. నువ్వు చూసుకోవాల్సింది డిస్ప్లే, బ్యాటరీ, యూఐ, ఇవి మూడే. ప్రీమియం ఫీల్ అయితే ఉంది ఫోన్లే. మంచి ఫోన్ తీసుకున్నావు అంటే అది 80,000 ఫోన్ బ్రో, నీకు తక్కువ రేటుకి వచ్చిందంటే గొప్పగా. Marder
ఎంత కొన్నావు బ్రో నువ్వు? అది 1 ప్లే ఐ మీన్ నథింగ్ 1 or 2 ఎక్స్చేంజ్లోనే నీకు 35 ఎంతకో వస్తుంది అంటగా. నీకు ఎంతకు వచ్చింది మరి? 35 35 అంటే నీది స్టీలింగ్. నీ దగ్గర నథింగ్ 1 or 2 ఉండింది ఏమి? బోస్టర్ ని చంపేశాడు. They're still holding on to this, and now do you really want that fight on CT? Are you really up for that? The plant was so late, but it's fine. వాడు కావాలనే 80 పెట్టాడా? Need a connection here, at least one. Not gonna find it. 3v3. Chronicle is feeling like he wants to be brave about this, but it's a solo endeavor. ఎన్ఆర్జీ వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారా? Backup plan to that, just on your own, going for it. So now Crashes and Kayak. We're just sending it మా now. బాబోయ్. జీజీ. That's so sick. But still, it's on the pistols here, right? ఏంది వాడు? Trying to get involved now, trying to hunt them down in time. But they are going ring of Rosie. Fnatic. వాడు ఏంది అట్లా పోతున్నాడు? Just elevating time and time again. నాకు ఎన్ఆర్జీనే గెలుస్తుంది అయితే. Crashes with another insane. ఓ డిఫెన్స్ కదా వాళ్ళకి. ఓకే ఓకే. వాళ్ళు హాఫ్ వచ్చినా కూడా ఎన్ఆర్జీకి మళ్ళీ కష్టం అవ్వచ్చు. Again, the timing from Scuba, perfect. This kill, actually Scuba's ult still goes off, but it's Crashy's kill here. Then it's Martha left with an operator in a 1v2. And he's trying to chase him down. He knows what he has to do, but... What can you do in that scenario? Hands off the wheel. Okay. ఆప్తోరని చేయలేడుగా. ఏమన్నా చేసుకోవచ్చుగా. అంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడు. That's sat so firmly with NRG. He doesn't feel quite so secure. Test up towards middle. Sun is going to be really bodies on the other side. For NRG, Kayak, good for the burst, but Martha going to trade things out. Chronicle now. Swings back, grabber, he's pinged off. Yeah, but look at Alpha flying up above. That's Alpha కిందున్నాడు. up and over the top. ఓకే. So many. And now, do they know about Brock? I feel like they certainly do now. Alpha is waiting. Back to guard his wall. Oh my god. ఫెనాటికే గెలుస్తుంది. ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు వానికి. ఆబ్వియస్లీ. Pendulum swing, Mike. This does feel like that momentum is starting to land. ఏ ఫోన్ పెట్టినా ఇచ్చిండు. లేదు బ్రో, ఏదో అక్కడ రూల్ ఏదో రాసింది. నువ్వు నథింగ్ 1 or 2 రిటర్న్లో పెడితేనే ఇస్తాడులే అంటే 7,000 రిటర్న్ అంట. అట్లా విన్నా నేను యూట్యూబ్లో. You're doing the same shit, brother. You're doing, brother. You'll catch him off guard like that, but... Hey man, he's had to work like a dog to turn this one around. What? You saw it on his face in some of those earlier maps, man. Like I said, he was teary. వాడి వాయిస్ ఎందుకు వినిపిస్తున్నారు వీళ్ళు? వాడిని చూపినా కూడా వాడు అన్న మాటలకి. Pissed off. And then you had Kayak, the young gun, bringing him back to life. But why back in play for him? Oh, wow. Those deeper lines we were talking about with Marder that we liked him. Getting aggressive on those extremities, playing out that B site. Early force away here. But also, don't forget about the shock darts that were coming in, keeping them very honest on the Fnatic side. Also, not present. Kayak's ult available now on the back of this orb. Oh, no! మిస్ అయిపోయారు అబ్బా. To remove one of the Fnatic players. I'm not even sure actually who he noted. Was it Kayak and Crashies? ఇక్కడ వచ్చేసారు వీళ్ళు. Will potentially be able to invest his ultimate once more. Paranoia sent forwards, but వీడు ఒక్క టీపీ కొట్టినాడు చూడు. trying to create some sort of chaos, some sort of confusion here. NRG initially biting on it. What? Kayak is a godsend for Fnatic. The answer to those as Scuba. రివీల్ అవుతుంటే గమ్మునున్నాడు ఏంటి వాడు కొట్టకుండా. ఓ వీడు ఈడ ఉన్నాడా ఎనర్జీ. Maybe an unknown quantity. Oh Ethan, we've been giving you compliments on these flashes specifically. ఇద్దరిని చంపాడు అప్పటికి. ముగ్గురిని చంపేయండి చూడు. ఇంకొక ఛాన్స్ సెకండ్ ఉన్నాడు. సేవ్ చేసుకోరా. Situation and it's an operator in hand for him. Hasn't been able to have as much impact as opening couple of maps of this series. అల్ట్ కూడా ఉంది, అల్ట్ వేసుకోవచ్చుగా. Crashes nearly
caught there ahead of the smoke expiring, but Arda will run for the hills. Yep. Try and hold on to this. Seeing Alpha trying to employ this wall a little more creatively to secure situations. Like I said, I just wasn't seeing the value of the Sage last time from the res. It felt like we never saw the res, right? It just felt like one of those things that was Well, it was like Alpha was going forwards in the rounds solo that he had res, and then others, I mean, particularly on the defensive side for Fnatic, it was an over-reliance on the wall kind of. Yeah. And like I said, it gets stripped away so quickly when you've got an Odin player on the other side. I do want to say as well, something that actually, it was Doma saying before the game started, they'd rather face a team they've lost to than one they'd won against before. Yeah, I'm not sure. Now, you sure you feel that way to this point, but when it comes to this map, that feels very poignant. Yeah, I absolutely love that sort of mindset, but with these opening maps of this series, that's a bold statement. But like I said, we come to what's left in this veto. Shadows traveling. Things certainly tracking very well for Fnatic. Close for Operator is out. I always doubt it, and he does something really Oh, well, yeah. But I guess we do need to start asking the question of, okay, then depth of NRG, right? Like that, it's still early, don't get me wrong, don't worry NRG. Sure, because a lot of NRG's success has been built upon knowing what Fnatic are doing. Yep. If Fnatic are actually able to... ముందరే షార్ట్ గన్ పట్టుకొని కూర్చోన్నాడు like I said, ఆల్చిపాడు దుబ్బుతాడు. the emphasis shifts back towards NRG to be the ones to adapt, come up with something new, take the initiative themselves. Nasty approach. వస్తాడు. You've got the judge over towards short. What? VCT? That's the spike, but Marder getting bullied off the line. Kron again keeping him honest in this matter, but it's Alpha and Kayak. Fnatic గెలుస్తుంది. Here delivering as Som now surrounded. Paranoia lands, can he get away with his life? But now, yes, and he finds a new doorway. It's been the death of Fnatic before. It can't be this time. Great trade on this. Now, Juan coming in, could consider a 2v4. Yeah, the issue last time, Marder ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటున్నారేమో ఆయన. after opening engagements, now seemingly always alive with this operator in scenarios that and the Odin ain't cheap, man. man. NRG just can't play back into. Maybe I'm just inherently negative, Michael. Maybe I've seen it too. Never. Saving all. We've seen it too many times where there's that chance of things turning around, but it simply doesn't happen because that's the way it goes. By the way, I was talking about exclusive clubs that Fnatic's a member of. We have never seen a successful 11-1 comeback in VCT history. They have claimed another accolade today. So you have to become a believer in something that is so out of the realms of logic, but it keeps happening. Certainly made everyone in the crowd a believer today. But the young man on the screen, Kayak, we said it last time, filling big shoes in this roster. And he has been firing. And just in total unison here with Alpha, again being way more confident. And again, look how hard they're having to work for these kills. Yes. They're finding one behind A and B. NRG have actually just run through most of their opponents to this point, right? Like, they are damn good. They are gunners. They've got a great consideration to the game. Focus on what's in front of us for now. And it looks pacey towards middle, but Scuba actually posted on this angle with Ethan. A little bit more of an adjustment this time. Double stacked up on short too. They want to try and crunch mid maybe. I'm waiting to see what this looks like. Yeah, look at Som and Mada. Operator will be noted, but Som, not yet. Still here. And Alpha died to it before, and he does it చంపేశాడు again. అబ్బా. Som's going to find his man. Kayak now going to be pinched from 3 different angles. You can't win all these fights, surely. Paranoia gets sent across 1 HP. ఓ అమ్మా 1 HP ఉన్నా కొట్టాడు వాడు. How are you doing that? Oh my. Still look at Chronicle. Shot dart. Kron slipped the net as well. He's ahead of expectations. Dips towards sight. Spike is a little unsure. Where do they take this now? NRG are looking threatening. Ethan tagged up as well, but
Certainly. Kayak the walking wounded in this regard, but he's got ahead of this. Boaster, he's got an operator. Oh my god, but He's the checked. angle, this is ridiculous. Ethan just trying to stall him out 30 seconds. Little on the hand flash, Paranoia on the other side. Does Ethan back away from this? I think he might stick around. Expecting Oh, but doesn't mean you can find him. And now into a 3v3 is getting weird. Kayak still on one. Boaster on an operator and Crashies trying to hightail it out of here. Time lede. It's on short. Kayak 1 HP doing everything they can, but 9 seconds and no! Energy కొట్టేస్తుంది. Just not enough time for Fnatic to scramble back towards the A site. 10 seconds left. NRG able to keep their head just above water. Keep it within 2 and a bailout in terms of the finances as well. Yep. There you are. Odin and an operator once more. Alpha still got the res. Kayak close to another ultimate. Crashies one away himself. By the way, again, this has just always been the ace up the sleeve is where Fnatic get a good read and Chronicle can find something outside B. All right, Scuba getting played in this time though. On the corner, gonna find one. Traded out for Brock. Well, they have to try and police this because of the res. They have to. Look at where the kills happened. Oh, that's very true. You can't spam onto this anymore. Absolutely right, but here comes Alpha. అనుకున్నా. They still got a man ahead. They didn't think Crom was still going to be that far They know into that it. Brock's going to try and punish this. So well read. Incredibly close shot for Marta, but he doesn't find the connection he needs, but goes ahead, goes hunting. There are 3 players around this corner. They've still got a drone to clear him out. They see it, they do, but Alpha pulls the trigger before they even Potassium. see him, reading the play well. Splitting towards A. Som this time, no judge in hand. Vandal instead. I think Fnatic is in the way they're shifting away from Cat. Like Almost with the smoke. expecting him to have a judge. Deserves the respect, man. Scary player. You can see it, NRG don't have the read anymore. They're still going to try and split this up a touch. Keep Ethan away towards B. Maybe a clean plant to come through here. Tom's in the smoke. Tom Danger, smoker. Yeah. No play this time, though. Still have a paranoia, but I don't think there's really any reason to 5v2 novels గెలవలేరు. I mean, they're not going to give any more ults. Kayak, Chronicle, and Crashies have theirs regardless. Retrieving flash. Can't really break anybody's money either here. ఏమా? Looking. Okay, that's nice. ఓయమ్మా ఏం కొట్టాడు బ్రో? It's the next few that I don't say impossible, just incredibly hard, yeah. వాడు చూడు బేట్ అయినాడు సోవా. If these guys, look, he's already doing it. He's స్టేజ్ జంప్ వేసినాడు. I feel like I'll jinx it if I say anything. But Ethan right now just trying to keep hold of the operator. He's not going to have a chance. 7 rounds to Fnatic. NRG held at 4. A chance to completely flip the script and find themselves an A4 on the attacking half of Ascent. If you told me this at the start of the day, at the start of the first map, second map, even third, I'd have thought you were a madman. Truly. I thought we were at home by 5. That's how this looks. This is how that looked. Hello, hello, sit down, sit down. Hello, sit down అంట. Som back on a judge now. No operator in play, but Brock still with an Odin. Scoob is the one that's suffering, feeling the pinch in round 12. And it feels selfless to have to kind of almost invest into that, right? To invest into the Odin constantly. How many people, how many challenges will Chronicle get? 3 put to dealing with just him. He's reading this nicely. Odin. He's playing it very well, feeling a lot of pressure, seeing a lot of presence though. The role reversal, look how hard NRG have to work to try and take something away from Fnatic. So it amounts to nothing. I mean, look at the HP, but Marta comes away from that, looking worse for wears. And then it almost feels obvious they're going to try and, funnel in towards A. So you look at what Ethan and maybe Som can do, but they've gambled on towards short, they've gambled on towards tree. Pretty wind's clear. Kayak not going to be hindered on the way towards site either, so all good here. Checks towards hell, it looks good. Wait for the pop flash, wait for the pressure. Is there going to be a swing? No, NRG humbled down here. Yeah. Hunter's
Fury going to get invested as well. Oh, that's a good all connection. the way from the back lines. Look at this Some angle. eating that. You better be ready for Alpha up here. Chronicle's going to be very late in A main, but he's got his ultimate. Not going to come in. It looks like he's going to counter it as well yet, but the Touch paranoia mirror. posted Kayak. Going to find one, but a great trade out. NRG going to still carry on forward. Timing is a factor, but do they count on Alpha? The fuse begins. Anyone there to stop it? Fnatic digging in their heels. Chron and Crashy's still alive. And oh my god, Crashy's. Chronicle drawing their attention, but it could be Crashy's being their downfall. Another shot done. Takes away Ethan. He dives in. Some back in his smoke. My god, yaar. Oh my god, asalu dated. Damn, bro. On merely 4 rounds. Last player. And for Fnatic, this has to feel incredible here. Again, up on 8. A total swing of momentum. It's got to mean the world to them. Again, very few players have had that chance to even stand on this stage, let alone doing this in a grand finals. Of course, before we get to that next half, we will be handing over to the delightful Lou, who's chilling out with DRX's Hyunmin. Et TRX Hyunmin est venu voir cette grande finale à Paris. Faites du bruit pour lui. Mesdames, messieurs, the Waylay expert, the wingman hat. Enjoy, it's a pleasure to have you here, Hyunmin. Thank you. Energy mental is The question I fuck. want to ask you is, did you see that Fnatic comeback on Abyss? You've been Momentum పోయింది వాళ్ళకి on Heaven. ఆ కంబ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియలే The energy players felt like, yeah, what are the feelings? So yeah, all 5 వీళ్ళు నిన్ను ఓడిపోయిన వాళ్ళు కదా I think they just have నిన్ను ఓడిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళే కదా కొరియన్ టీమ్ is very strong. మెంటల్ ప్రెషర్ భారీ ప్రెషర్ కదా Tu l'as expérimenté sur Haven, un duo plutôt dans la compétition. Ils ont un mental d'acier, les 5, une résilience à toute épreuve, et ça se voit. And you are the Waylay expert, right? We've seen Mada playing it on Corrode, we've seen Kaya నేను త్రో ఫస్ట్ 3 రౌండ్స్ పోతే నేను థ్రోయింగ్ అని నాకు వీడియో ఆర్ క్లిప్ పెట్టకపోతే నేను వాడతా నేను Like Waylay players, but I'll have to say Kayak. నువ్వు పెట్టరా నాకు వీడియో పెట్టరా నువ్వు నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ 3 రౌండ్స్ పోతే నేను త్రో చేస్తున్నా నాకు ర్యాంక్ కావాలి అన్న మాటలు యాడ్ వచ్చినాయో నాకు చెప్పు de Kayak sur Abyss, va Kayak sur Abyss, il a réussi un comeback, donc forcément je lui donne ça. And last but not least, what's your favorite French dessert? Hyunmin, c'est la Crème brûlée. La crème brûlée pour Hyunmin. Thank you so much for joining me. Kamsahamnida. Fnatic seem to be back. Let's see if they can take map 4. హ్యాపీగా Win is great, chat. హంసాం మీద అనాలి కొరియన్ Man of my own heart. Right, focusing back on the game though, we have to do it. Coinbase econ report, and I actually don't know which way this goes down. Well, yeah. It's been so dominant in those early games. It's like, oh, of course it's going to be Marder or it's going to be Brock. Now, I actually don't know who's is going to kind of lead the way this time. See a slight shift in what was previously fairly bullish in terms of the return on investment here. Is Kayak to be the focal point here? I think it speaks volumes that he's been the one to be top of the charts here. Like I said, the first half of Abyss, 1 kill. And within 3 or 4 rounds, he's right at the top. And that was what got this team back online. And he's carrying that across now to an 8-4 half to start off Ascent. Sitting on 15 to 8. He's having an absolute performance, he is. నువ్వు అందరు షాట్లోనే ఉన్నారు అయ్యో చచ్చిపోయా చేసి Paranoia doesn't even need it on the ఓ మై గాడ్ బ్రో about him too. Did you think he was only one? Fnatic is made up of stars here, but NRG did took not out of it yet. their revenge, bro. Need to fight back from this though. Som gonna fall. Fnatic holding their numbers here. Not bad. And the door somewhat shuts on this round, it feels like. Scuba's having to find something that. Oh my god! Oh my! Not ready yet. Not going to catch though. Boaster now picking up the sheriff. Wait a second. Was able to get his hands on earlier.
నేను ఎప్పుడు సేజ్ అయ్యి ఆడేది ఈడ. నేను సేజ్ ఆడతా ఈ మ్యాప్లో. ఒకప్పుడు ఫీనిక్స్ ఆడేవాడిని ఎక్కువ, తర్వాత సేజ్ ఆడతా నేను ఎప్పుడు. ఈ మ్యాప్లో నేను సేజ్ ఆడతా. ఓ రివీల్ బే బోగాడు. The same corner. Spike, who's going to bite? Who's going to answer the call here? But it's going to be My God. dark and it lands. పోద్రా వాళ్ళు కూర్చోలేదు. 1v2, this could be 9 for Fnatic from the very word go. And Chronicle ain't going to stop. Full faith in Boomster, leading his team in more way than one. వాడు డాన్స్ వేస్తున్నా మక్కరేనా. The culture shock strikes again. వాడు మక్కరేనా డాన్స్ వేస్తున్నాడు. Total faith. Alpha opening things up at a point of the map that was a real weakness for Fnatic. Well, the dance on point. Lyrics not so much. I don't think that's how it goes. I need a Kakuka check. They are. We'll see. But pacey beginnings over here. 9 rounds. NRG. This is all starting. అయిపోయింది గేమ్ అయిపోయింది. చెక్ చేసినారు. It's going to be 10 as quick as you like it. And Brock's trying. Ethan's trying. The Chronicles got more. And Fnatic are up to 10 rounds. Now you're in trouble. When Posters back on వాడు గూబ్ వచ్చేసింది ఇంకా ఆగట్లేడు. Aura farming on the stage. A whole different way of doing it. Chronicle. Next map is important, huh? You've got to face off against that. It's mad, isn't in one of the most high-pressure scenarios you can be in. It's madness. We're all mad down here, Michael. Yes. Jesus, take the wheel. We're going back in. The pace is there. NRG need to find their footing. They need to stop the bleed. They've lost control of this game, and I understand why. NRG quotation. Ah, shit. Start. Punishing Kayak on aggression. Now this is a bonus, so Fnatic are going to try and be a bit cheekier. Take some. Always 5 map. నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది. ఎట్ట బాల్. Find your footing again. Say if Alpha finds a kill there, but lucky to get away with his life. But Chronicle able to take up the reins. That's scary though. The map looks that small. gap. Yeah, absolutely. Able to potentially have a say in this rotation. ఫైనల్స్ బ్రో, ఇది ఫైనల్స్ ఇది. First real instance of NRG being the ones to. అక్కడ రాస్తుంది చూడు పైన రైట్ సైడ్. Oh, he's going to hear this. He's hearing it. He's hearing it. Deep out drone higher. Nice on. Oh my god! స్టింగర్ తో ఇద్దరు రేసినాడు వాడు. హ్యాండిల్ పట్టుకున్న వాళ్ళని. కత్తి పట్టుకో ఇంకా గాడిద. కత్తి 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 పట్టుకున్నాడు క్రానికల్ గాడు. మాట ఏం కూడా సేమ్. వాళ్ళు మేము ఒకటే అన్నమాట. అయిపోయింది, వాళ్ళ అంత పెద్ద గన్నులు వేసుకొస్తున్నారు. Oh my god. Brock's still alive. That's a problem. The door vulnerable. Oh, stopped him. 1v1. Ethan against Crashies. Start back in. హెల్త్ లేదు పాపం వాడికి, కానీ బల్ల అన్నాడు. సో డామ్ బ్రో, భయంకరంగా. బట్ ఎనర్జీ కూడా బాగా ఆడింది కాబట్టి. I mean, as good as lost a bonus. కత్తి చూపిస్తున్నాడు అదవా నాలాగా. అరు గట్టి గారు వాడు గెలిచేస్తాడు. ఇంకా 5-10 అంట. ఇప్పుడు వీళ్ళకి మొమెంటం వస్తుందా మరి చూద్దాం. అమ్మా ఈ గన్ను నాకు భలే నచ్చింది అబ్బా. దీనికంటే అండ్ రేట్లు ఎక్కువ అబ్బా. వాళ్ళలో చాలా రేట్లు ఎక్కువ. ఎంతంత రేట్లు పెడతాడో వాడు. Actually a really good read considering 4 fell in the previous that వాళ్ళిద్దరు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు. Budget up pretty much, and Alpha's going hunting again.
They know they've got NRG up against the ropes. Paranoia goes in. ఎవరు లేరండి సైట్ లో? Flash, fine. Take the site. గ్రూప్ లో ఎవరు లేరా? హలో Look how early Alpha is here. మో ఎంత ఫెనాటిక్ కొట్టాడు పోయానక. Oh dearie me, they're being herded, Michael. One kill, Kron's got ult here. Could really turn the tides now that they don't have control of A main. They're all huddled into sight. Looking for Crashies to get his dart back up though. How far off is that? A bit of a spam from Kayak. Smoke gonna go in, and Som playing in it. To be almost expected at this point. Kron's got his ult now. Wait, how did Marta Oodiyamma. Som gonna do well in the smoke, but the ult gonna come in. Ethan stands up, tries to take a stand. But brought to his knees. గన్నులు లేవు, వాళ్ళేమో వచ్చేస్తున్నారు. అయిపోయా ఏం రీటేక్ సార్, ఏం అల్ట్ సార్. Textbook from Fnatic. Over and over again. All of the things, the simple, basic, fundamental issues they had previously on this map, addressed on the fly. And the stars starting to align. I want you. Look at me. ఓయమ్మ, I want you, look at me అంట. Stand up and take his place. వాళ్ళు రావాలి ఇప్పుడు, కంబ్యాక్ హైలైట్ ఉంటుంది. సైలెంట్ అయిపోతారు అందరూ. Two-way for Hunter's Fury, but Fnatic sitting pretty right now. So look, ఇంకా రాదులే, కంబ్యాక్ అయిపోయింది. heavily towards Fnatic in those early games, not coming with an answer, not looking like they had the right ideas. I put that back to NRG now. What's the answer? What's the solution here? We look towards the coaching staff who've done very well, but now they've been countered. Well, they've done very Where's well that in terms of step? preparation. Yeah, let's talk about dealing with Fnatic in the server, on the stage. Oh, it's and there's a different short thing. list of teams that have been able to really figure that out. Yeah. Because this isn't something you account for as a team. You don't account for a team just defying all odds. Nope, not at all. Not at all. NRG must have felt like they had this in the bag. They were one round away. They had 6 champions. వాళ్ళ గన్సేలే అందరు స్టింగర్లు తీసినారు అక్కడ తప్ప. The mentality, మా taking బాబోయ్. a hit. God only knows how they bounce back from this, but Fnatic have shown them it's possible. Forced up. They're going for it. It's all in, baby. Ride or die on this round. And Kai gonna find the first though. Already gonna be a nuisance. But Scuba with a great trade. Now Energy gonna take that good space. Bullet సరిపోలా. Get the plant down. Find stability. Backline under threat by Alpha. They should know of it now. Crashies. ఫింగర్లతో గెలవాలి ఇప్పుడు. ఫ్లాంక్ ఒకడు. Everybody huddled in. 2 sight, 2 stingers in the hands of the NRG players. Someone Scuba have rifles though. Not a lot of util to play with. వీడి కొట్టిల్లుంది. The second he feels like that timing's right. There's not much to be done about it. So we gotta wait for now. Knife on top. This might be. టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోలే. This could be 6. So close by though. NRG, don't take your eyes off the prize here. Don't take your eyes off the smoke either. Kron comes in, but surely they're now winning in numbers. They're not getting the entry they want. Bro, great damage. ఎనర్జీ గెలిచేసింది. వెల్ ప్లే. గన్నులన్నీ వచ్చేసా వాళ్ళకి ఫ్రీగా. Competitive in this. It's been a drought of rounds. Damn, bro. Huge upswing to force up with Fnatic being on 11. A roll of the dice, but it certainly pays off for them. Brock is Hunter's Fury, obviously. Little Scuba investing into the previous. Fnatic only have the TP from Boaster. But a little bit of wiggle room here for NRG to maybe dig their heels in. They could. Kayak though wants to break that in half, smash it into Marta, instantly trying to find some safety, popping out, going into that smoke, on with the test on the extremity, but NRG on red alert. They know there was a threat in middle. It has been quelled. They still have to re-clear a bit of the space. Crashies, good info on this. Able to really find too much in the form of damage, so if you look at the health bars here. But NRG
Takes them a long time to deal with this wall in mid. Spike, not committed just yet, so they're still probing. Trying to gather some sort of information on either side of the map, to be honest with you. So they might collapse towards shore. Alpha and Boaster once more tested. They faltered previously time and time again on this site hold. Let's Boaster with a judge. Doing his best Som impression. Ooh, what a shot, yeah. Right out of the sky though, and they don't have easy access here. Do you forget that this could be a possibility? Bittersweet medicine. Gunne kosam poyadu chachchipoyadu. Still gonna be able to get that plant on the site. Get the time on their side. 3v3 now. Clone sent through Kayak. No, he's not got a bite on here, but Scuba back towards Gen. Brock's a threat in this. Scuba as well. This is really hard to clear. And that's why Scuba, sharp as hell, makes away Kayak. Just got crashies. Nice shot, man. Trying to almost line of sight anyone. Double stack towards hell, one towards main. Silently creeping closer, Ethan low. Great shot. What a shot, yeah. I think the time might be gone. Simply put bodies to work if they have to. Maybe looking to make it as costly as possible, but Scuba, very well handled. Talk about resilience, Mike. NRG are finding what they need now. That grit and determination starting to be displayed. Boaster a little ahead of himself in terms of trying to find an upgrade here. Could have maybe been gifted the second on the back of that judge. Will be Fnatic to call a timeout here. 11-7. The scoreline will be reset financially. Just a couple of orbs away from finding themselves a very comfortable ult cycle though, and potentially being back in control of this half. That's the important thing, right? Is feeling how that momentum has shifted. And as much as we can give credit to Kayak, to Boaster, to the Fnatic side, because obviously that Abyss game was something to be remembered. But in this moment, can't take that away from NRG either. Great timeout from them, coming back in with a great plan, finding stability up against, honestly, one of the hardest teams to handle as well. You don't get an easy game normally against them, that's just something that doesn't exist. But coming back in, finding what they need, getting people to believe again. Barda's having a quiet game here, quiet map, should I say, not game. But in his stead, you got Som, you got Scuba, Ethan, Brock, picking up that weight. But just to note, it was a very different quiet map last time from Arda. He was getting slapped about by every member of Fnatic. It wasn't necessarily one person farming him. Talk about NRG having to consistently flip 4v5 situations. It was Fnatic that really played into their hands in that regard. I was talking about this coin flipping over and over again previously. Fnatic leaving nothing to chance this time around. Way more composed, a much better game plan overall. It's way more competitive. Yeah. So I like seeing a test of NRG's depth. See what they're capable of. They made it this far. Not challenged in this way. Different arena. Fnatic this round. Frenzies, Sheriffs. Very light investment. Right, willing to show a little bit of leg towards middle, but just going to fall away from that. Tuck himself in though. RG with the same probe to try and deal with this wall in mid. It's still there. Still providing some level of comfort. You see again now Alpha trying to time his on the back of contact elsewhere. I think NRG might just be able to find their way into it. Chronicle's going to fall here. The back of the spam. Got a wide open B site. Yeah, that's really nicely handled actually. Really, really methodical. Try not take too many risks. Approach cautiously. Might have heard a couple steps towards mid there, but honestly, to be expected at this point, you are going to get some pressure coming back in. So, plants can be in play. I'm on their side. Another clean round here from NRG would be huge. వస్తున్నారు You got 3 left. వాడెందుకు అక్కడ వచ్చేవారు గన్ను పట్టుకోలే. Silently doing some serious work for this team as well. I'm impressed. What a shot here. The hell?
Crash is like 2 seconds ahead of Scuba, apparently. Marder trying to hold on to like that. that's count shot. అయ్యో చచ్చిపోయి నాకు కూడా కొడుతున్నాడు చూడు అయ్యో Certainly making a case for himself now. I hope you can hear it at home because we certainly can hear. NRG got themselves up to 8 now. Our resident gun buddy distributor. Yeah, crazy. The cameraman caught him there to be fined by obviously Riot Games Obviously. themselves. Filming not allowed. 11 to 8 though, we focus back up, buyback in play. Odin out for Boaster, but Marder instantly back to business. Wanted to be pacey about it, want to cut right through towards A. Deny this utility. Already got big ping though. Huge hit Oh from my god. Nobody dealt with the dart. Nice one. Just maybe calms, maybe all the chaos, but composure found for Fnatic. Hunter's Fury here for Crashes as well though. Looks like he's apply further pressure. Issue being Kayak. Oh! Whoa! Hang on, he didn't move out for free! How the hell are they this lost? Crashes! Fighting Brock, it's 5 standing against the 2! GG టోల్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా NRG looking so lost in this. I thought that pace was a sign of hit calm, both but of them. the paranoia is heaven sent. As Marder, that's what GG. you get for shooting the body. Put right back down to play Scuba. Scuba, there's no way in hell you do there's no way After back in the round, getting up to 12, and I think they're shooting the body right back. Karma strikes right back. You can see Alpha on his feet. Yeah, Ethan just caught completely off guard. I guess by the timing, the expectations, Alpha over the top here, but the paranoia connecting on both of them. Oh! How can you not love that man right now? How can you not enjoy it? Credit to Marta for giving it, but nice try, I guess. 12 to 8. Look at the ultimates for Fnatic here. Oh, God. Everything but the Hunter's Fury. The line. I have a challenger, Mike Scuba, who's been solid. Again, can't say how good he's been. Enough. Crashes almost has Brock there. Careful. Looks like it's going to be a cat play again. Yeah, NRG sticking to their guns. Oh, Alpha big nearly hard adjustment. cleared here. Marder Marder's wants desperate it. to find it. One more. So bad, but Alpha's still alive. He gets out of there. They're so hesitant. Oh, the big kill Let's say third. potentially, but doesn't find it. Again, NRG have to reset. But walking towards both Chronicle and Boaster, and Alpha and Crashy's not too far away either. Alpha's got the res. Chronicle, a chance to potentially stop this from happening. Marta's going to have to go huge with the Blade Storm here. It's all on his shoulders to try and set the path forward. Oh, what a shot! Can't get any more though. Son flies in. Back and forth we go. Okay. Alpha crashes Kayak. We've got Som, Brock, and Scuba on the other side. 17 seconds, the spike's not down. It's going to be pressured. There is a back line threat on the way. Scuba with an GG. GG, GG. but it may not be enough. As Brock, iconic with the weapon, can do nothing. GG. Winner. One more. 13 to 8. Fnatic ఫ్లోర్ మూమెంట్ వేస్తున్నాడు డామ్ ఫార్నోయిడ్స్ మొత్తం స్క్రిప్టెడ్ లానే అనిపిస్తుంది ఓకే గైస్ ఐ గోట్ గో యూ ఆల్ బై బాయ్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి నేను పోతాను బై బాయ్